Raga, siamo tornati finalmente in live venerdì 10 aprile 2026. Raga, i nostri quattro compagni, quindi benvenuti. Innanzitutto, che cosa sarà questa live? Lo starete chiedendo in tanti. Questa live è la live speciale per il comeback home dei nostri quattro astronauti con la missione Artemis 2. Ah, e a proposito, bisogna essere a tema, quindi non mi sono dimenticato così l'ho attaccata così subito sta diretta. Non ci ho nemmeno pensato due volte. Scusatemi, ci vuole un po' di eleganza. E, e quindi raga, ci siamo. 17:22, i nostri quattro astronauti piano piano stanno tornando verso la Terra e dopo 9 giorni e mezzo di missione Artemis 2. Vi ricordo che potete seguire lo Splashdown e tutto il ritorno a casa dei nostri quattro astronauti. Lo potrete seguire sia qui da me su YouTube, che facciamo tutto completo, il pacchetto completo, sia, mi ricordo, anche sul canale YouTube della NASA. Questo qua è la diretta ufficiale della NASA, questa qua invece è la camera ufficiale di Orion Integrity. E sia potete seguire anche, poi potete seguire anche su Netflix, e poi potete seguire anche sui vari canali YouTube dei vari YouTuber, tra cui Adrian Fartade, Link for Universe, Volare.space, Yakidale, Astro Victor, Vitor Baraldi, e i vari ospiti, e poi anche sul canale ufficiale YouTube di Luca Perry, che anche lui seguirà il ritorno a casa. Quindi sono molto felice, posso dirlo? Sono molto felice. E... Allora ci vediamo. Sì, ci vediamo. Quindi adesso faccio la storia in cui avviso e poi... Ok raga, sono in live su YouTube per l'ultima live di A Microfono Spacecial. Sono in live con la mega maratona speciale Ritorno a casa della missione Artemis 2, della missione Artemis 2, e a bordo di Orion o Integrity. È un'emozione essere qua, perché questo qua significa che sta terminando una missione che sarà storica per sempre e che verrà studiata nei libri di storia dei ragazzi delle medie, e quindi davvero essere qui e poter dire io c'ero in un futuro, in un futuro molto vicino, sarà bellissimo, sarà una sensazione atomica davvero, quindi venitemi a vedere che reagiamo a tutto, aspettiamo questa cosa con ansia e poi quando rientreranno a terra sarà un commento assurdo. Venite a vedere YouTube a microfono spento. Ok raga, sono in live su YouTube per l'ultima live di A Microfono Spacecial. Sono in live con la mega maratona speciale Ritorno a casa della missione Artemis 2, della missione Artemis 2, e a bordo di Orion o Integrity. È un'emozione essere qua, perché questo qua significa che sta terminando una missione che sarà storica per sempre e che verrà studiata nei libri di storia dei ragazzi delle medie, e quindi davvero essere qui e poter dire io c'ero in un futuro, in un futuro molto vicino, sarà bellissimo, sarà una sensazione atomica davvero, quindi raga, ho fatto la storia, nel senso, in tutti i sensi, quindi
Adesso invece facciamo la diretta su TikTok. Facciamo la diretta su TikTok. Quindi saremo in multidiretta. Quindi datemi un attimo. Via live. In un'ora. Live dallo spazio. Che c'è? Cosa hai studiato oggi pomeriggio? Non buttarmi le giornate così. Basta ste live qua e studia per cortesia, almeno un'ora al giorno, 2 ore al giorno almeno quando sei a casa che non vai all'università, 2 ore minimo devi studiare. Non puoi non fare niente tutto il giorno. Come ho fatto? Non hai fatto 20 minuti. Lo studio 2 ore al giorno. Venerdì, sabato, domenica e lunedì. È il minimo sindacale. Adesso ti metti, chiudi 10 minuti quello che devi fare e ti metti a studiare. Non è possibile. Se no vuol dire che l'università non va bene per te. Non ti metti in testa questa cosa qua. L'hanno detto i ragazzi che ti seguono. Non hai metodo. Non hai metodo. Vai a caso tu. Se ti vuoi mettere in testa di seriamente fare questa cosa qua, la devi fare seriamente. Non lascia perdere. Quindi raga, la live rimane accesa, però ci vediamo tra poco. Ci vediamo tra poco. Mi metto qua adesso un attimo a studiare e poi ta ta ta. E poi ci vediamo ufficialmente tra un'oretta, 18:30. Mi raccomando, 18:30, perché 18:30 incominciano a tornare a casa, a fare già la fase di rientro, quella proprio bella. E quindi ci vediamo tra un'oretta. Io qua lascio tutto acceso e così come potete vedermi anche studiare, e studio un'oretta e poi quel che sarà sarà. Insomma, the life it's all a discovery, come direbbe qualcuno, cioè io. Cioè la vita è tutta una scoperta. Quindi ci vediamo più tardi? Sì, ci vediamo più tardi, tra un'oretta. A tra poco, cioè a dopo. A plus tard. Quindi, per cui faccio fisica, amministratore, condividi, Telegram, tagli salvati.
Che si scarichi. Andiamo. Che si metta così. Cioè, quelle costante, G, era G. Cioè, M, R piccola, R grande. La costante di gravitazione universale, M, CASA e M piccolo sono le masse dei corpi, R è la distanza tra le masse. R quadrato. Ah, dove sì, perché R sarebbe l'età. Si semplificano poi le misure. Sì. Ah, comunque, attenzione sull'altra volta, in realtà sono riusciti a generare la materia absterna per tipo un millesimo di secondo, poi si è annichilita. Costo abbastanza rilevante dell'ordine di miliardi di dollari per un grammo. Sì, mi ricordavo di questa cosa che teoricamente il materiale più costoso. Cioè, nessuno ha mai fatto merci, perché se si è... No, in realtà è solo per solo per il anche perché generarlo non fa il garaggio. La prima traccia di antimateria è stata la scoperta del positrone, se vi ricordate, complementare e questa è una scoperta e adesso è utilizzata per fare effetti. Tomografia ad emissione di positroni, tipo delle tacche, però invece di usare i raggi gamma usano i positroni e si usano soprattutto per studiare le funzioni metaboliche, per esempio vedere se il tumore sta crescendo. Oggi parliamo della forza elettrica. Se vi ricordate l'altra volta abbiamo detto che la studieremo confrontandola con l'attrazione gravitazionale e in particolar modo la legge che descrive la forza elettrica è stata scoperta circa 2 secoli dopo. La condizione di partenza è quella di due cariche, una carica più grande e una carica più piccola. E la formula è esattamente la stessa. Ma se invece di avere la G abbiamo la K, che è la costante di Coulomb. L è una seconda. Come? Fatto L è una seconda. Una L. Sì, fatto L è la seconda della distanza fra le due. È esattamente come per la forza di attrazione gravitazionale.
posto di avere le due masse abbiamo due cariche, al posto di avere la costante di gravitazione universale abbiamo la costante di distanza di 2 secondi. La costante di Coulomb è definita come 1 clicco un 0 quando è capsula. O 9 per 10 alla nona newton per metro quadrato su Coulomb quadrato. Dove ε0 è la costante dielettrica del vuoto, quel valore. εr è la costante dielettrica relativa, che dipende dai vari materiali. Nel vuoto è 1, nell'aria è 1,013, nell'acqua pura è 80. E la moltiplicazione ε0 per εr è la costante dielettrica assoluta. Più il valore di questa costante dielettrica è alto, più il materiale è isolante. Quindi più è basso, più è conduttore. Studi un po'? Sì, sto facendo fisica. Chiama sempre. Where is my faccio vedere se sto piano.
Allora, dal punto di vista quantitativo, abbiamo detto l'altra volta che, visto il valore molto ampio della costante di gravitazione universale, la forza di attrazione gravitazionale è molto piccola, a meno che non si parli di masse molto elevate o distanze molto vicine. Mentre la forza elettrica è elevata anche con cariche molto piccole, dato che la costante K era molto. Quindi sono sostanzialmente la forza elettrica è sempre grande, mentre la forza di attrazione gravitazionale è grande se le distanze sono molto ravvicinate, forse le masse sono. Allora, ma scusi, le TV, perché non sono solo. Qualitativamente invece la forza di attrazione gravitazionale, come dice lui, è solamente attrattiva, mentre la forza elettrica è sia attrattiva, se abbiamo cariche con segno discorde, o repulsiva con cariche di segno concorde. Protone si attraggono, elettroni si respingono. Protoni si respingono, ma c'è qualcosa. Come i magneti, no? Ah, I magneti, tutti e due, se metti due poli nord, i magneti si respingono. Ma sono connessi? Sono connesse perché poi si parla di campo magnetico, campo elettromagnetico. Diciamo, ci si arriva quasi un secolo dopo alla conclusione dei campi elettromagnetici, però poi spiegano sia il comportamento dei campi magnetici che dei campi elettrici. Gauss. Arriviamo ora al concetto di campo. La differenza tra spazio, piano, Dimensione. retta, dimensione, spazio, piano. Il campo ha tre dimensioni, perché il campo è la distribuzione di forze nello spazio. Quindi la definizione di campo invece è una distribuzione di forze nello spazio. Funzione di forma. No. Non viene in ogni direzione. Campo gravitazionale sì, simmetrico radiale. Allora, funzione
gravitazionale è simmetrico, radiale, vuol dire che fanno la direzione. Campo magnetico no, cioè se questo è il magnete, magnetico non è. Per cui, parlando di campo gravitazionale, possiamo definire quindi per una massa come grande su campo gravitazionale. Se io voglio definire il campo gravitazionale di m grande, metto al denominatore m piccolo, la rendo indipendente, posso semplificare dall'equazione, o meglio, in maniera più corretta, elimino la dipendenza. E quindi rimane che F uguale a G grande, quindi la solita costante di gravitazione universale per m grande. Caso, per esempio, il campo gravitazionale ha una simmetria radiale e ha linee di campo interne. La direzione della forza è verso il centro. Sono dei teletabili, l'aspirapolvere fa più paura. Non è il sole, quel bambino lì, queste banche. Bella bambina. Pieno, Sì. Andare avanti, sì. Analogamente, come abbiamo visto anche per la forza elettrica, possiamo ricavarci analogo con il campo elettrico. Quindi il campo elettrico che è vettoriale, Il gravitazionale è radiale. che è appunto generato da una carica più grande in un punto a una distanza L, è uguale a la forza elettrica fratto la carica piccola, per cui vogliamo eliminare la dipendenza. Quindi ci rimarrà solamente la nostra costante di Coulomb per la carica grande fratto la distanza. Differenza dal campo gravitazionale, siccome abbiamo detto che le forze elettriche possono essere sia attrattive che repulsive, avremo un campo sempre con una simmetria radiale, ma con delle linee di campo uscenti per la carica positiva ed entranti per una carica negativa. Potrebbe essere il contrario per convenzione internazionale, la fisica uguale per tutti, si è scelto che le linee uscenti sono per le cariche positive. Ho scelto perché si è scelta come carica di riferimento una carica positiva che è respinta da un campo positivo Che sono uscenti, mentre è attratta da un campo negativo.
Parliamo poi del dipolo elettrico. Dipolo magnetico, anche il dipolo elettrico, che non è altro che il campo generato da due cariche elettriche uguali con segno opposto. Infatti generano proprio quelle linee di campo a arco di parabola che si vedono proprio perché il campo magnetico è un campo basato su quello elettrico. Parliamo ora del potenziale gravitazionale. Che potenziale gravitazionale avrete studiato, per esempio, che aumenta deve per forza cadere, può essere anche sì, potenziale proprio perché potenzialmente ed è maggiore all'aumentare della distanza. Lo stesso per il potenziale gravitazionale, che è pari al campo gravitazionale moltiplicato per la distanza L che genera il campo. Quindi sarà uguale a graph crescere della distanza ovviamente aumenta. Ad esempio, i serbatoi idrici delle città costruiscono in cima alle torri proprio perché poi costruisce per potenziale gravitazionale. Semplicemente per gravità non c'è bisogno di pomparlo. Apre semplicemente la valvola come il flebo. O la stessa principio dei vasi comunità. Equilibrio. Comunque scende da una parte per adesso vediamo il potenziale elettrico, che analogamente è pari al prodotto tra il campo elettrico e la distanza. Qui potenziale elettrico e si misura il O, che è la nostra famosa differenza di potenziale, quella da cui eravamo partiti all'inizio dell'anno. O tensione. Vi ricordate anche all'inizio dell'anno abbiamo fatto l'esempio con l'acqua che scorre nel tubo di climatizzazione. Adesso potenziale gravitazionale analogo al potenziale. Il potenziale elettrico si misura a due punti distanti. Allo stesso punto non c'è una vera e propria differenza di potenziale, c'è un livello di potenziale. Quindi, per esempio,
abbiamo la nostra grande, andiamo un conto 1, un conto 2, per un pennarello che scrive. Avremo che il potenziale elettrico nel punto 1 è uguale alla solita K per U fatto L1 in questo caso, quindi la distanza tra la carica e punto 1. Poi avremo invece al punto 2 il suo potenziale elettrico analogo ma con L, scusate, L2 tra questi due punti noi avremo una differenza di potenziale, perché ovviamente uno è più vicino e uno è più lontano. I due livelli di potenziale sono diversi, per cui c'è una differenza di potenziale o delta V. Attenzione. La differenza di potenziale tra i punti 1 e 2 è uguale alla differenza tra quindi il modulo B1 meno B2, quello è tutto lo sviluppo, e questo meno questo sviluppa, semplifichiamo i termini e otteniamo l'ultima equazione, quindi sarà uguale a K, costante di Coulomb, per la carica, fatto L1 per L2. Che in altri termini è pari alla forza del campo elettrico per lo spostamento. Forza per spostamento. Oppure, abbiamo visto sempre all'inizio dell'anno quando abbiamo parlato del sistema MKS, forza per spostamento in fisica definisce lavoro, quindi la differenza di potenziale elettrico è definita come il lavoro elettrico che si produce. O meglio, l'energia che si utilizza, o la fatica che occorre per spostare all'interno del campo elettrico Q grande una carica Q piccola da un punto L1 al punto L2. Quindi se io volessi spostare una carica da 1 a 2, dovrei fornire questa quantità di energia. Lavoro per la differenza di potenziale sollevato, anche detta tensione, voltaggio, oppure forza elettromotrice. Perché appunto è ciò che permette di muovere gli elettroni all'interno del potente, la forza che sposta il flusso di elettroni. Maggiore è la differenza di potenziale, maggiore sarà la corrente generata. Ad esempio, sapete che nulla si crea, nulla si distrugge, nulla si trasforma,
cui gli elettroni non vengono creati dalla pila del telecomando, ma vengono semplicemente spostati grazie all'energia che la pila converte da energia chimica a differenza di potenziale. Quindi genera questa differenza di potenziale, quindi la corrente briglia gli elettroni in questa corrente, espulsa gli elettroni e li sposta dal polo negativo al polo positivo, e questo è tutto il circuito. No, niente. Quindi, ma se non c'entra tanto, curiosità mia personale, nulla è un principio in termodinamica. Poi non c'è neanche un altro che dice che è l'altro, o è no, ma invece c'è anche un altro che tendenzialmente l'entropia, che dice che alla fine dei tempi tutto consumerà, tipo, cioè l'universo si raffredderà. no, sì, però l'energia non è che si disperde, rimane, tu produci, tu trasformi la massa in energia termica, però la massa trasforma in energia, non viene, non si materializza e basta. L'energia, nel senso, si dissipa nell'ambiente Sotto forma di calore. esatto, però comunque la Terra è un sistema aperto, comunque il calore La Terra sì, ma l'universo no. ah, ok. Quindi c'è questo L'energia, che magari senza massa può esserci energia che tu. magari puoi disperdere energia nell'ambiente, ma l'ambiente è un sistema chiuso, non ha senso perché in chimica studi sistema ambiente, però di fatto l'universo è considerato un sistema chiuso perché magari l'energia si dissipa, ma Quando mettono un sistema solare, per no? dirti, no? Immagina di far scoppiare un petardo in mezzo all'universo. Fai salire la temperatura di base dell'universo di 10 per 10 alla meno 28 gradi, però comunque sale. Comunque fornisci energia all'universo in maniera insignificante. Ma esplode e quella energia lì viaggia. Diffonde in tutto l'universo, ma non è che si materializza tutto, rimane sempre lì, si trasforma. Quindi Ma non si crea e non si distrugge. fa raffreddarsi se comunque l'energia c'è. Non si è già freddo di base, quindi servirebbero una quantità enorme di energia per farlo scoppiare. Tra una stella e l'altra. Sì, la temperatura è meno 200. Le fonti di energia che lo scaldano, tra virgolette, sono comunque significanti a grande distanza, sono le stelle. Anche la Terra si scalda perché il Sole è grande. Se non ci fosse il Sole, la Terra sarebbe. Sì, no, per quello non riesco tanto a formulare come se comunque si deve spegnere tutto e non c'è più nulla, cioè quando esplodevano tutte le stelle, quando diciamo tutte le. Non confondere la massa della stella con l'energia. La massa la puoi trasformare in energia. È uguale a mc al quadrato. In realtà, E alla fine appunto sarà semplicemente il energia, pennarello si è trasformato in cioè, quindi alla fine sarà semplicemente energia che vaga senza massa. per esempio, quando bruci il carbone, alla fine ti rimane poco nulla da accendere. Un chilo di carbonella ti rimangono pochi grammi. E una buona parte di massa è stata trasformata in energia. La combustione del carbone è un pochino più semplice della fisica dei corpi celesti. Fatto, quello che tu dici, l'entropia è che semplicemente l'universo tende Alla stabilità, no? alla stabilità, sì. Però quello vuol dire che gli elettroni sullo spettro esterno tendono ad essere incompleti o a cedere completamente in base all'isotopo. Vuol dire che quando apri la finestra in realtà non entra il freddo e il caldo esce,
anche l'energia verso. La temperatura è più energia che mette in moto dentro. E ci dà anche quando scaldi l'acqua. Quindi per equilibrarlo, dove più energia tende a spostarla dall'elemento. Non sparisce, non è percettibile. Possiamo fare una cosa così filosofico e per ciascuno ci porremo 3 domande fondamentali. Cos'è, come è fatto, cosa serve e come funziona. Qui partiamo con la prima. Abbiamo detto è un dispositivo elettronico discreto composto da 2 conduttori metallici o ceramici. La tecnologia di condensatore, chiamati armature, hanno la stessa forma e la stessa superficie, sono parallele e sono separate da un materiale isolante elettrico a una distanza di molto piccola. Quindi, questo è il nostro dielettrico. Questa è cos'è ci siamo? Esistono diverse tipologie di condensatori. Esistono i condensatori piani, che hanno le 2 armature per l'appunto in piano, che poi possono avere forma rettangolare, quadrata, rotonda. La forma è poco importante nel funzionamento del condensatore, quello che ci importa è la superficie delle 2 armature, la distanza tra le 2 armature e le proprietà della dielettrica, la costante dielettrica. Avere poi i condensatori piani arrotolati, che sono 3 fili chiusi, come il foto per esempio è un condensatore elettrolitico. La comodità è che possono avere con questi arrotolati delle superfici molto più grandi. In questo spazio noi arrotoliamo una superficie molto più grande. Per fare un esempio, un condensatore molto semplice lo possiamo fare con 2 pezzi di stagnola. Due pezzi di stagnola e un pezzo di carta da forno. Ah, la conosco questa cosa. Quello è arrotolato. Questo libro è uno delle armature o sono le 2 armature? No, tu immaginati le 2 armature metalliche sono 2 rettangoli di carta stagnola. Tra i 2 ci metti un elettrico, per appunto la carta da forno, e poi li arrotoli collegando un cavo a una delle 2 facce e l'altro cavo all'altra. Lo arrotoli, lo ricopri con alcune resine o plastiche isolato, fatto un condensatore piano. Quelli elettrolitici non usano la stagnola e la carta da forno, e comunque funziona. La prossima volta misuriamo la capacità del condensatore così.
ma usano delle sostanze chimiche chiamate elettroliti, cristalli, che aumentano la proprietà elettriche, che talmente carta imbevuta di questi sali, arrotolata con due lasti. Nei condensatori elettrolitici, come quello che vedete in foto, c'è una polarità. Quindi la gambetta più corta, quella col segno grigio sul cilindro, indica il polo negativo, mentre quella con la gambetta più lunga indica il polo positivo. Se li invertite scoppia. Vedremo anche quello. Vi porto la prossima volta però. Poi abbiamo il condensatore cilindrico, che ha proprio due armature cilindriche coassiali, quindi invece di essere una lastra arrotolata, sono due cilindri concentrici coassiali con un dielettrico tra di loro. Immaginate due tubi di Pringles metallici, uno più grande e uno più piccolo, con un materiale isolante. La superficie non è la stessa ovviamente perché il cilindro più interno ha un raggio più piccolo, però considerando la distanza minima dell'elettrico è molto efficiente. Quelli cilindrici li trovate per esempio nei forni microonde. Sono condensatori ad alta potenza che vi sconsiglio di utilizzare. Sono poi i condensatori sferici, che in realtà sono sfere concentriche invece che due cilindri, ma sono tra i primi esperimenti, un po' come la batteria di volta. All'inizio era più semplice realizzarli così, poi con l'evoluzione della tecnologia sono rimasti al museo. In realtà si usano ancora, ma per alta tensione, quindi distribuzione ad alta tensione. Ci sono quelle palle che sembrano Pokéball. No, quelle servono per segnalare dai Chiaro, renici, quelli bianchi e rossi. Sì, sì. Voltorb, impiccati. Il principio è sempre lo stesso, no? Ci sono due armature molto vicine, cambia la forma, può essere una lastra, può essere un cilindro, può essere una sfera. Tra quelli piani, adesso excursus, abbiamo condensatori ceramici che hanno le armature di particolare ceramica conduttiva, non metallo, di solito sono proprio dischetti messi in una resina, colorata in arancione o in blu. Ci sono i condensatori al Mylar, sono questi qui, e sono condensatori a pellicola di Mylar, luce usata per realizzare, in questo caso il Mylar non è l'armatura ma è l'isola. Il Mylar, non so se lo sapete, è un polimer plastico che può essere lavorato per renderlo molto sottile, quindi vedremo la prossima volta quando insegniamo il condensatore che
più la distanza tra le due armature è piccola, maggiore è la capacità del condensatore, quindi riuscendo ad avere distanze quasi infinitesimali, molto sottile, aumenta. E ci sono appunto i condensatori elettrolitici, quelli divertenti da scoppiare. Tipo quelli grossi. E sono i condensatori in carta, sono i primi che sono stati, diciamo, fatti in maniera industriale. Ad esempio, sono molto ricercati per le chitarre vintage negli anni 50-60. Avevano i filtri tra i potenziometri del volume e quello del tono fatto con un condensatore in carta. E sono di fatto elettrolitici, però invece di avere l'avvolgimento in plastica, in plastica era in carta, prendendo due pezzi di stagnola, sono due, uno sopra e uno sotto, mettendoci la pellicola in mezzo, una volta se volete, vediamo cos'è la capacità di un condensatore. Il condensatore è un accumulatore di carica elettrica. Quando viene alimentato appunto da una certa si carica, avremo una delle due armature che si polarizza positivamente, l'altra negativamente, e genera un campo elettrico tra le due armature. Il via elettrico è fondamentale perché se non ci fosse non sarebbe un campo elettrico, ma sarebbe un conduttore. Abbiamo appunto capacità, indicata con la lettera C grande, il potere del condensatore di accumulare le cariche. Ovviamente una volta che abbiamo caricato il condensatore possiamo anche farlo scaricare. Mi è capitato magari su certi dispositivi alimentatori o altro con dei condensatori grossi, magari staccate la corrente ma il LED rimane acceso per un minuto. Quello è proprio il condensatore del circuito che scaricano lentamente. Come? Sì, anche quando accendete la Phantom sul banco, quando la staccate, le LED si spegne lentamente proprio perché è un condensatore a cavallo dell'uscita della Phantom. Quindi sì, ci piega un pochino prima di scaricarsi, nell'ordine dei secondi, millisecondi, magari in mezzo secondo. Il condensatore infatti si basa, siede del cosiddetto effetto elettrostatico, che consiste sostanzialmente nella traduzione reversibile di energia, in questo caso la nostra differenza di potenziale, in un campo elettrico. Quindi accumulando queste cariche, l'altra contura tutta negativa. Creiamo un campo elettrico tra le due armature. In mezzo c'è il nostro materiale di elettrico.
Uso un qualsiasi circuito elettrico. Si usano come filtri, per eventuali disturbi, appunto sui potenziometri delle chitarre, sugli scali di uscita dei finali delle casse, le casse trovate all'uscita del finale prima di arrivare al tono. E vedremo come si comportano come filtro e filtri, alimentatori, I materiali da cui vari c'erano state il nylon, che è l'isolante.
Ok, raga, ci siamo di nuovo. Scusate per il leggero ritardo. Eccoci qua. Come vedete, la Terra si incomincia sempre a intravedere sempre di più. E dai, quindi stiamo tornando sulla Terra con i nostri 4 astronauti. Stiamo ufficialmente tornando sul pianeta Terra. Splashdown tra pochissimo, cioè tra pochissimo, stasera. E quindi, che dire? Vi ho messo anche qua sopra il logo della missione. Quindi che fai? Aspetto lo splashdown di Artemis 2. Qua c'è la diretta, questa, questa qua è la diretta della, di mia, questa qua è la diretta della NASA, e queste qua invece sono la camera. Ok, ci risiamo. Quindi, scusate che era morto il microfono. Voilà. Quindi, your mustache is cute, ma non, I don't have a mustache now. I don't have a mustache. I don't know where you see it, but okay, thanks. We're going back. I don't know what to say, guys. Because there's nothing to say. Cioè, ragazzi, non c'è nulla da dire perché questo preciso istante non sto succedendo per niente. Quindi non c'è nulla da commentare se non dire che stanno tornando a casa, che si vede lì la Terra.
E oggi, raga, altra notizia, inizia anche inizia anche Coachella, quindi sarà possibile vederlo in diretta su YouTube, con anche la funzione multiview, nel senso che c'è la funzione che si possono vedere più palchi contemporaneamente, 4 contemporaneamente, e poi scegliere quale palco vedere, capito? Quindi questa qua è la cosa figa, questa è la cosa bella. Quindi, raga, questa qua è la cosa. Inizia il Coachella e dai.
Cos'è? Abbiamo perso il contatto con... boh. Non so se abbiamo This is perso... Mission Control Houston. This computer-generated visualization based on real-time telemetry from integrity showing the distance from Earth decreasing with each passing second, now just 54,000 miles from Earth, and the distance traveled by Integrity's astronauts since they arrived at the moon earlier this week. We are currently 7 hours, 10 minutes away from Splashdown, a high-speed entry back into the Earth's atmosphere, awaiting Gregory Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, and Jeremy Hansen to wrap up a mission that will have logged from launch to splashdown 694,481 miles. That, of course, includes that high Earth orbit that carried Integrity to an altitude at apogee of about 43,000 miles above the Earth for the first 24 hours of the mission, to enable flight controllers to ring out all of the systems on Integrity and collect data that gave them the confidence to give approval for the translunar injection burn that sent the crew on its way to the moon and an historic flyby of the lunar surface. Sta parlando anche del flyby che hanno fatto. Quindi sì. Quindi tra poco poi ci potrebbe essere un altro collegamento. Ok, abbiamo perso l'immagine. Mentre abbiamo perso l'immagine. Nel mentre mi sono anche messo la cuffia, la monocuffia, così almeno sento e posso anche contemporaneamente parlare con voi. E posso anche tradurre le robe. Ok, sì. Posso tradurvi le cose. Quindi ci siamo. E tra poco, dai, tra poco. Tra un bel po' si torna sulla Terra. Tra un bel po' perché di stanotte. Stanotte si torna sulla Terra. Ci stiamo avvicinando sempre di più al nostro rientro sulla Terra, al nostro
Rientro sulla Terra degli astronauti a bordo di Artemis II. Ok, allora, nel mente che non ci sono aggiornamenti, io direi di qua spegniamo. Vediamo se riusciamo ad andare. Ragazzi, di nuovo questo video sarà un abuso nei miei confronti. Finalmente anche oggi distruggiamo l'immagine Sì, di stai Sara. tranquillo che Direi che possiamo andare qua. Andare qua. vedremo anche i tuoi video. Avevo un profilo dove neanche tu mi seguivi, che si chiamava s.arona, che adesso non esiste più, dove pubblicavo tutti i miei video di quando ero piccola. La mia felpa! La mia felpa! Ma Madonna. guarda che carina! Sara, non eri così piccola, dai. Ma quanto tempo fa era? Non eri così piccola, dai, qui eri ancora al limite. Sì, ma potevo mai fare una storia? Mi fa male la pancia, ma che idiota Ma ero! tu sei sempre strana, sei sempre stata no, strana. no, qua capirete che ero veramente strana. Guarda, 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 Luca, mi vergogno, mi vergogno. E mo? No, 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 ragazzi, è gravissimo. Comunque, le noci sono troppo buone. No, dai, no, scrivi un video che, cioè, scrivi proprio, cioè, niente all'immagine, Sara. Ecco, questo è un abuso totale nei miei confronti, ma guarda, vai.
Ma tu immaginati i miei amici che vedevano sta roba. Ma io spero che tu li avessi bloccati, Sara. Raga, Esatto, avevo tipo 200 follower. Ma come facevi a non essere bullizzata come non so cosa con questi video qui? Avevo 200 follower. Ma Luca, tu stai zitto perché dopo voglio vedere le tue con i capelli rosa così. Ma allora, ma perché mi prendete per il culo per i miei capelli rosa? Li vediamo dopo li vediamo. Il federone. Che cringe, Dio santo. Che cringe, madonna, sono cringiato al posto tuo, te lo dico. Cioè, ma voi vi rendete conto? Stare in che condizioni era? Sara, ma guardate com'eri. Il federone, Ma chi è il federone? Non sai Federico Fashion Style? Federico Despacito, muy che cazzo è il Federico Fashion Style? Vabbè, ragazzi. Amo. Dai, poi. No. Ma io non sapevo dell'esistenza di questo profilo e lo voglio seguire subito. Cos'è questa roba? Cos'è questo profilo? Rivediamolo subito. Luca, Madonna, grazie. che cringe. Cioè, ecco perché ti avevo bloccato, perché non volevo che vedessi ste robe. Ma raga, ma qui cosa chiedi? Sei, rotolavi in cama qui, sei una palla. Vai. Sono contento di questo stufo, tiene molto caldo anche nella sala, porco putano, si chiama Lucifero, è molto meglio di un calorifero. Ragazzi, vi prego, se seguivate al tempo il profilo di Sara, scrivetecelo nei commenti. Ma c'era qualcuno che poteva seguirti? Qualche mio vecchio amico, sì, sicuramente. No, ma qualcuno che sta guardando il video, qualche fan. No, è impossibile perché era un profilo privato. Io accettavo solo i miei amici. E tu mettevi queste storie. Ma ascoltami, ti giuro su Dio che io non vi ho messo le storie parlate perché sono un po' noiose, ma io facevo 10 storie al giorno parlate. E cosa dicevi? Dove dicevo, raga, oggi, dad. Tipo così. Cos'è dad? Da video lezioni. Vabbè, ragazzi. Ma guarda, vai avanti, forse ne ho messo qualcuno. Calma! Calma! Ne dici sono bipolare, un po' mi faccio schifo, se penso alle lacrime che ti bagnano il viso. Chi è? No, Sono fidanzata da 2 anni con lui. Tipo da quando avevo 11 anni a quando ne avevo 13. Cosa? Questa sarà la miniatura del video. Questa sarà la copertina del video. Ma chi cazzo è? E perché io non sapevo l'esistenza di questo qui? Ma è venuto anche a casa nostra. Io da quando avevo 11 anni a 13 anni sono stata fidanzata con lui, Gabbo. Sicuramente i miei amici lo conoscono. No, rivediamo tutto il video, eh? Sì, era il primo bacio questo. No, non ce la faccio, Luca, che cringe, non ce la faccio. No, ti state a guardare. Ho i brividi. Cosa sto vedendo? Ne dici sono bipolare, un po'. Ma sto essere quanto mi manca! Che sentimento. Brava Sara, mi piace. Vabbè, un gossip che neanche io sapevo. Non so come dire, sono sempre Possiamo skipparlo? No! Dai, togli! Gabbo, ti prego, ascoltami, bro. Fermo, sai perché No, silenzio, fammi parlare con tuo. Non so come dire, sono sempre Possiamo skipparlo? No! Dai! Togli! Gabbo, ti prego, ascoltami, bro. Fermo, sai perché No, silenzio, fammi parlare con tuo ragazzo, cazzo. Gabbo, scrivimi subito su Instagram, dobbiamo organizzare un video io e te. Scrivimi subito su Instagram perché facciamo una cosa Adesso figa. si è messo a fare la musica. Ti sponsorizzo anche le canzoni, scrivimi su Instagram, organizziamo. Facciamo una cosa Adesso si è figa. messo a fare la musica. Ti sponsorizzo anche le canzoni, scrivimi su Instagram, organizziamo un video. Raga, sai perché ho messo questi 2 video in coda? Quanto ero una cica mala, non hai capito? Non hai capito? Sai perché io ho scritto adesso ho capito perché la chiamano doccia rigenerante? Perché qua ce l'avevamo No, lasciato. dimmi che avevi fatto la doccia con Gran. No, io l'avevo lasciato. Perché l'avevi lasciato? Non mi ricordo, però lui ha fatto qualcosa che mi ha fatto arrabbiare e io ho fatto la doccia e l'ho lasciato. Io ho scritto adesso ho capito perché la chiamano la doccia rigenerante. Hai capito? Cioè tu l'hai lasciato, poi hai fatto una doccia e ti sei rigenerata. Era questo il senso della storia. No, mi ero arrabbiata. Ho fatto la doccia e l'ho lasciato. E che cazzo è la doccia? Ma no, raga, ero fuori di testa. Vabbè, non avete ragazzi, capito? Dio santo, Ero ma fuori di capite testa. perché veramente c'è. Vai, guarda, ero fuori di testa.
No, vabbè, non ci posso credere. Cioè, vogliamo parlarne? No, ti prego, basta. Poi perché ti copri il culo? No, non dire che ti metti il Non avevi fatto il programma. Sì, come troviamo? Dov'è? Fammi vedere. Dov'è? Lo so già GPT. Fammi vedere che puzza che c'è qua, mamma mia. Di cosa? Di sudore. Apri. E sistema, ti alzi sulla sedia e sistemi li attacchi. Si può attaccare benissimo. Si continua a staccare, mamma. Sì, Andrew, ti alzi e ti attacchi lì. Lo attacco però poi si stacca di nuovo. Se lo fai benino, dura per un paio di giorni. Un paio di minuti forse. No. Per bene, attacca dove deve stare. E poi passa bene, non ci arrivi? Sei alto come me adesso. И fai proprio, passa tutto il... Придержи и так потяни вот так. Вот так, да. Окей, да, хорошенечко. О, вторую уже отклеивается, вторую с другой стороны. Тоже приклей и так проведи сверху. Окей. Secondo me tra un po' saranno da cambiare questi qua. Vabbè, se li vuoi cambiare, li cambiamo. Se ti sembrano un po' da bambino, sì. No, è che si continuano a staccare. Basta чем-нибудь приклеить, кнопочку такую я могу тебе прибить туда. Потому что si continua a staccare, потому что... Perché la colla è vecchia. sì, perché li abbiamo staccati e abbiamo ritaccati. Forse non sono fatti per una volta. Allora, poi mi sono fermata. C'era questa Laura. Ok. Ok raga, ci risiamo. Scusate. Vediamo se mi sta cacchio di cuffia nell'orecchio. Che da quando adesso ho tagliato i capelli non mi sta più la cuffia nell'orecchio. Ok. contro gli tuoi archi perché ti uccido. Non dirmi che ti metti... No, ti prego. No, non credo. Ti prego. Ma se mi copriva il sedere come facevo a twerkare? E queste storie qui, se la seguite sul profilo Storia Esposito, non le avrete mai viste, perché lei le metteva su un altro profilo, cioè è ancora più grave. Sì, non le avete mai viste. C'è un profilo segreto, cioè, ma avevo... Cioè, Guarda. Tu lo sai che io ero una barazza da piccola? Avevo le TN? Non ci credo di nuovo! Gabbo! Di nuovo! No, io sono bloccato. Ho i brividi. Tu me estás llamando, tú no estabas hablando y ahora estás mamando. Madonna, raga, no, cosa sto vedendo? Tu li hai visti? Capo da locale è finito lo show. Bagno della scuola. Cioè, proprio veramente, Sara mia. Madonna, ma che cazzo? Ma perché non ti seguivo ai tempi? La Esposito trattino basso. No, questo è il mio profilo real, però. E ce l'hai ancora? No, non ce l'ho più perché me l'hanno bannato. Perché? Perché su TikTok a un certo punto hanno messo che controllavano, fatto lo strike di tutti i profili delle persone che pensavano avessero meno di 14 anni. Mi ero bannato tutti i profili. E tu se avessi avuto il mio profilo TikTok di quando ero piccola, staremmo facendo 10 video. Tu non hai idea di cosa pubblicavo. Madonna, non hai idea. io... Avevo il profilo Sara e Alice migliori amiche, Sara Esposito, la Sarona, ne avevo tantissimi, non hai idea. Vai avanti, vai. Zio Tommy che mi scorda, scelgo una tipa, nessuno dice di no. Me la portano in camera con una vodka. Cosa facciamo qua? Che stai, avevi cagato sul cuscino? No, c'è la cimice. Qua? Ci vogliamo spostare o no? Perché io non ho le palle di prenderti. Ma questo linguaggio? Sara, ma questo linguaggio scurrile? Ma questo E linguaggio? poi è ovvio che non ce le hai le palle. Ma questo linguaggio? Sara, ma questo linguaggio scurrile? Ma questo E linguaggio? poi è ovvio che non ce le hai le palle. Sara, ma questo linguaggio scurrile? Ma questo E linguaggio? poi è ovvio che non ce le hai le palle. Dai, che cazzo. Ma porca troia. Dai, Sara, non ci credo che hai messo questo. Dai, non ci credo. Ma che cazzo? No, vabbè, qui... No, vabbè, Sara, qui ti avevano appena diagnosticato non so chissà cosa. No, Sara, ma qui avevi un problema, non eri a cena, è impossibile. Ma tu hai capito la canzone che c'era sotto? Te la canto io. Te la canto io. E sarai per sempre la mia lady, dararara, perché anche in punta dei piedi, dararara, e la mia vita è regolare come le rockstar. No, ti prego, no! Non dirmi che è quello che penso! Non è quello... Era una videochiamata questa. Non dirmi che è quello che penso! Non è... No,
No, no, ti prego, no! Non dire... No, 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 ti prego, no! Non dirmi che è quello che penso! Non è quello... era una videochiamata questa! No, perché tu non c'eri! No, è una videochiamata questa, sono sicura, avevo tolto la cam. No, no, Stronzate! ma secondo te io gli faccio la foto così dall'alto con il telefono appoggiato sul letto? Dai! No, è ancora peggio! Quindi voi vi facevate le videochiamate per addormentarvi! Sì, dormivamo insieme. Oppure... No, No, dormivamo insieme in videochiamata! No, raga, ve lo giuro, dai, ma comunque dovete sempre pensare male. Gabbo, ti prego, che adesso ho scoperto sta cosa, scrivimi, bro! Mi devi dire, bro, sono io! Dimmi che hai visto quello che ho visto io. No, ti prego, non è vero! Non è vero, non è vero, non è vero! Non è vero! Sono della gang, fra! No, raga, no, sto diventando troppo. Lavora, lavora! No, fermi un secondo, con la mia maglietta, chi cazzo sto coglione adesso? Sei tu! Sono io. Con la mia maglietta, chi cazzo sto coglione adesso? Sei tu! Sono io. Poi proposta, saltiamo la prima ora, andiamo al Burger King. Stamattina sono preso malissimo. Certo, aspettami fuori da scuola! Che esempio del... No, 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 ragazzi! Tu gliel'hai scritto a qualcuno! Aspettami fuori... Poi proposta, saltiamo la prima ora, andiamo al Burger King. Stamattina sono preso malissimo. Certo, aspettami fuori da scuola! Che esempio del... No, 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 ragazzi! Tu gliel'hai scritto a qualcuno! Tu l'hai scritto a qualcuno perché era un repost. Sara saltava la scuola, non fatelo! No, ragazzi, non lo fate. No, no, ve l'ho detto che era una maranzina. Ma Sara, fai schifo! Fammi subito vedere. No, te le faccio vedere io una alla volta, te le racconto. Ah, vedi che anche lui adesso inizia a vergognarsi, eh? No, non è vero. Vai. Allora, la prima è questa. La prima volta che io e Cam ci siamo incontrati, come ho detto, facciamo una foto figa, andiamo dove c'è il logo della mela. Raga, scusate. Ti dico solo che a me mi aveva leccato una mucca alla testa in quel momento lì. Però... Ma non sono stati i suoi capelli peggiori. Esatto, e questo lo devo mettere anche Fammelo io. vedere. Mostraci subito la foto che ho già mostrato. Perché poi, aspetta, perché poi c'è il post successivo dove ho detto, minchia, sto iniziando a fare post seri su Instagram, metto una foto più seria. Questa non me la ricordavo. Luca, sembravi anche tu un tossico. Ma poi guarda i capelli. Ma perché tu forse non hai ancora visto la mia foto di quando sono arrivato a 100.000 iscritti. Vai. Ma che ho la bocca storta. Guarda che cazzo di bocca avevo. Io mi ricordo che per fare questa foto ho messo tutto il fondotinta. La mamma che ti fa, Luca, aspetta che te la scatto da questa inquadratura. Aspetta, Luca. Calma, perché ora c'è uno dei post peggiori. Guarda che non so se Io ho provato per un mese a farmi seguire da un social media manager ai tempi. Che mi aveva consigliato di fare questo post incredibile. Vai. Serbian l'ultimo X-Men. Dai, porco Dio, dai. Che cazzo. Ma che cazzo aveva al posto della faccia? Qua è ritruccato, si vede tantissimo che è ritruccato. No, ne ho appena vista una, no. Guarda, no, Sara. No, fammela vedere subito. Sempre nel periodo devo fare dei post. Questo è storytelling puro, eh? Poi cosa ho fatto? Ho detto... Posizionante, raga. Ho detto, devo far vedere però a qualcuno effettivamente che faccio anche colazione. Scusami, Ma perché avevo 7 menti in ogni foto? Ma io in ogni foto avevo 7 menti, cazzo. Cioè, sembrava che io non avevo il collo, avevo la faccia e il corpo. Il collo non ce l'avevo, avevo un taglio. Cazzo, guarda che roba. Ma cosa avevo fatto in faccia? Cioè, se mi incontrassi adesso, boom, schiaffo. Ma no, Luca, ma non è stato il tuo periodo peggiore. Il tuo periodo floreale era quando avevi i capelli rosa fluo. Tu, Mancio, l'hai mai visto con i capelli rosa fluo? No, aspettate di vedere prima questa. Nuovo avvistamento per il social milanese di Ninja. Chi è il giocatore più forte di Fortnite al mondo? Tagga il pro che vuoi supportare. Vabbè, dai, ci sta. No, gli hashtag erano belli, ma non ho voglia di leggerli. Prima mia storia in assoluto del profilo. 28 settembre 2019. Amici stretti. Sul pullman per tornare a casa. No, raga. Però vedo una storia parlata. Tutti pronti su YouTube, sul mio canale alle 3, perché ci sarà un mega contest di un account da 800 euro. Quindi mi raccomando, basta. Guarda come dice alle 3. Raga, tutti pronti su YouTube, sul mio canale alle 3, perché ci sarà un alle 3. Allora, raga, la decisione è stata presa. Ho deciso di fare... Ma io non sapevo dire le R da piccolo. Presa. Una live ogni giorno, quasi ogni giorno, una live, raga, dalle 8 alle 10 su Twitch. Parlavo solo di... Vedere questo. Raga, sono in live su Twitch, uguali. venitemi a vedere in live su Twitch, raga. Vi aspetto là. Hai fatto facile live su Twitch? L'ho fatto un per pochissime volte. Vai giù. 400 views in 3 ore. Mamma Cioè, mia. raga. Vai giù. Ti rendi... Ma
Mancio, l'hai vista? Cioè, raga, noi stiamo sputando Sara anche nelle mie... Mancio, l'hai vista? Cioè, raga, noi stiamo sputando Sara anche nelle mie... vedendo le mie cose. No, raga, dai, non si può. Cioè, tu stavi leccando un limone. Rimo? Raga, stavamo pensando, ci facciamo venire a prendere in Tesla. Ovvio. Oddio, che foto storica! Oddio, Papà, che foto Ivo. storica, fammi screenare! Che foto storica ho appena trovato! No, raga, ve lo giuro. Vi prego, Guarda qui! Vabbè, ragazzi, facciamo iscrivetevi così. al canale, attivate la campanellina, perché io, dopo questo video, verrò abusata su TikTok da qualunque parte. E vi dico anche un'altra cosa, ragazze, se avete caldo basta, e dovete andare a sono dormire, fresca. vi No, ventilo no, io! no, sono Ventilatore! Aia!
Ok, ci siamo, raga. Ho cambiato microfono. Qua, così almeno ho cambiato, ho messo dappertutto l'audio delle cuffie. Così almeno mi sentite, perché ho il microfono scarico e sto caricando anche l'altro di là. Quindi, che dire? C'è qualche cosa che... Ok, sentiamo cosa ci devono dire. Bello, sì. We can do that. So looking at the cabin entry config procedure, step 5 for the AGAs is no perform. Based on your battery activities last night, AGA is in good shape through Splashdown. AGA, And in step 10, we would like you to get going early on step 10. In particular, for the post-landing LIO, we'd like you to perform the battery check. That is in step 1 of your post-landing LIO mounting and routing procedure. Ok. Controllo della batteria. Controllo della batteria, quindi. Alright, that was all we had for you for cabin entry config for now. Cabin entry configuration. Configurazione del rientro della cabina. Insomma. Bello, bello, bello. Comunque adesso, raga. Houston, speaking of cabin config, one thing for you, the contingency urine CS or CWC, that has we had a plan so that we could actually complete that stowage as a get ahead last night, and that's been done. We did not use a hefty bag, but it is empty and it is sealed in 2 Ziplocs inside the JSB. We feel that it's unaccessible now, and we'd like to keep it in that config. All right, Christina, thanks for the status. We will confirm that is a good config. Thank you, ma'am. Okay, Jackie, we'll head over to Private 2 for the PMC. Out in the Pacific Ocean, just west of San Diego, we are staged about 6.5 miles from where we expect Orion to splash down. Ok, raga, ci vediamo più tardi. Ci vediamo dopo cena con tutta la situazione di rientro. E che dire, mi raccomando, state sempre sicuri. A dopo. Vi lascio l'audio di tutta la missione, così almeno se ci sono comunicazioni, eccetera, lo sentite. A dopo.
This is Mission Control Houston at a mission elapsed time of 8 days, 18 hours, 58 minutes into the flight of Integrity on the Artemis II mission. On board the spacecraft, as we slowly but surely make our way back to Earth for a splashdown later this evening, the crew on board, Commander Reed Wiseman, pilot Victor Glover, and mission specialists Christina Koch and Jeremy Hansen, are emerging from their post-sleep period. They are about to begin a private medical conference that has been planned all along with the flight surgeon here in Mission Control to make sure that there are no issues associated with their high-speed entry back to Earth later today, with splashdown scheduled at 7:07 and 7 seconds p.m. Central Time, 5:07 p.m. Pacific Time, 2.5 hours before sunset at the splashdown site off the coast of San Diego. The crew has been in great shape ever since launch, and the vehicle is in excellent condition. It's very quiet here in the flight control room, no issues being worked as we count down toward the next milestone prior to entering the Earth's atmosphere, that being the return trajectory correction burn. This short 8-second firing of the reaction control system thrusters to change the velocity of Integrity by 4.2 feet per second and slightly adjust its orientation, fine-tuning its position to properly enter the entry corridor across the Pacific Ocean later today. That burn... Integrity you can normalize too. In work. That burn is scheduled at 1:53 p.m. Central Time, 2:53 p.m. Eastern Time. That'll be followed by the crew completing the configuration of the crew cabin for entry, stowing final items, and making sure all of their checklists and other post-splashdown devices that they will need are in the proper... making sure that all of their equipment is within arm's length after they splash down in the Pacific, waiting to be extracted from the vehicle by the recovery personnel that will be deployed from the USS John Murtha, which is on station out in the Pacific in the splashdown area. The weather forecast for splashdown is ideal. Winds just about 10 knots, wave heights less than 4 feet. Those are very benign conditions that will await Integrity's astronauts when they emerge from the spacecraft. Following splashdown, the 5 crew module uprighting system airbags will be inflated with helium to ensure that the spacecraft remains in an upright and rather benign situation as it bobs in the Pacific Ocean. This will expedite the ability of the recovery teams to erect a large raft called the front porch along the side of Integrity prior to the time that the hatches open and the crew is extracted from the vehicle that they have been aboard since April 1st for their launch for their lunar flyby. The heart of today's entry will begin. Integrity Houston, some pre-burn SA for you. The Plus X flange heaters are on and prop avionics are configured. Okay, we copy, Jackie. Jeremy Hansen from the Canadian Space Agency acknowledging the call from Capcom Jackie Mahaffey. It is her voice that you'll be hearing throughout entry and splashdown, calling all the major milestones and talking to the crew when required. The heart of today's activities will begin about 5.5 hours from now when we hand over the communications link from the Deep Space Network to the Tracking and Data Relay Satellite System. That will come at 6:15 p.m. Central Time, followed about 18 minutes later when the crew module separates from the service module.
At that point, the crew module will conduct a raise burn, as it is called. That is about a 19-second burn. That will be the final opportunity to more specifically dial in the flight path angle, the angle of attack before entry interface. That will use the roll thrusters on the command module, on the crew module. That angle of attack is particularly critical for this mission, so that we are mitigating any excessive buildup of heat on Orion's heat shield as it enters the Earth's atmosphere. At the point of peak heating, we are expecting temperatures to rise to about 5,000 degrees Fahrenheit. That will induce an ionization around the spacecraft called a plasma wave. This is typical for all spacecraft that enter the Earth's atmosphere. A blackout period of 6 minutes will begin at about 6:53 and 55 seconds p.m. Central Time. We'll lose all communications with the crew. That will be expected, and we'll report that when we do have a loss of data and communications. When we emerge from that blackout, right around 7 p.m. Central Time, straight up, Jackie Mahaffey, the Capcom here in Mission Control, will be calling the crew, if they don't call us first, to make sure that we hear them and that we have a good communications link for the final 7 minutes of the high-speed entry that will culminate with the deployment of a series of parachutes and finally 3 main parachutes that will gently allow Integrity to splash down in the Pacific at a velocity of just 19 miles an hour. The crew is expected to pull about 3.9 Gs during maximum G loads on them during the point of entry. And it's interesting to keep in mind that from the point of the start of entry interface at an altitude of 400,000 feet, some 13.5 minutes before splashdown, the spacecraft will decelerate from a velocity of some 23,783 miles an hour to just 19 miles an hour at splashdown. So everything is in order aboard Integrity. We have a solid spacecraft and a solid go weather forecast in the splashdown zone as the world awaits the return of Artemis's astronauts from this historic lunar flyby. Splashdown scheduled 6 hours, 25 minutes, 30 seconds from now. This is Mission Control Houston.
4 Lio battery units are fully charged. Houston copies. Good news. Thanks. And Houston Integrity, we're ready to secure the cobalt brick and the WAP, but just want to check with you that you don't need the network on board before we do that. Check with you that you don't. Integrity, for Jeremy, we copied your question. We were in a data rate handover, but we can confirm no further ground use for the WAP or cobalt brick, so go to tear those down. A follow-up for Christina, the empty CWC stowage config that you called earlier is a good config for entry, so no need to go find that. And finally, we can support a camera downlink if and when you are willing.
all those, Jackie. And which cameras were you planning on coming on board with? Yeah, good question. We just wanted to use cab 3. We're good with that. All right, we will join you.
Houston integrity for CBA pressure. Go ahead. CBA pressure is 2,500 psi. Houston copies 2500. This is Mission Control Houston. You just heard Mission Specialist Christina Koch aboard Integrity offering some parameters of cabin atmosphere readings. Everything on board is in great shape. We're just 56.5 minutes away from the return trajectory correction 3 burn. This will be the final major maneuver of the mission for Integrity, an 8-second burn of Integrity's thrusters to change its velocity by 4.2 feet per second, and further fine-tuning its path for the entry interface into the Earth's atmosphere later today. Just so we can identify some of the key players you'll hear and see here in Mission Control throughout the course of the day. On the front row, from left to right, that's astronaut Stan Love. He was the Ascent Capcom, or spacecraft communicator, talking to the crew and has pulled several shifts during the mission. Second from the left is Jackie Mahaffey, who will be the entry Capcom, talking to the crew during their high-speed return to Earth later today. Then to her left is entry flight director Rick Henfling, and to his left is Judd Freeling, who presided as flight director over the ascent of Integrity 9 days ago from the Kennedy Space Center. In the back row is the lead flight director for the mission, Jeff Radigan, and to his left is the chief of the flight director office, Emily Nelson. Once again, this view of the Earth, that is the port of call for Integrity's astronauts later today. Splashdown scheduled 6 hours, 8 minutes, and 22 seconds from now. Everything is in great shape on board the vehicle in the home stretch of what ultimately will be a 694,481-mile journey from launch to splashdown. This is Mission Control Houston, our first view of the crew today. On the left, Commander Reed Wiseman. On the right, pilot Victor Glover. They are reviewing some of the timeline parameters and some of the systems status boards on their computers on the flight deck of Orion. Everything is in great shape system-wise, and the weather forecast is a go forecast at the splashdown zone as the crew approaches the 6-hour mark until they return to Earth to complete this historic mission. The crew will monitor the RTC-3 burn. That's just 52 minutes from now. And then we'll move into the heart of completing the configuration of the crew cabin, stowing some final items, and reviewing
their entry checklist as they march down the timeline towards the point at which they will don their launch and entry suits, the Orion Crew Survival Suits, or OCSS, the OX suits as they are called, and prepare for the final key elements of this mission that will start with entry interface at 6:53 p.m. Central Time today, when they reach the first traces of the Earth's atmosphere at an altitude of 400,000 feet, with a range to splashdown of 1,701 nautical miles. You can see down below in the lower deck of the crew cabin, if you will, Christina Koch. Jeremy Hansen is right by her. The crew will begin the suit-up procedures later today. They'll conduct leak checks on their suits to ensure that they're in a good configuration for the entry. And once again, we're struck by some of the numbers involved. At the point of entry interface, which will be about 13 and a half minutes before splashdown, the vehicle will be traveling some 23,839 miles an hour. At the point of splashdown, 13 and a half minutes later, they will have decelerated under parachutes and through the interaction of Earth's atmosphere, the friction created by Earth's atmosphere, they will have decelerated to a splashdown velocity of just 19 miles an hour. All preparations on the USS John P. Murtha, the recovery ship out in the Pacific, are complete. Everyone is at the ready. The Navy recovery teams, the flight surgeons who will greet the astronauts for their initial medical exams. There will be Navy helicopters and fast boats that will be deployed from the Murtha to move alongside the spacecraft. It will take about 15 minutes, perhaps a bit less, for the flight control team here in Mission Control to power down the vehicle. Once it splashes down and the airbags, the inflatable airbags, 5 of them at the forward bay cover at the top of the spacecraft, are inflated to ensure that the vehicle remains in an upright orientation in the Pacific. The airbags will be deployed. The vehicle will be powered down. That's not the end for Mission Control here in Houston. They will not hand over to the Exploration Ground Systems folks until the crew has been extracted from the vehicle onto a large raft that will be erected alongside the hatch to Integrity. That is called the front porch. Each of the crew members will leave the vehicle, Christina Koch first, followed by Victor Glover, then Jeremy Hansen, then Reed Wiseman. Once in the raft, they'll spend a few minutes as they get their land legs back before they're harnessed and hoisted one by one in alternating fashion to a pair of hovering Navy helicopters overhead. Christina Koch will be hoisted first into helicopter number 1, then Jeremy Hansen to helicopter number 2, Victor Glover to helicopter number 1, Reed Wiseman to helicopter number 2. We're about to have a quick burn conference with the crew to review the parameters of the upcoming return trajectory correction burn. Again, a final opportunity to fine-tune Integrity's path towards its splashdown zone and to make sure the orientation of the spacecraft is correct for its angle of attack into the Earth's atmosphere.
Integrity Houston, 2 minutes to Starfield maneuvers. We copy that, Jackie. Integrity currently maneuvering to what is called the Starfield calibration orientation to set the calibration correct for our GPS system on board the vehicle, as well as other navigation aids that will be used during Integrity's plunge back through the Earth's atmosphere toward its splashdown site. Countdown clocks here in Mission Control ticking backward toward the arrival of Integrity at entry interface. 5 hours and 43 minutes mark. Splashdown 5 hours 56 minutes from now. Houston Integrity, we are standing by for the burn conference whenever you are ready. We are ready. Your final burn plan is on board, and we've got several deltas to the pad. The deltas are to version 2 uplink at day 100, 12:20. The first delta is TIG slip is 10 minutes. Secondary pointing Omicron is 2525.0. For your guidance solution, Delta V tote 4.17. For your attitude in Delta V, this remains frame inertial. Attitude, yaw pitch roll, is 4643.237. Delta V, X 2.1, Y 2.2, Z negative 2.9. How copy? Okay, Jackie, we caught the end material. Can you give us the trim number that you started with and Omicron, I believe, were the two? Or maybe TIG slip and Omicron. TIG slip is 10 minutes. Omicron is 25.0. Okay, Jackie, we copied all the deltas, but we are not
confident we started with the right file. Can you confirm the date, the UTC of ground generation? Yep, that is day 100, hour 12, minute 20, 20. So Jackie, that ground generation date time is what we had as version 1, and you said version 2, so that's what's throwing us off. We were looking for a version 2, but we saved version 1 as version 2 to get ready for these deltas. Did you uplink a new burn pad, or were you just instructing us to save it as version 2? Yeah, sorry about that. These deltas we're reading you are called version 2, and the UTC we are expecting you to be referencing is the one I read off. Okay, copy. We wrote those deltas on the Excel file that was labeled version 1, and we have saved it as version 2. That's perfect. Couple of final notes for you. Under burn execution steps, step 8, OpNav pass. We are performing OpNav pass, and that did kick off automatically. And then in burn notes, we just want to clarify for the PCL message today, that is message 3.10.02. Okay, we copy step 8 auto and 3.10.02, which we all read. Thank you. Any other deltas to the steps, burn execution steps? No deltas. One final note, the cell in the burn notes that talks about if BFS engages does have about 2 rows worth of text, so you may need to expand it to see all of it. Jackie, that is a great call. Thank you for that information. And that is everything we had for the burn conference. Okay, we copy. Thank you very much. This is Mission Control Houston. That exchange between Capcom Jackie Mahaffey here in Mission Control and pilot Victor Glover aboard Integrity, reading off all the critical numbers for the upcoming Return Trajectory Correction 3 burn. That's on tap just 37 minutes from now at 1:53 p.m. Central Time. This final major maneuver will be an 8-second burn of the reaction control system thrusters to amend the velocity of Integrity by 4.2 feet per second. It also contains a number of angular adjustments to Integrity's orientation to fine-tune its precise orientation as it enters the Earth's atmosphere at the point of 400,000 feet above the Pacific Ocean, called entry interface. This is critical because we want Integrity to be in the right orientation to minimize heating on the heat shield of the vehicle. This needs to be extremely precise and will be fine-tuned one more time through what is called a crew module raise burn tonight at 6:37 p.m. Central Time, a 19-second burn that will fine-tune the angle of attack for one last time to make sure Integrity is entering the Earth's atmosphere in an orientation that will minimize the peak heating effects on the heat shield. As it is, the temperatures around the heat shield are expected to be somewhere between 4,000 and 5,000 degrees Fahrenheit. However, at the angle at which we are entering the Earth's atmosphere, it is a much more benign heating effect on the heat shield than what was experienced during the Artemis I mission.
we go for secondary wastewater line dump. Integrity, you are go for secondary line dumps. We copy, thank you. Integrity Houston, for the burn, SM prop helium ISOL valves are configured. Okay, we see closed, open, 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 and that's what we were expecting. Thanks for the confirmation. This is Mission Control, Houston. Flight Director Rick Henfling here in Mission Control. The entry flight director is going to be polling his team of flight controllers to get a go for the RTC-3 burn, which is coming up in just 31 minutes. We're back inside the cabin of Integrity, looking at Jeremy Hansen on the left, Christina Koch in the middle, Victor Glover on the right. The crew, and there's Reed Wiseman, the commander of the ship. Everything is in great shape as we await splashdown 5 hours and 44 minutes from now. The entry profile for Integrity is a source of great interest because of some of the heat shield damage that was unexpected during Artemis I. We have deliberately created a trajectory which is essentially a lofted entry profile rather than a skip entry. If you recall, the skip entry on Artemis I was a trajectory in which we performed an initial dip into the atmosphere to dissipate some energy, then skipped out of the atmosphere, sort of like throwing a flat rock against a lake, and then dipped a second and final time into the atmosphere before splashing down in the Pacific. However, that profile induced a longer entry range of some 3,178 nautical miles in length that induced a 20-minute duration of a higher total heat load on the vehicle. So after great analysis and the review of an independent review team, we decided to amend the entry profile
to a maximum entry range of 1,775 nautical miles. In this case, we're going to be flying downrange from the point of entry interface to a splashdown zone just 1,701 nautical miles downrange, heading from southwest to northeast towards the coast of California. The 20-minute duration of the Artemis I entry has been reduced to just 13.5 minutes in duration for Artemis II, thus inducing a lower total heat load on the vehicle and mitigating any deleterious effects on the heat shield itself. The flight control team, the engineers, have tremendous confidence in this entry profile that will protect the heat shield from any excessive loads that may be imparted on it during this high-speed entry back into the Earth's atmosphere. Having said that, we still will be exposing the heat shield to temperatures some 4,000 to 5,000 degrees Fahrenheit as we enter peak heating at the point of entry interface and a communications blackout within a few minutes after that. Currently taking a poll in the room for a go for RTC-3. That'll be communicated to the crew momentarily. Integrity, Houston, good final targeting, and we are go for the burn pending saw positioning. We copy. Houston, go for the burn. Thank you. And again, the burn that's coming up, RTC-3, just 27.5 minutes from now, will be an 8-second firing of the reaction control system thrusters to change the delta on the velocity to about 4.2 feet per second, and refining Integrity's path to reach entry interface at the correct angle and at the correct time and orientation. If you think of a cone across the Pacific Ocean, that's the entry corridor. We want to hit right into the middle of that corridor. I said yesterday it was like splitting the uprights, and that's exactly what it is. We want to make sure that we're right down the pike, heading toward the splashdown zone off the coast of San Diego. This burn and the subsequent crew module raise burn, that will be a final amendment to the angle of attack of Integrity, all designed to minimize heating effects on Integrity's heat shield. A short time ago, the Spaceflight Meteorology Group briefed the entry flight control team on the latest weather at the splashdown zone where the USS John P. Murtha is stationed, ready to begin recovery operations shortly after splashdown. The weather is ideal, not an issue in the terms of the winds, just 10-knot winds and wave heights less than 4 feet expected to greet the crew. There will be some broken and scattered clouds that Integrity will be descending through, but that's not a factor. We are committed, of course, to splashing down today at 7:07 and 7 seconds p.m. Central Time, 5:07 p.m. Pacific Time, 2.5 hours before sunset. At this hour, Flight Dynamics reporting that Integrity is 45,534 nautical miles away from Earth,
continuing to close in. Its velocity will be accelerating over the next several hours. At the point that we reach the top of the Earth's atmosphere at entry interface at an altitude of 400,000 feet, Integrity and its astronauts will be traveling some 34,882 feet per second with a range to splashdown of 1,701 nautical miles. That velocity will increase slightly to 34,965 feet per second or 23,839 miles an hour at peak velocity. There will be a series of roll reversals. Those are computer-induced maneuvers that will occur after we complete the blackout period. Actually, there are 2 before while we are in the blackout period and 3 more afterwards. Those roll reversals designed to dissipate energy, reducing the speed through the laws of physics to bleed off excess energy as the vehicle points itself toward the splashdown zone prior to going subsonic and then inducing the beginning of the parachute deployment sequence. The crew is expected to pull just under 4 Gs during the maximum G loads on themselves and the vehicle. We have 3 spaceflight veterans and 1 first-time flyer in Jeremy Hansen. Unlike an International Space Station flight of 6 months or more in duration, these are well-skilled astronauts and test pilots. Christina Koch, of course, having returned to Earth, as did Reed Wiseman from his first flight in Soyuz vehicles for parachute-assisted landings in Kazakhstan. Victor Glover flew on a Crew Dragon vehicle.
For those keeping track, once again, one of the key periods during the entry into the Earth's atmosphere will be this 6-minute communications blackout that is predicted and is typical. Integrity. Tank pressures are good for the burn. Copy that, Jackie. Thank you. Capcom Jackie Mahaffey saying that all of the systems, including the pressures in the propellant tanks, are in good shape, ready for the RTC-3 burn coming up just 18.5 minutes from now. Once again, the blackout period that will be of great interest to those listening and watching this evening is typical for any spacecraft re-entering the Earth's atmosphere because of the buildup of heat against a returning spacecraft, whether it's Integrity today or a Russian Soyuz vehicle or a SpaceX Dragon. These vehicles have heat shields that are designed to repel the heat. However, there is an ionization around the spacecraft, a buildup of plasma that is caused by the interaction of the velocity of the spacecraft entering the Earth's atmosphere and the friction of the Earth's atmosphere itself. This ionization period, or the blackout period, is expected to last 6 minutes tonight. It is expected to begin at 6:53 and 55 seconds p.m. Central Time, just 24 minutes or 24 seconds after the beginning of entry interface. That blackout of 6 minutes is the period of time where we will not be in communications with the crew or receiving data from Integrity itself as it barrels through the atmosphere. We will be communicating with the crew toward the end of that 6-minute period and reestablishing communications just as quickly as atmospheric physics will allow us to. The blackout period is expected to end at 6:59 and 56 seconds p.m. Central Time, which would be 6 minutes and 25 seconds from the start of entry interface. Now, after splashdown, several activities will be occurring. First will be to ensure that the vehicle is upright in what is known as a stable 1 configuration. Whether it's upright or in some other orientation, the CMOS bags, the crew module uprighting system bags, 5 of them that are surrounding the vehicle at the forward bay cover in a circumferential orientation, those 5 large airbags will be inflated with helium and be inflated. Integrity, Houston. Solar arrays are in position for the burn. We see the same, Jackie. The CMOS bags, again, 5 large inflatable airbags that are inflated with helium right after splashdown. Those bags designed to maintain an upright orientation for the spacecraft. Flight controllers here in Mission Control will begin to work to power down the vehicle, also check for any leakage of toxic gas. We are not expecting any issues. Integrity's in great shape as it prepares for its homecoming 5.5 hours from now. But to ensure that the approaching Navy recovery team does not encounter any toxic gases, we will make the first check of that here in Mission Control, power down the vehicle, and we will be reestablishing communications with the crew through what is known as VLDR. You'll hear that call. It is the very low data rate that takes over from the tracking and data relay satellite system communications that we'll be using during the descent towards splashdown. It may be a period of seconds or even minutes before we establish that very low data rate with the crew following splashdown, so we'll keep a sharp ear out and obviously carry that on the Orion to Earth loops that we provide for you and have been since the beginning of our coverage with launch back on April 1st.
Here in Mission Control, the focus of attention is the upcoming Return Trajectory Correction 3 burn. That's coming up less than 13 minutes from now. We're a couple of minutes out from maneuvering to that orientation. Copy that. All is calm on board, Jackie. Thank you. This is Mission Control Houston. While we wait for the burn, this view from the deck of the USS John P. Murtha showing some of the armada of helicopters. There will be Navy helicopters hovering over Integrity following splashdown. 2 of them to be employed in the hoisting of the crew members off of the front porch raft that will be erected alongside the vehicle following splashdown. 2 crew members, 2 astronauts for each of the 2 helicopters for the short ride back to the deck of the Murtha, where they will be brought into the medical bay for comprehensive post-flight medical exams. We'll have a lot more from the ship once we begin our NASA Plus coverage that will be simulcast with our continuing YouTube 24/7 coverage, the NASA Plus coverage beginning at 5:30 p.m. Central, 6:30 p.m. Eastern Time.
Continuing with the view of the crew in the cabin of Integrity, as we are almost 7 minutes away now from the return trajectory correction number 3 burn. Integrity systems are functioning in excellent shape. The weather at the splashdown zone out in the Pacific is go and is forecast to be go. We are committed, of course, to a splashdown, that return trajectory that will enable Integrity's astronauts to splash down at 7:07 p.m. Central tonight. That was guaranteed with the translunar injection burn back on April 2nd that took the vehicle and its 4 crew members out of low Earth orbit, following a 24-hour period of a high Earth orbit elliptical trajectory. At the low point of that trajectory, which was some 43,000 by 0 miles, at the low point, that's when Integrity's engine fired, the service module engine fired to break out of our Earth orbit and send humans en route to the moon for the first time since December of 1972. It also guaranteed what was known as a free return trajectory that the laws of orbital mechanics dictated would carry Integrity on a loop around the moon and its historic lunar flyby the other day, and then on the trip back to Earth, which will culminate with a splashdown this evening, 5 hours and 19 minutes from now. As you can see, the maneuver to the burn attitude has induced quite a bit of sunlight coming into the crew cabin. We're now under 5 minutes until the burn. Integrity, Orion is in burn attitude. And it is an unbelievably spectacular view. Thanks, Jackie. Reed Wiseman responding to Capcom Jackie Mahaffey, that attitude into the burn orientation for the return trajectory correction burn coming up in just under 4 minutes, has offered the crew yet another spectacular view of the Earth growing larger in their windows. Integrity Houston, in 22.3 critical Q card, we're looking for the BFS burn ATP to no-go. To go, excuse me, to go.
Jackie, we are BFS burn ATP go, and we do not need to command the no-go on this because we're SM plus X. Good words. Sorry about the confusion, and we see a good config. Coming up on 1 minute till the burn. Mark, 1 minute. This is an 8-second burn with a change in velocity of 4.2 feet per second. Ten seconds. Burn underway. Good engine, good control. Burn complete. Integrity looks like a good RTC-3 burn, and we are assessing details. Hey, Jackie, we see the same on board, and we just wanted to give a huge shout-out to that ESA Airbus team, to our friends in the Netherlands and Germany and at the Glenn Research Center. This vehicle powered us, and it propelled us from the Earth to the Moon and back with extreme precision, and we are excited to be a part of your team. Houston and centers around the world, copy. Thank you. Commander Reed Wiseman with a shout out. Jackie, we are ready to reconfigure our F7 SIP switches for entry, if you can give us that go. You are go for F7 switches. Reed Wiseman providing a shout out to the European engineering community, Copy the go. which built the European service module. And you are now maneuvering back to biased tail to sun attitude. We see it. That European service module will separate from the crew module this evening at 6:33 p.m. shortly after we hand over communications from the Deep Space Network to the Tracking and Data Relay satellite system, and about 4 minutes before the crew module will use its thrusters in a 19-second raise burn to lift the aft end of the vehicle into the final angle of attack for entrance into the Earth's atmosphere and the mitigation of excessive heat loads on the heat shield of Integrity.
So, with the final major burn having been successfully completed, the crew is now preparing to complete the configuration of the crew cabin, a final stowage capability, and an opportunity to put other items away that they will not need during the entry phase. They'll move into their entry checklist about 2 hours from now at about 4 p.m. Central Time. Events will start to accelerate in terms of time as we approach the point at which entry interface will begin. We're going to need a copy of that photo when you guys get back. Copy them. Integrity. FIDO confirmed that that was a great RTC-3. Outstanding. Thanks, Fido. And a second thanks to the team. That's awesome.
Integrity prop post-burn reconfig is complete. And if you were hanging out in step 23.4, you can skip it. We are in a good config. And Jackie, we were talking about seats. I'm in instruction 337 of 392, and then can you repeat that call? Yep, the prop post-burn reconfig is complete, and there is no need for the remainder of 23.4. You can consider that closed out. Remainder of 23.4, closed out, copy. And Jackie, just confirm, I know you said the rest of 23.4, I'm not looking at this in steps, just instructions. Confirm that's the BFS configured for the burn subsequent steps as well. Affirm, all the way through instruction 347 can be skipped. Okay, I see that takes us to step 24. I did not do any of the remaining steps in step 23, and that is over to you, MCC. We're moving back to cabin config. Houston copies and concurs. And Victor and the rest of the Integrity crew, the only DPC-related topic we had for you this morning was to sync up on cabin config and get a status of where you are in the procedure. Okay, Jackie, we're with you on that. We are complete through step 7. Actually, step 8 now is complete as well. And step 15 is complete. And we'll update you on the rest as we go along. We copy all. This is Mission Control, Houston. 8 days, 20 hours, 33 minutes into the flight of Integrity on the Artemis II mission. We are under 5 hours now from the splashdown of Integrity in the Pacific off the coast of San Diego to wrap up this lunar flyby mission.
Integrity systems are in excellent shape. The recovery team on the USS Mirtha out in the Pacific is at the ready. The ship is basically parked in the right position to be able to expedite a recovery of the crew following splashdown, and after the vehicle has been powered down, Navy helicopters, divers, other recovery personnel will move alongside the capsule to set up a large inflatable raft called a front porch that will be used to extract the crew members in one by one after the hatch is opened. That process of extracting the crew is timelined at least and has been practiced to occur some 45 minutes to an hour after splashdown. The weather conditions out in the Pacific are ideal for today's splashdown. We're talking winds just 10 knots and wave heights less than 4 feet. You couldn't ask for better weather for this homecoming for Integrity, the first time that a crew will have splashed down in the vehicle in the Artemis program. We completed the final major maneuver of the mission using the European Service Module's thrusters a short time ago. That was the return trajectory correction number 3 burn that basically fine-tuned ever so slightly the trajectory and the path of Integrity and sweetened the angle of attack so that we hit the right corridor coming in over the Pacific Ocean with onboard computers honed in on the splashdown zone some 1,701 nautical miles downrange from the start of entry interface. Splashdown is scheduled at 7:07 and 7 seconds p.m. Central Time, 5:07 p.m. Pacific Time, 2.5 hours before sunset at the splashdown site.
This is Mission Control Houston at a mission elapsed time of 8 days, 20 hours, 39 minutes into the flight of integrity on the Artemis II mission. There is our planet growing larger in the field of view with each passing minute. We are currently 34,900 nautical miles from Earth and beginning to accelerate toward a splashdown in the Pacific for this four-person crew 4 hours and 52 minutes from now. Everything on board Integrity is in great shape. All the systems are functioning perfectly. The crew is in the process of wrapping up their cabin configuration, stowing final items that they no longer need for the remainder of their journey. They will also move into an entry checklist in about an hour and 45 minutes, reviewing entry procedures and the latest uplink messages to them before we begin the process of getting the crew suited up prior to the crew module, service module separation. All is well aboard Integrity and the weather is go for splashdown. The USS John P. Murtha is in place in the recovery zone, ready to begin deploying its assets for imagery as well as for the recovery operations themselves. Integrity Houston, for the TLT unconverged caution, we were running orb guide post-burn to look at post-burn targeting, and that particular sequence did not include running TLT. That is what triggered the caution. We have no concerns. Okay, outstanding. Thank you. That call from Capcom Jackie Mahaffey to the crew, indicating TLT, which is a targeted landing trajectory. That is simply a value that was placed on board on the onboard computers, but is not being used for today's entry by the crew. The last maneuver
that will be conducted by Integrity will occur at 6:37 p.m. Central Time tonight. That is the crew module raise burn. That occurs about 4 minutes after the crew module will have separated from the service module. This will be about a 19-second burn with a velocity change of about 9.9 feet per second. As the precursor to entry interface, the raise burn designed as a final opportunity to sweeten the flight path angle, the angle of attack, if you will, of the vehicle as it enters the Earth's atmosphere, placing the vehicle in the proper orientation perfectly with precision to mitigate any excessive heat loads on the heat shield of the spacecraft. Entry interface will begin at 6:53 and 31 seconds p.m. Central Time at an altitude of 400,000 feet, while Integrity is traveling 34,882 feet per second with a range to splashdown of 1,701 nautical miles. Within 24 seconds after entry interface, which is essentially the top of the Earth's atmosphere where the crew will begin to feel the tug of gravity, we'll start a 6-minute blackout period, that is expected, in which we'll lose communications with the crew and data here in the flight control room. The blackout is induced by the buildup of ionization from the interaction of the velocity of the vehicle with the friction of Earth's atmosphere. It creates a plasma shield around the vehicle, preventing communications from occurring. That 6-minute blackout is scheduled to end right around 7 p.m. straight up, and at that point, the vehicle will have descended to an altitude of 157,000 feet above the Earth, traveling at 13,300 feet per second.
Could you go off board on the cameras for a couple, please? In work. And integrity, cab 3 is not streaming. Thank you, Jackie.
seats are configured. Houston, copy seats. This is Mission Control Houston at a mission elapsed time of 8 days, 21 hours, 5 minutes into the flight of Integrity on the Artemis II mission. Several countdown clocks are ticking backward here in the flight control room as the Earth grows larger and larger in the field of view. In order, the next major milestone will be a raise burn of the crew module. That raise burn will follow the separation of the crew module from the service module this evening. The separation of the crew module is scheduled at 6:33 p.m. Central Time. 4 minutes later, at 6:37 p.m. Central Time, we'll conduct about a 19-second raise burn. This is a slight maneuver to tilt up the aft end of Integrity in a final opportunity to fine-tune the angle of attack that Integrity will incur as it enters the Earth's atmosphere over the Pacific Ocean. The entry path for Integrity today is portrayed here in this graphic. Basically, entry interface is 1,701 nautical miles uprange, if you will, from the expected splashdown point near the USS John Murtha, the recovery ship, and off the coast of San Diego. The entry interface point is critical because what we want to do is put Integrity in an orientation that will mitigate peak heating on the heat shield. For a point of comparison, during Artemis I, we had an entry range of 3,178 nautical miles from the point of entry interface and a 20-minute entry profile. That was the so-called skip entry, in which the Artemis I vehicle dipped into the atmosphere to dissipate some energy, then lofted or skipped out of the atmosphere, then dipped a second and final time back into the atmosphere before splashing down. What that resulted in was a higher heat load on the heat shield, which caused unexpected char liberation. So rather than design the heat shield or replace it for Artemis II, we elected to go into a different trajectory profile. This one with a max entry range of 1,775 nautical miles, or in today's case, all of our maneuvers and orbital mechanics will take us 1,701 nautical miles downrange from the point of entry interface. This will only be a 13.5-minute entry profile for Integrity and its astronauts, and results in a much lower heat load on the heat shield. This is deliberate so that we have the lessening effect of charring on the heat shield, should there be any at all, and we do expect some. But this will more than protect the astronauts from the effects of peak heating, which will be some 4,000 to 5,000 degrees Fahrenheit during the maximum peak heating around the vehicle. That will also cause a 6-minute blackout because of ionization as heat is repelled or thwarted from the heat shield while the vehicle flies in the direction of travel towards splashdown. The raise burn that places us in our final orientation for angle of attack into entry interface, that raise burn is scheduled at 6:37 p.m. Central Time. Entry interface itself is scheduled at 6:53 and 31 seconds p.m. Central Time, when we hit the top of the Earth's atmosphere at an altitude of 400,000 feet, traveling about 34,800 feet per second. We expect our peak velocity just a few moments later, and that peak velocity is forecast by flight dynamics to be 34,965 feet per second, or 23,839 miles an hour. Now, this all occurs after we begin the blackout period of 6 minutes. We will lose communications with the vehicle
just 24 seconds after we enter the Earth's atmosphere or entry interface, as you see there. This is an expected 6-minute blackout that will begin at 6:53 and 55 seconds p.m. Central Time and will last almost until 7 p.m. straight up Central Time. Once we regain communications with the crew following the blackout, we will continue a series of role reversals. These are gentle rolls to the left and back to the right, essentially bleeding off excess energy and excess heat on the vehicle as we approach the splashdown site. The vehicle is expected to go subsonic at 7:02 and 25 seconds p.m. Central Time. That's about 8.5 or almost 9 minutes after the beginning of entry interface. And at that point, we will be at an altitude of 59,000 feet above the Pacific Ocean. A series of parachute deployments will begin. The first of that will be the forward bay cover parachutes that will basically pull the top forward bay cover off the very top of the vehicle, allowing other parachute deployment activities to occur. The forward bay cover chute deployment is scheduled at 7:03 and 22 seconds p.m. Central Time at an altitude of 23,946 feet. The forward bay cover parachutes are used in conjunction with pyrotechnic thrusters to ensure the separation of that forward bay cover, protecting Orion and its parachutes during the heat of reentry. Following that, there'll be the deployment of drogue chutes. These are 2 drogue parachutes, 23 feet in diameter. These drogue chutes will be deployed at an altitude of 23,483 feet. At this point, our velocity will have slowed from almost 24,000 feet per second to just 470 feet per second in a matter of minutes. 3 pilot parachutes will be used to lift and deploy the main parachutes from the crew module forward bay. Those main parachutes, 3 of them, are used to slow the crew module down to a splashdown at a speed that ensures astronaut safety. Each main parachute 265 feet in length from the crew module attachment to the top when inflated. The main chute deployment is scheduled at 7:04 and 44 seconds p.m. Central Time. Now that's just 11 minutes and 13 seconds after the start of entry interface. At this point, we'll be at an altitude of 5,445 feet above the Pacific. And splashdown to complete this mission is scheduled at 7:07 and 7 seconds p.m. Central Time, 5:07 p.m. Pacific Time, 2.5 hours before sunset. The crew will splash down in the Pacific southwest of San Diego at a gentle rate of just 19 miles an hour. Following splashdown, the flight control team here in Houston is not done. Our work is just beginning at that point as we begin the process of powering down the vehicle. This is after we have established communications with the crew through a very low data rate system. The communications link will no longer be active through the tracking and data relay satellite system, so we're going to be going to a very low data rate system. We hope to establish communications with the crew fairly rapidly. That's not guaranteed. It depends on the orientation of the vehicle. The likelihood is the vehicle will splash down upright in what's known as stable 1. Whether it's upright or in some other orientation, we'll begin the process of inflating 5 inflatable airbags that are positioned in a circumferential manner around the forward bay cover at the top of integrity. These airbags will be inflated through helium. Those 5 airbags will guarantee the proper orientation upright for the spacecraft through the rest of the process of extracting the crew, which should take some 45 minutes to an hour to complete. Navy divers, fast boats, a pair of Navy helicopters, other recovery personnel will come alongside the vehicle to begin erecting an inflatable raft called the front porch
that the crew will be extracted into. You've seen that in movies. You've seen it in the Apollo program and archival footage. And one by one, the crew will be hoisted in alternating fashion to two hovering Navy helicopters for the trip back to the deck of the USS John Murtha, where they will leave the helicopters and move into medical bay on the ship for comprehensive medical examinations. As the astronauts aboard Integrity are in the process of stowing final items in the cabin before they move into their entry checklists, a final review of the procedures and the timelined activities for the rest of this mission. The next major milestone, once again, will be the separation of the European service module, which has performed valiantly throughout the course of this flight, from the crew module. That pyrotechnic separation scheduled 3 hours and 41 minutes from now. Just 3.5 minutes after that will be the crew module raise burn. That raise burn is scheduled at 6:37 p.m. Central Time. It's expected to be about a 19-second firing of the crew module thrusters in one final opportunity to fine-tune the angle of attack for Integrity as it enters the Earth's atmosphere. Splashdown 4 hours, 14 minutes from now, southwest of San Diego, where the weather is forecast to be ideal. Just some broken and scattered clouds expected, 10-knot winds, wave heights less than 4 feet. You couldn't ask for a better day out in the Pacific for the homecoming of the first crew to fly aboard the Orion spacecraft. At a mission elapsed time of 8 days, 21 hours, 18 minutes into the flight, this is Mission Control Houston. Houston Integrity, Jackie, steps 10 and 11 are complete. Houston, copies steps 10 and 11. You guys are on track, looking great. For those just joining this view of the key players here in Mission Control, part of a flight control team. Rick Henfling, second from the right, is the entry flight director for this mission. Seated to his left is Judd Freeling, who was the flight director for Ascent.
back on April 1st. Jackie Mahaffey is second from the left. She is the Capcom whose voice you'll be hearing throughout the course of the afternoon and evening, talking directly to Integrity's astronauts through Splashdown. Stan Love, a veteran astronaut, is on the far left of your screen. He was the Ascent Capcom. He's joining Mahaffey today as a second set of eyes on all the data that we'll be discussing and hearing from the crew during the course of their high-speed entry back into the Earth's atmosphere. And this is Mission Control Houston. You can see one of the helicopters that will be involved in the recovery operations, having taken off from the deck of the USS John P. Murtha. Recovery operations underway. Several helicopters will be employed not just for recovery but for imagery activities. On the deck of the John P. Murtha, a view of multiple views, camera views, that are being provided to us courtesy of the USS John P. Murtha that we'll be utilizing throughout the course of the evening in our coverage. Once we start the NASA Plus coverage at 5:30 p.m. Central Time, 6:30 p.m. Eastern Time, that's a simulcast of our 24/7 YouTube coverage. My colleague from the Kennedy Space Center, Megan Cruz, is on the Murtha, and she'll be providing updates and interviews as well as we continue our operational coverage of the recovery of the Integrity astronauts following their lunar flyby mission.
for toilet configure for return? Go ahead. We have an empty canister. Can you confirm that I don't need to do steps 1.2 to 1.4? Checking. And Christina, we concur you do not need to perform the steps you listed. Thanks, Jackie.
This is Mission Control Houston, 8 days, 21 hours, 38 minutes into the flight of Integrity on the Artemis II mission. On board, all is quiet, as it is here in Mission Control, with everything moving along in trip hammer fashion in good shape, all of Integrity's systems in great shape, and the weather at the splashdown zone off the coast of San Diego couldn't be better. A forecast of go conditions with winds of just 10 knots, wave heights less than 4 feet, ideal conditions for the recovery of Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, and Jeremy Hansen following their splashdown, which is just 3 hours and 53 minutes from now. The next major milestone coming up in 3 hours and 19 minutes, that will be the separation of the crew module from the European service module that has performed perfectly during the course of the flight. The service module separation from the crew module scheduled at 6:33 p.m. Central Time. Just 4 minutes later, there will be a slight maneuver, a raise burn as it is called. This will tilt the aft end of the crew module upward ever so slightly in one final opportunity to refine the flight path angle, the angle of attack, if you will, as Integrity enters the Earth's atmosphere at the point called entry interface. That is at 6:53 and 31 seconds p.m. Central Time, or some 16 minutes after the raise burn itself. All of these events will be happening fairly rapidly as we move over the next few hours toward a splashdown of the crew and a completion of a mission that will have totaled 694,481 miles from launch to splashdown. risposto ad Aria che gli ha fatto gli auguri di compleanno? Guarda che è importante, controlla. Perché io vedo che da un po' che non mi scrive. Controlla per favore. Sì, adesso sono qua. Vuoi che ti porto il tuo cellulare?
Christina, we're with you. Hey, Jackie. You guys okay if we start entry checklist 30 minutes early? Checking. And Integrity Houston for entry checklist. We are ready for you to begin 18.0.1 entry checklist, steps 1 through 6. Copy. We're go entry checklist 1 through 6. Thanks. And step 3 for GPS can be skipped. GPS has been powered and it still looks good. Copy. Step 3 is a skip.
This is Mission Control Houston at a mission elapsed time of 8 days, 21 hours, 50 minutes into the flight of Integrity on the Artemis II mission. The crew is completing the configuration of the crew cabin. Soon they'll be breaking out their launch and entry suits in preparation for donning those suits and conducting leak checks as we get a bit further along in the entry preparation time frame. Meanwhile, we're looking forward to the next major milestone. That will be the separation of the crew module from the European service module 3 hours and 7 minutes from now. That's scheduled to occur at 6:33 p.m. Central Time, 7:33 p.m. Eastern Time. 4 minutes after that, we'll conduct a raise burn. This will be about a 19-second firing of Integrity's thrusters with a change in velocity of 9.9 feet per second. That will adjust the angle of attack of the vehicle by gently tipping the aft end of Integrity higher, if you will, like sitting in a reclining chair and basically leaning back a bit. This angle of attack adjustment is specifically designed and pre-planned to enter the Earth's atmosphere at entry interface later this evening at the proper angle to minimize heating effects on Integrity's heat shield. It's worth mentioning once again that the difference between this entry and the uncrewed entry of Artemis I is that on Artemis I, we flew a trajectory known as a skip entry, which involved an initial dip into the atmosphere to dissipate some energy, and then we lofted back out of the atmosphere briefly, then dipped back in a second time before splashing down in the Pacific. After the flight, the post-flight inspection and video analysis showed that there was an area of mechanical char liberation that was not expected. And so after extensive analysis and the review of an independent review team, it was determined to adjust the entry profile for Artemis II, minimizing the range of entry from 3,178 nautical miles to a distance of just 1,775 nautical miles across the Pacific. So instead of 20 minutes of exposure to heating effects, today we're going to only encounter 13 and a half minutes of heat loads on the vehicle. Our intended splashdown target is about 1,701 nautical miles downrange from the point of entry interface. It will be about 13 and a half minutes from the time that we enter the Earth's atmosphere at an altitude of 400,000 feet at 6:53 and 31 seconds p.m. Central Time to the point of splashdown at 7:07 and 7 seconds p.m. Central Time. In that brief 13 and a half minute period, peak heating on the vehicle should be about 4,000 to 5,000 degrees Fahrenheit, the heat to be repelled by Integrity's heat shield, as it is for any vehicle entering the Earth's atmosphere that has a crew on board. The crew should be experiencing a G load on their bodies of about 3.9 Gs at peak loads on the crew members, feeling the tug of Earth's gravity for the first time in 9 days. We will decelerate from a speed of 23,839 miles an hour just after we begin the blackout period of 6 minutes in duration to a splashdown velocity of just 19 miles an hour, all that happening in rapid-fire succession. Splashdown now 3 hours and 36 minutes from now, 7:07 p.m. Central Time, 5:07 p.m. Pacific Time. The USS John P. Murtha is on station. Some of the airborne assets, helicopters, and fixed-wing aircraft are taking off in sequential fashion from the deck of the ship. These are imagery assets
the actual Navy recovery helicopters that will hoist the crew out of the front porch, inflatable raft that will be erected alongside the hatchway to Integrity. And there's a view, a live view from the deck of the USS John P. Murtha. It is a bit overcast. We do expect those clouds to lift a bit over the next few hours. We should have some broken and scattered clouds. It won't be crystal clear blue skies out there in the Pacific, but the weather is go and forecast to be go by the Spaceflight Meteorology Group. The Navy helicopters will be hovering over the spacecraft once it is powered down, and once it is guaranteed to be uprighted through the inflation of the 5 crew module uprighting system airbags that will take place shortly after splashdown. The Navy divers and a Navy flight surgeon will pull alongside the spacecraft to begin the process of erecting the front porch. Then they will open up the hatch and begin to extract the crew members one by one. They'll have an opportunity to get their land legs back a bit before they're hoisted one by one in harnesses up inside the 2 awaiting helicopters. They'll be hoisted up in alternating fashion, so there'll be two crew members for each helicopter for the short ride back to the Murtha. Once they arrive on the deck of the ship, they'll be brought into medical bay for comprehensive medical exams. That is all part of the post-flight medical evaluation of these crew members as they complete their mission around the moon and back to Earth. Integrity Houston for entry checklist. Go ahead, Jackie. Hey, Reed, a couple of questions for you. We realized we didn't give you an explicit thumbs up to perform step 1.2 for the flight path angle hash mark update, so we wanted to confirm that you did in fact perform the set EI FPA limits procedure. And secondly, we want your opinion on the in and out CMIS caution. Is that something that will be distracting
such that we should inhibit it. Okay, we are going to go execute 1.2. We had skipped that, and we would prefer to inhibit the seamless caution on board. Okay, we copy, and just to close the loop on that, that will mean on flight.landing you would not have a yellow or down arrow indication if that does stay below the threshold. And that is totally fine.
deactivation. Integrity, Jackie had to step off for a second. Go ahead for toilet. Yes, sir. Hey, Stan. Great to hear your voice. We are ready for MCC to deactivate the toilet. Houston copies. Putting that in work. This is Mission Control Houston. That communication from Christina Koch on board Integrity to spacecraft communicator Stan Lowe. Integrity for burn telemetry on CM raise burn. 2 questions. Go for CM raise questions. Hey, Jackie, we see a delta V tote on our display of 9.9, which is fairly close to the 8.5 on the entry pad, but our TIGO on the display is 44 seconds, and the entry pad estimated 19 seconds. Can you all take a look at that for us? Hey, Reed, good catch. The explanation there is that delta V is about what we expect update-wise, but the TIGO calculation is not understanding that you will not have the SM when you burn CM rays. So it's doing a different mass calculation there. I remember that class in November of 2023 in Building 5 on the 3rd floor. Thank you very much. This is Mission Control Houston. Commander Reed Wiseman inquiring about the values for the upcoming crew module raise burn. Again, as we've explained, this burn that's scheduled 2 hours and 51 minutes from now is designed to tilt the angle of attack a bit upward, basically raising the aft end of the vehicle prior to entry interface, to improve the angle of attack and minimize heating effects on the heat shield for the Orion vehicle. The crew module raise burn will occur about 4 minutes after the service module is separated from the crew module, and we're expecting about a 19-second burn. Integrity, Houston, the toilet is unpowered. The crew module raise burn is expected to be 19 seconds in duration with a change in velocity of about 9.9 feet per second. Once again, that's designed to fine-tune the angle of attack for Integrity as it enters the Earth's atmosphere, which will occur about 16 and a half minutes after the raise burn itself. And as you heard, spacecraft communicator Jackie Mahaffey relaying that we have sent commands to turn off the ship's potty, so it is no longer to be used for the remainder of the mission, with splashdown scheduled 3 hours and 19 minutes from now. The 4 crew members on board Integrity, Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, and Jeremy Hansen, are in the process of completing the stowage of items in the crew cabin before they move into their entry checklist, basically looking through all of the chronological procedures that lie ahead for the rapid-fire succession of all of the events that will unfold over the course of the next 3 hours. Integrity is about 25,000 nautical miles from Earth, continuing to accelerate towards a splashdown in the Pacific 3 hours and 18 minutes from now.
All of Integrity's systems are in excellent shape. The crew is great, feeling well, and the weather in the splashdown zone in the Pacific, although a bit cloudy with broken and scattered clouds, is a go forecast with just 10 knot winds and wave heights less than 4 feet. Views from
Integrity Houston for a post-RTC3 tracking update. Go ahead, Houston. Hey, the post-RTC3 tracking looks great. So good, in fact, that if we got to CM rays and did not yet have GPS acquisition, we would still be go for CM rays from that perspective. And so overall, I can confirm the post-RTC3 trajectory is within EI limits. All right, Jackie, we love that. That says a lot about our FIDO folks in this vehicle. This is Mission Control Houston. A tip of the hat from Canadian Space Agency astronaut Jeremy Hansen to the flight dynamics folks and the guidance, navigation, and control officer. The RTC-3 burn that was conducted just over 2 hours ago, which was basically a final fine-tuning of the trajectory of Integrity to hit the sweet spot in the corridor over the Pacific Ocean for entry interface, was so perfect that we are dead on the center line down the corridor, and the crew module raise burn that is scheduled at 6:37 p.m. Central Time and which will be conducted is only required to lift the aft end of the vehicle ever so slightly by a degree or two to improve the angle of attack of the spacecraft as it enters the atmosphere, mitigating peak heating effects on the heat shield for Integrity. But our trajectory is dead set, right on the money, right down the pike, heading for a splashdown 3 hours and 10 minutes from now at 7:07 p.m. Central Time, 5:07 p.m. Pacific Time.
Ok raga, siamo tornati. 23:01 e 22 secondi. Nel mentre still counting. La nostra missione Artemis 2 sta rientrando piano piano. Vi ricordo che questa qua è la diretta della camera posta su un braccio con il pannello solare della capsula Orion Integrity. E questa qua invece è la diretta ufficiale della NASA. Infatti vedete sopra il logino NASA, lì sopra. Quella col logino NASA è il logo ufficiale della NASA. Quindi insomma, la live mission coverage invece questo qua è la live views from Orion. Quindi, che dire, sono le 23:02. Nel mentre vi dico che a mezzanotte e mezza, quindi tra un'oretta e mezza circa, ehm, partirà pure la diretta anche su Netflix. Quindi se volete, e ovviamente solo in inglese perché sarà il coverage ufficiale, sarà la copertura ufficiale di tutto diciamo, di tutto il, il momento, che sarà anche un momento bello, bello tosto, bello critico. E quindi lo seguiremo tutti insieme. Seguiremo tutti insieme questo bel momento, sperando che sia bello, perché non... Dico, non preoccupatevi che sarà davvero un bel momento di rientro. Quindi, ok, certe volte bisogna farlo. Quindi, aggiungo delle robe, raga. Scusa, un attimo, eh. Ah, troppo grande. Ok, così. Così almeno, raga, vedete anche i vari loghi che scorrono. NASA, Artemis 2 e la nostra ESA, European Space Agency. Però rallento un attimo tutto l'ambaradan. Scusate, sto aggiustando questa cosa.
Ok, così almeno vedete anche transitare i vari loghi, così almeno non tralasciamo via nessuno. E quindi scrivetemi in chat, io cerco di recuperare la chat, la recupero subito. No. Ok raga, in teoria dovremmo essere tornati, scusate, c'è stato un piccolo problema tecnico. Ok, adesso ho la chat davanti. Ok, hanno chiesto un check. Seat 1, have you loud and clear coming down on both OE1 and 2? How me on 1? Gotcha, loud and clear on 1, Jackie. We're going to stay in this config on both 1 and 2, and Reed and Victor are in our seats, slowly proceeding along. Ok, tutto sotto controllo. Nel mentre aggiorniamo qua. Okay, we copy, and just to confirm, that means that you've got the bulk of your suits donned, is that correct? Comunque Just for Reed and Victor, A-firm. We're not gloved, not helmeted yet. ok, comunque volevo dire Copy all, thanks. Comunque volevo dire che alle 23:30, quindi tra un pochino, metto la schermata con l'altra schermata, quella in cui ci sono io da una parte e dall'altra parte ci sono le due inquadrature. E, e poi adesso vi leggo il programma, appunto se ce la faccio, se non mi muore tutto. Vi leggo il programma, appunto. Integrity BFS is configured for entry with outputs inhibited. And a reminder, when you get to step 9.3, use your separate instance of 18.3.101 to save off the time. 100%, thanks. Non capisco perché c'è. Ah, perché ho scritto devo togliere quella roba lì. Houston integrity com check from C2. Victor, have you loud and clear? I'm coming up on 1. How me? Victor. Cioè così, tac, tac, applica. Tolto.
Così almeno. Bene. Loud and clear. Si sentono bene. E poi raga, alle 23:30 quando ci sarà il cambio di scena, diciamo, anche questo qua cambierà, questo piccolo qua, perché ci metteremo un'altra scritta che non vi dico, però rimane così, però rimane Artemis 2 for Moon, Artemis 2 for Moon, che è quella che avevamo messo per quando hanno fatto il flyby l'altra volta, nell'altra diretta, e poi e questa cosa qua, questo cambio di, diciamo, scritta qua, sarà fatto anche in diretta su TikTok, oltre che su YouTube. Quindi, se volete anche vedere questo momento storico, per ora accendiamolo. Ok, così. Ok. L'altra volta non cambiava colore. Ok, questa volta cambia colore. Questa volta ci vuole degnare di un cambiamento di colore. Ok. Quindi abbiamo pure la nostra insegna. E hanno fatto questi radio check. Tutto a posto, a quanto pare. A quanto pare tutto a posto con questi radio check. E quindi direi che sono pronti tra un pochino per rientrare qui sulla Terra. Vi stavo appunto dicendo gli orari. Gli orari sono i seguenti. Cos'è sta? Mai più. Artemis II. Splashdown. Boh, non si trova il programma completo dello Splashdown. L'ho cercato in tutte le lingue, in italiano, in inglese. Niente, non si trova. Comunque, a noi ci interessa lo Splashdown.
Comunque lo splashdown avverrà più o meno dopo le 2 di notte. Solo per info. E però c'erano anche tutti i vari altri orari che in questo momento non ho sotto mano. In questo momento non ho sotto mano tutti gli altri orari, mi piacerebbe averli. Dicono di no, quindi, cioè... Scusate. Ecco il programma completo. Allora, aspettate. No. Cos'è? Ok. Ok raga, abbiamo il programma completo. Ringraziamo Yakidale e tutti i suoi altri amici e compagni. Scusate, adesso mi metto l'immagine così almeno abbiamo il programma completo. Tac. Allora, questo qua è il programma completo, raga. Ce l'abbiamo qua. Direttamente dalla live di Yakidale. Volare. Allora, questo qua è la timeline con l'orario italiano, quindi con il nostro orario. Allora, alle 20:53, quindi 3 ore fa, più o meno, c'è stata l'accensione RTC3, Born, correzione traiettoria per rientro, andata a buon fine. Poi, 21:20, c'è stata la configurazione della cabina per rientro, quindi hanno messo tutti i sedili, si sono vestiti e si sono preparati. 23:05, quindi un po' di tempo fa, inizio entry checklist dell'equipaggio, quindi hanno fatto tutta la checklist, il programma. Poi, a mezzanotte 45, quindi saremo già nel 11 aprile, mezzanotte 45, ci sarà l'inizio della live della NASA, appunto anche su Netflix. 1:44, quindi più o meno un'ora dopo, ci sarà la separazione del crew module e service module. 1:47, qualche minuto dopo, ci sarà il race born del crew module, orientamento per rientro. 1:53 ci sarà l'entry interface, inizio interazione con atmosfera terrestre. Poi ci sarà la fase critica del rientro. 2:06 ci sarà lo splashdown. 2:21 power down della capsula. 3:05 estrazione dell'equipaggio. 3:35 arrivo equipaggio sulla nave di recupero. E poi saranno portati in un centro medico. E poi arriveranno lì a Houston a fare delle interviste. Fare
una conferenza stampa. Non si sa se subito quando arriveranno oppure se lo faranno tipo più tardi. Non si capisce quando faranno la conferenza stampa. Questo qua è il programma di stasera. Quindi potete leggerlo qua. Quindi non vi preoccupate. Il programma di quel che sarà tutta la fase di splashdown, di rientro appunto della capsula. Ah, non vedete il nostro... Ok. Il programma ve l'ho ripiccito così almeno vedete anche la nostra insegna, che poi tra poco modifichiamo. Il programma posso metterlo anche... Copia. Lo metto... L'orario lo metto sopra. E anche il counter. Il programma invece lo metto qua sotto. Lo ingrandisco un pochino. Voilà. Ci sta tutto. Bene. Quindi ce l'avrete sempre il programma. Non preoccupatevi. Non preoccupatevi minimamente. Anzi. Dai. Vabbè. Qua ci abbiamo anche l'orario. Quello che vedete anche nelle altre. Ok. Quindi dai. Ci siamo. 23 e 27. Ok. Passaggi 14-15 completati. Passaggi 14-15 completati. Non si sa cosa siano. La checklist non si sa. Non l'abbiamo sentita, quindi non si sa quali erano i passaggi 14-15 della checklist, però la sapranno loro. Si è fermato qua intanto. Comunque, lasciamolo così. Ehm... Che dire, tra 2 minuti, tra qualche minuto, mettiamo l'altra scena e modifichiamo questa insegna qui. che, che è un po' da modificare. Quindi, dai. Mm-mm. Ok. Vado a vedere a che punto è il mio telefono di carica e poi arrivo. Ci siamo, ci siamo. Scusate.
This is Mission Control Houston, 8 days, 22 hours, 55 minutes into the flight of Integrity on the Artemis II mission. On board the vehicle, the four crew members, Commander Reed Wiseman, pilot Victor Glover, and mission specialists Jeremy Hansen and Christina Koch are suiting up in Stanno their vestendo. Orion crew survival suits, the launch and entry suits that they also wore during their launch from the Kennedy Space Center back on April 1st. Once the crew is all suited up, they'll conduct a series of leak checks to make sure that they have good suit integrity, aboard Integrity, before they strap themselves into their seats for the final phase of this mission that will culminate with a splashdown in the Pacific 2 hours and 35 minutes from now at 7:07 p.m. Central Time, 5:07 p.m. Pacific Time, about 2.5 hours before sunset southwest of San Diego. And the suits are in the process of being leak checked at the present time. We'll relay all that to you in just a few moments. Right now, Integrity is just about 20,000 nautical miles from the Earth, continuing to accelerate towards the next major milestone, which will be the separation of the crew module from the European service module 2 hours and 1 minute from now. That separation maneuver, pyrotechnically, will occur at 6:33 p.m. Central Time. That will be followed just 4 minutes later by a raise burn, a 19-second burn of Integrity's thrusters to induce a change in velocity of 9.9 feet per second, slightly raising up the aft end of the vehicle to improve its angle of attack as it enters the Earth's atmosphere, and in the process mitigates the peak heating effects on the heat shield of the vehicle. Out in the splashdown zone, out in the Pacific Ocean, the weather is forecast to be go by the Spaceflight Meteorology Group here at the Johnson Space Center. Winds of just about 10 knots and wave heights less than 4 feet, which should be ideal for the recovery forces that are being deployed from the USS John Murtha to recover the crew, extract them, hoist them into 2 Navy helicopters, and fly them back to the deck of the Murtha to be brought into medical bay for post-splashdown medical checks. We now have a report from the environmental systems officer here that we have good suit leak checks. All 4 suits have passed the leak check, so we are in good shape here for entry and splashdown coming up just over 2.5 hours from now. One data point, just an update on some numbers that we've just received from Flight Dynamics, and these are unofficial and will not become official until post-flight. We now anticipate that the maximum speed that Integrity will encounter as it enters the Earth's atmosphere will be right around the same time as we enter a communications blackout of 6 minutes in duration. We're expecting Integrity's peak speed at 6:54 and 4 seconds p.m. Central Time, and at that point, the vehicle should be traveling at 24,661.21 miles per hour, which will be just 130 miles short in velocity of the record that was set back in 1969 by the Apollo 10 crew, Tom Stafford, Gene Cernan, and John Young, on their return from orbiting the moon. Once again, that peak speed expected to be reached just a few seconds after the start of entry interface as the vehicle plummets back into the Earth's atmosphere. The peak speed expected to be reached at 6:54 and 4 seconds p.m. Central Time, and that peak speed now estimated by Flight Dynamics to be 24,661.21 miles per hour, which equates to about Mach 33. Houston Integrity, seat 1 and 2, leak check complete. Also, we powered up the AGA, and it's giving us a CO2 alarm at 4.4. We copy leak check. We saw it as well. And copy CO2 at 4.4. We are discussing.
HEA have a bit A of 16. We've seen that in the past. Should go away. Ok. And Reed, is the AGA been powered for 5 minutes yet, or are we still in that wait period? We are in the wait period. We expect that bit will go away. We copy, and that bit can also indicate that we cannot trust the other values, so we'll check back with you after the 5 minutes on the CO2 levels. This is Mission Control Houston. Mission elapsed time of 8 days, 23 hours, 2 minutes into the flight of integrity on the Artemis II mission. While we have a moment here, just an opportunity to run down some of the chronological highlights that lie ahead over the next 2.5 hours before integrity splashes down in the Pacific Ocean. Coming up at 5:30 p.m. Central Time, 6:30 p.m. Eastern Time, we will begin a simulcast of NASA Plus coverage that will accompany our 24/7 YouTube coverage that we have been providing ever since we began the mission with the tanking of the Space Launch System at the Kennedy Space Center for launch back on April 1st. Houston Integrity, we are complete through steps 18. Seats 3 and 4 are yet to suit, obviously. Through 18. Ok. And confirm for us whether you needed any adjustments of CIAS in step 17. Negative. All the settings were still in their launch config. Houston copies. Once again, with the leak checks having been successfully completed on the 4 launch and entry suits for the crew members on board Integrity, once again we'll begin our NASA Plus coverage as a simulcast to our 24/7 YouTube coverage in less than an hour at 5:30 p.m. Central Time, 6:30 p.m. Eastern Time. At 6:15 p.m., we're going to hand over communications from the Deep Space Network to the Tracking and Data Relay Satellite System as Integrity continues to approach the Earth. Currently, Integrity is less than 20,000 nautical miles from its destination and a splashdown in the Pacific. We will separate the European service module from the crew module at 6:33 p.m. Central Time. And just 4 minutes later, we'll conduct a raise burn, a 19-second burn of the Integrity thrusters to slightly tilt the vehicle's orientation upward, with the aft end being tilted upward. That will also change the velocity by 9.9 feet per second and complete the orientation of the vehicle for its angle of attack as it enters the Earth's atmosphere. Entry interface, where we reach the first traces of Earth's atmosphere and where most of the dynamic operations will then begin. Entry interface is scheduled at 6:53 and 31 seconds p.m. Central Time.
where integrity will be at an altitude of 400,000 feet above the Earth, traveling at about 34,882 feet per second, with a range to splashdown of 1,701 nautical miles. Just 10 seconds, just a few seconds later, about 24 seconds later, we'll enter a 6-minute communications blackout at 6:53 and 55 seconds p.m. That communications blackout will be due to the buildup of plasma around the vehicle, the ionization of the interaction of the velocity of integrity with the friction of the Earth's atmosphere. So the communications blackout, to last about 6 minutes in duration, will start 24 seconds after entry interface. At 6:54 and 4 seconds p.m., we'll reach our peak velocity. This is an estimation from flight dynamics. We should be reaching a peak velocity of 24,661.21 miles per hour, or somewhere around Mach 33. This will fall about 130 miles per hour short of the speed record set by the Apollo 10 command module, the Charlie Brown, during the Apollo 10 mission of Tom Stafford, Gene Cernan, and John Young back in the spring of 1969. Once the communications blackout ends, which is expected just a few seconds before 7 p.m. Central Time, 6:59 and 56 seconds p.m. Central Time, we will be at an altitude of 157,000 feet over the Pacific Ocean, and at that point we should be traveling at about 13,300 feet per second, with a range to splashdown of just 147 nautical miles. There will be a series of roll reversals, first to the left, allowing integrity to bank to the left. These are computer-commanded, not crew-commanded, but computer-commanded roll reversals to bank the vehicle first to the left, then to the right. That bleeds off excess energy and helps to reduce the speed and the heating effects on the vehicle during the final phase of flight. Starting at 7:03 and 22 seconds p.m. Central Time, we'll begin the series of chute deployments. In all, there are 11 parachutes associated with this mission. The first 3 will pull off the forward bay cover from the top of the vehicle. The forward bay cover chutes are 3. That'll be followed by the deployment of the drogue chutes at 7:03 and 23 seconds p.m. Then 3 pilot parachutes will pull the main parachutes, 3 of them, from the forward bay cover. The forward bay housing all of the parachutes at the very top of Orion. The main chute deploy is scheduled at 7:04 and 44 seconds p.m. The vehicle will have slowed to just a very glacial speed of 198 miles per hour, feet per second, I should say, at that point, at an altitude of 5,400 feet above the Pacific Ocean. The splashdown velocity, of course, will be 0. 19 miles an hour is the velocity that the crew will feel under the 3 main parachutes as they splash down in the Pacific, southwest of San Diego. So a number of major milestones lie ahead. Splashdown time is currently estimated at 7:07 and 7 seconds p.m. Central Time, 5:07 and 7 seconds p.m. Pacific Time. That will conclude a total traveling distance from launch to splashdown of 694,481 statute miles. We're just 1 hour and 48 minutes away now from crew module, service module separation. The crew has donned their launch and entry suits. They've conducted leak checks.
everything is in order and the weather is go at the splashdown site, some of the flying assets that will collect imagery of the descent of Integrity towards splashdown have already been deployed from the deck of the USS John Murtha. The actual recovery team members will be deployed in helicopters and fast boats a bit later on as we approach splashdown and, of course, after splashdown itself. Once the vehicle splashes down, we'll be deploying the 5 inflatable airbags at the top of the vehicle with helium. That will ensure that the vehicle is upright throughout the course of the recovery operations. The team here in Mission Control will check all of the systems on Integrity, make sure that we are not leaking any toxic gases from the spacecraft, and that will be the signal for the start of the power down of Integrity systems and the ability of the first members of the recovery team to approach the vehicle to set up the inflatable life raft called the front porch, which will be used to bring the crew members out of the vehicle into that front porch one by one after the hatches open to Integrity. We expect the extraction of the crew to be some 45 minutes to an hour after splashdown, which would be about 30 to 45 minutes after the vehicle is powered down. Ok. Allora, quello che ha spiegato era il programma, ovviamente in orari americani. Il programma ufficiale lo trovate qua di fianco. E poi ha detto che ci sono le più dirette, ha detto che quando partirà la diretta ovviamente su NASA Plus, quindi la diretta anche su Netflix. Poi ha detto cosa succederà, ha detto che quando rientreranno poi li riprenderanno con degli elicotteri e li porteranno su delle navi. Integrity, Houston, we are ready for another CO2 reading on the AGA. Ok. It is 5.1. Ok, 5.1. Non so cosa significhi. Houston copies. And Reed, earlier I did misspeak. The CO2 reading specifically would not have been affected by that particular bit. Okay, sounds good. We just know we're in an ARS suit, and that's very likely contributing to that. We concur. Wow, comunque questa immagine posso dire che è un'immagine a dir poco incredibile, raga. Questa immagine della Terra e di Orion, con la Terra che si riflette sul pannello solare lì. Immagine davvero a dir poco romantica. Poi la Terra così immersa nel nero. Wow. Pensare che noi siamo lì. Noi siamo lì da qualche parte. Ognuno di noi è lì da qualche parte, quindi se uscite fuori per strada e salutate, forse vi inquadrano. No, scherzo. Comunque, la diretta su TikTok è rimandata a 13 minuti, a mezzanotte in punto. Ci sarà la diretta su TikTok e quindi cambieremo questa scritta qua. La cambiamo e poi aspetteremo insieme. Ci sarà l'attesa appunto di tutto quello che c'è scritto qua. Aspettiamo questo pezzo qua. L'inizio della live della NASA su Netflix, poi la separazione, il Raceborn, entry interface, lo splashdown, powerbound, estrazione, poi arrivo equipaggio sulla nave di recupero. Quindi, dai. Integrity Houston for CO2. CO2, non so cosa significhi. Non so cosa significhi. Go ahead, Jackie.
Hey Reed, what we'd like to do is open the ARS ISO valve to mix the cabin and suit loop air for the time being. And we would just need a call from you all when Christina and Jeremy are getting in their seats and Ah, perché non sono out from leak checks, and we'll get that back into a good config for you to start the next leak check. perché non sono ancora con la configurazione. Non sono ancora seduti? Ah, non sono ancora seduti, ok. Non sono ancora seduti. Hey Jackie, that's a reasonably good idea. Can we just hang on that for a little bit and see how we're doing? Stanno intanto girando, Bellissimo. Let us know if you'd like that cabin air mixing. Is there a CO2 number where you guys would advise that? Cioè, bellissimo. Hanno mosso, bellissimo. Hanno mosso. Reed, we would not want to go above 7. Hanno mosso la capsula. Yeah, that's perfect. Let us monitor it for just a couple minutes here. Così. Bello. Hanno mosso la capsula. L'ho visto dal video che hanno spostato la capsula. Non so se sono dentro che stanno muovendo, però da quel che ho capito c'è Christina e poi c'è un altro che... Christina e poi c'è tipo Jeremy che si stanno vestendo, che si stanno mettendo appunto la tuta. Houston, cabin entry config is complete and Christina and Jeremy are about to start suit done. Ah, Christina e Jeremy si stanno per vestire. That call from Commander Reed Wiseman aboard Integrity indicating that following the successful leak checks on the 4 launch Che hanno fatto i check dei problemi. don those suits now and then they'll climb into their respective seats both on the flight deck and the mid deck of the Integrity in preparation for crew module service module separation that's scheduled 1 hour and 40 minutes from now. Ok. Fatto raga, ma no, non lo vedete. Fatto. Ho messo anche, così meno sapete, non lo devo più dire. Comunque, avete lì la live della NASA, la live della camera di Orion, il programma. Quindi avete tutto. Quindi, se mi volete scrivere qualcosa in chat, io lo leggo. Integrity, Houston, for enter checklist. Your CMSM SEP ATP is set to go. Set to go, boh. Non so di... We see that on the PFD, Jackie. Jackie, grande Jackie. And the call from Capcom Jackie Mahaffey here in Mission Control to Reed Wiseman indicating that the pyros are armed for crew module service module separation coming up 1 hour 38 minutes 52 seconds from now. Ok. Qui per l'operazione per fare la separazione, ok? Integrity now squarely facing the planet Earth, 17,600 nautical miles away, headed for a splashdown 2 hours 12 minutes from now. Sì, infatti. All of the recovery assets, the helicopters, the Navy P-3s, the para-rescue divers, they're all in place, ready to recover this crew. Sono tutti pronti. And again, the chronology after splashdown will call for the flight control team here in Houston to assess integrity systems, make sure no toxic gases are leaking from the spacecraft, and first order of business will be the command to inflate
the crew module uprighting system bags, the 5 inflatable airbags that will be inflated with helium to maintain its upright position as it bobs in the Pacific before the recovery forces reach the crew. About 15 minutes after splashdown is when we expect the green light to be given to power down integrity systems, at which point the recovery teams will begin to make their way toward the vehicle to set up that inflatable life raft called the front porch, buttressed alongside the spacecraft. That will be the precursor to the opening of the hatch and the extraction of the crew members, one by one, into that raft, giving them a chance to get their land legs back as they feel the first sensations of Earth's gravity in 9 days and their high-speed return to Earth, with their peak speed reaching some 24,661 miles an hour. No, hanno detto di nuovo il programma e hanno detto che sono tutti pronti. Elicotteri e navi sono pronti per recuperare, per la fase di recupero dell'equipaggio. Questo qua hanno detto in breve. Ok. Ok. Ok, raga. Sto per avviare anche la diretta su TikTok. Quindi seguitemi anche lì. Mi raccomando. Live. Houston, Christina's got an amazing view of home planet out the side hatch window, and it's lighting up the cabin, and it's just a great blue hue to it. It's beautiful. That is amazing. When you kicked us out of the cabin, we turned on one of the SAW cameras and also had the Earth's reflection on one of the arrays. It was very cool. Oh, man, that is amazing.
This is Mission Control Houston. Commander Reed Wiseman reveling about the view of the Earth from a distance of less than 17,000 nautical miles now. The cabin audio cable and boom mic are in F3 large stowed. We copy. The view that Reed Wiseman is describing is the view you're looking at right now as the Earth grows larger in the field of view with each passing moment. We're about 29 minutes away from the start of the NASA Plus coverage, joining our 24/7 YouTube coverage as a simulcast for the remainder of the evening through the time the crew is on the deck of the USS Mertha and in medical bay. Ci siamo. So we'll be looking forward to additional reports and other video coverage from the deck of the USS John Mertha and other assets in the splashdown zone as we continue towards splashdown and the return of Integrity's astronauts just 2 hours and 5 minutes from now. Ok, ci siamo. Modifichiamo anche la scritta qui sotto. Modifichiamo la scritta. Lo sto facendo anche in live su. Ciao ciao Tony, ciao, ciao AS, ciao Bimbo Mix, ciao. Saluto gli specs su TikTok che mi stanno seguendo pure in live su TikTok. Vi ricordo che ho attaccato la live su TikTok, quindi se volete seguire anche questo momento su TikTok. Stiamo modificando la scritta qui sotto. Se volete potete scrivere in chat, potete inviarmi gli sticker, potete fare quel che volete. Io sono qua. Allora, la M ci serve, quindi mettiamo qua tutte le lettere che ci servono. Poi la C ci serve. Beh, questo qua non ci serve. La E ci serve. Francesco Papa, ciao. Couple of minor updates, just tweaks by a second or so for some of the key activities that will be coming up. Flight Dynamics providing us with some updated information. The start of the blackout period, just a 1 second change. It's going to be estimated now at 6:53 and 54 seconds p.m. Central Time. The duration remains 6 minutes. That blackout will end at 6:59 and 55 seconds p.m. all Central Time. We expect to begin entering the Earth's atmosphere at an altitude of 400,000 feet at 6:53 and 30 seconds p.m. And 1 second difference now in our splashdown time. If everything unfolds the way we believe it will. Splashdown now scheduled at 7:07 and 8 seconds p.m. Central Time, 7:07 and 8 seconds p.m. Central Time, 5:07 and 8 seconds p.m. Pacific Time at the splashdown zone off the coast of San Diego. Beh. Intanto, con le lettere che abbiamo già, scriviamo. Facciamo la scritta. Vediamo se... Sto facendo una scritta, raga. Uè.
la schiena. Non ci sta. And one other update, the latest weather forecast from the Spaceflight Meteorology Group passed on to Flight Director Rick Henfling, calls for the clouds in the splashdown zone to be in the process of dissipating. The winds are somewhat reduced, now just 6 knots. The wave height's still less than 4 feet. All go forecast. So once again, the stage is set as Integrity continues its inexorable march toward a splashdown in the Pacific 2 hours from now. 16,000 nautical miles away from the Earth. We are just 1 hour and 26 minutes away from crew module, service module separation, followed by a raise burn to tilt the aft end of the vehicle up ever so slightly and improve its angle of attack into the Earth's atmosphere as a mitigating action to reduce heat loads on the heat shield of the vehicle. This is all pre-planned, pre-flight. There's no differentiation between what we had designed this mission to do. We are expecting to reach the first traces of Earth's atmosphere at entry interface and 400,000 feet above the planet 1 hour and 45 minutes from now. Integrity, Houston. Cabin temp cold soaking is initiated. Copy that, Jackie. CO2 is 5.5, and we are still doing good on board. Christina and Jeremy are beginning suit on. Houston copies all. Non ci sono le lettere che mi servono. Strano. Allora. Non so che tu sia, Sha. Se mi dici chi mi conosci sicuro. Boh. Che qua intanto faccio una scritta, però non trovo le lettere. Non trovo le lettere. Possibile. Mi riconosci sicuro. Va bene, allora ti accetto. Eccoci qua. E là. Ehi.
Tutto a posto, Giuse, tutto a posto. Bene. E non è che ho tanti amici io, quindi non ho... ho- Sto seguendo il rientro della missione Artemis II, che stanno rientrando. Sì, 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 sì. Poi... Oh mio Dio, mi ho volato via una N. Vabbè. Potrebbe essere, sì. Uh. Eh? Non trovo... È bella cosa. Sì, sì, cuore rosso. Dai raga, andiamo. Ma è muerto quel tizio lì, quel matto lì. Se Jeffrey Epstein è vivo, allora, allora, allora Donald Trump non è americano, ma è brasiliano. No, dico, se Jeffrey Epstein è ancora vivo, allora vuol dire che... Allora, allora Donald Trump non è americano, ma è brasiliano. Cioè, cosa c'entra la stessa cosa? Cioè, non... Ge- Infatti non è possibile nemmeno la cosa che stai dicendo tu, perché ci sono documenti che attestano che la persona è morta. Poi, cioè, sono documenti che, cioè, la carta canta, si dice. Io non ho... Allora, io sono dalla parte di chi vuole la pace. I- Io allora non sono dalla parte di nessuno. Allora nessuno dei due. Nessuno dei due. No, perché il nucleare, secondo me, non si dovrebbe usare se non... Se... Allora, secondo me la bomba nucleare si deve usare soltanto durante proprio in un'emergenza totale in cui la vita sul pianeta Terra non sarebbe più possibile. With this time to EI, we expect you're about to be stepping into steps 9 and 10 in the Ah, entry step 9 checklist. and 10. In step 10 for the SIP switch config, there Eh, are no deltas. Sharon. Sharon Don. Chi? Chi? Chi ha? Alessia Fazio? Occupata 100% dice. Sharon no. Ah 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 HQ? No. Di chi? Perché vi vedevo piccoli? Cioè, perché vi vedevo... No, stavo... Ok. No, è che... No, non lo so, sai che non lo so come... Sono un po' una prima volta che faccio le dirette. Quindi, nel senso... Nel senso, è la prima volta che sto cercando di fare questa cosa qua con gli ospiti. Sì, però non la... Cioè, nel senso, sono più abile a fare le live schifosi. Perché schifosi? Oh, Alessia.
Alessia, stai brava. Non trovo, non trovo. Non trovo le lettere, non posso fare la scritta. Scrive, sì, dai, sogna di meno. Scrive. Scrive, sì, dai, sogna di meno. Non trovo le lettere. Non trovo. Non trovo la A. Non c'è più, non c'è nessuna, non c'è una seconda A. Strano. Strano. Sono tutte le lettere tranne la A. Non trovo la A. Non ce l'ha. A caso. No, stavo cercando di scrivere qua Artemis 2 Welcome Back, però non trovo la, non trovo la A e non trovo una seconda E, una terza E. Non ce li ho qua, non... 6-7. Ma cosa dici, Sharon? 6-7, 6-7. Non... niente. Rose, rose, rose. Rose rosse per me. Non... Che succede? Ma non vi potete voi mettere in un punto in cui c'è più luce? In cui c'è un'illuminazione migliore? Perché siete come... Cioè, nel senso, siete come dei fantasmi nel buio del... Dove siete? In, in che luogo siete geolocalizzati? In che luogo siete geolocalizzati, scusa? Sotto casa mia. Sotto casa mia. Sì. Che brava che sei, Sha. Scrive. Ha donato per 100 Chi è che ha donato per 100 rose? Non l'ho visto. Mi... mi son perso questa cosa, me la son persa, scusate. Mi ero... mi- Se me ne... Se me ne volete donare tipo, che ne so, 300, ne sono felice. 300, dai, 300. 300, 300. Vediamo. Sharon ha donato... Grazie, 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 grazie. Ma perché sento un rientro? Che brava. This is Mission Control Houston. Once again, a great view of the planet Earth from Sì, una bella vista del pianeta Terra. the solar array wing cameras. Now just 14,000 nautical miles from Splashdown. Stanno tornando. Splashdown schedule for 7:07 and 8 seconds p.m. Vabbè, 50 massimo. 5:07 and 8 seconds p.m. Pacific time. At a point to the south No, la mascella va tutto bene, la mascella. where the USS John Murtha is on station and Grazie Ale, ti amo. assets are being deployed to the predicted splashdown site to complete the mission of Integrity's astronauts and their lunar flyby.
Ho scritto male. Cosa è scritto male, Ale? Cosa? Cosa? Vabbè. Cosa? Vabbè, Ale? Ale? Cosa? Houston copies. Sappiamo tutti che sei figlia di Elon Musk. Chiedi a papà Elon di tirare fuori i soldi. Grazie. Chiamo Elon Musk e gli chiedo di prenotarmi subito un viaggio per la Luna. Ah, 5 euro. 5 euro mi compro un biscotto in pasticceria. Ah, ci sta. And read matching is expected. That's when the sequence will begin for that Ok. whole set config. È mezzanotte passata. Ok, sì. Ah, ci sta un kebab, ma come pasticceria? A me piacciono i biscotti. A me piacciono i dolci. Però anche un kebab ci sta. Ci sta, totale. Pure a Sharon. Mhm. Non trovo le lettere. Potrei scrivere però. On. 1500, grazie, grazie. 15.000, scusa, 15.000 rose, grazie. Cuoricino. Cuoricino e il balletto della felicità. 6-7, 6-7, 6-7. Tanti cuori per Sharon, sempre. Niente. Non posso scrivere nient'altro. Vabbè, lascio Artemis 2. Eh? Eh? Sì, arrivo un attimo. 6-7, 6-7, grazie per le rose. 6-7, 6-7, 6-7. 6-7. Quante volte lo devo fare? 67 volte? Niente, vabbè, lascio così la scritta Artemis 2. Non c'ho le lettere. Sono triste. Non c'ho abbastanza lettere, vabbè. Rimarrà così. Triste, triste. Un po' così, che persi. Che succede? Ho perso delle lettere nel mentre. Ciao, ciao, raga. Sì, ovviamente, sì. Sempre, 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 sempre. 6-7, 6-7. 6-7, 6-7, 6-7. 6-7. Ciao ragazzi. Ok, bene. Ringraziamo Sharon per essersi collegata. Intanto sto mettendo via le lettere qua. Triste triste perché non sono riuscito a completare la parola. Ti posso scrivere in privato, Kami. Segui così. Ok, fatto. Che è successo? È morta? Ah, inizia il live event, sì. Anni 19, ne devo fare 20. Sta per iniziare l'evento su Netflix, raga. Andate tutti su Netflix e accendete la diretta della NASA. Se volete seguire anche quella in contemporanea. Signori,
Tu invece, Kami, quanti anni hai? Così per conoscerci. Se ci sei ancora collegata. Non si sa tu, Kami, quanti anni hai. Tra pochi minuti, raga, inizia l'evento della NASA. Ah, si vede l'interno di Orion nel mentre. Possiamo vedere l'interno di Orion. Bello. Orion, detta anche Integrity. Bello, sono tutti arancioni. Sono già tutti pronti così seduti che possono vedere gli schermi. Bello, bello, bello. Sono le ultime fasi, sono le ultime ore. Dai. Bella la musichetta della NASA. Nel mentre. Comunque io ho preparato qua i biscotti perché non a caso, appunto, salutiamo in onore di Luca Perri, perché lui quando il razzo parte e quando anche c'è lo splashdown avvenuto, si festeggia con il biscotto. Si festeggia con il biscotto appunto della felicità, appunto, il biscotto del successo. E quindi anche noi faremo questa cosa qua. Appena avremo la conferma che sia tutto andato bene alla grande, al 100%, biscotto della felicità, del festeggiamento, insomma. Ok. Come vi ho detto siamo in diretta dalla luna. Anzi, dalla... siamo in diretta. Questa qua è la foto originale fatta dalla missione Artemis 2. Quindi, sì. Beh, lo tolgo, lo tolgo. No, come si faceva? No, qua. Ok. Ok, aspettiamo che inizi l'evento della NASA nel mentre. Chi è che mi ha scritto in chat? Non lo so. Non lo posso sapere. Ce l'ho qua la chat? No. Non lo sapremo mai. Ma che ansia. Non è niente. Troppa roba. Ok. Ci siamo. Inizia. The Artemis II mission is a test mission of the Orion space capsule. Artemis II will be the first time we put humans on this rocket. Ok. We're going back to the moon because it's the next step in our journey to Mars. We were always going to the moon. Pushing ourselves to explore is just core to who we are. It's a part of being a human.
7 miles a second. When humanity sets big goals, we can bring together genius from around the world. You have the best people on planet Earth putting this vehicle together. That's what's up. To innovate for the benefit of humanity and to inspire the world through discovery. And here we go. 1972, 2:25 p.m. Eastern Standard Time. The Command Module America splashes down in the Pacific with Gene Cernan, Ron Evans, and Jack Schmitt aboard as the Apollo 17 mission came to an end, along with humanity's first series of expeditions to the moon. Today at this hour, you are looking live at our planet from the Integrity spacecraft, heading for a splashdown in the Pacific off the coast of San Diego just 1 hour and 35 minutes from now. And good day from the Artemis Flight Control Room here at the Johnson Space Center in Houston, where the entry flight control team is on duty at this hour, led by Flight Director Rick Henfling, joined on console with the voice you'll hear talking to the crew throughout the course of the day. That is Jackie Mahaffey, second from your left. Everything has gone extremely well as we are closing in sta andando on tutto the bene. return of Artemis's astronauts from their flight around the moon and historic lunar flyby that will culminate with that splashdown in the Pacific off the coast of San Diego just 1 hour and 35 minutes from now. And with that, it's a good entry pad, and we can continue in the procedure. Ok. You're looking at a live view inside Integrity. Reed Wiseman on the left doing a fist bump with pilot Victor Glover on the right, and down in the mid-deck area just below their feet, suited up in their launch and entry, mission specialists Christina Koch and Jeremy Hansen of the Canadian Space Agency. A number of milestones yet to unfold before splashdown just over an hour and a half from now. Earlier today, the crew woke up at about 10:35 a.m. Central Time. They completed the final major maneuver of the flight, that being the return trajectory correction 3 burn. It was an 8-second burn that fine-tuned its trajectory to enter a corridor over the Pacific Ocean a short time from now. That will be the point of entry interface, where the crew will reach the first traces of Earth's atmosphere at an altitude of 400,000 feet. The crew moved into its entry checklist just after 4 p.m. Central Time, suited up in those launch and entry suits, conducted leak checks, and now are in the final stages of their entry checklist. Instruction 115 of entry checklist. SM separation ATP is go. Houston copies. The next major milestone on the route home. Fully zipped, and they're working on EBS and then seating up. We copy. Thanks for the status. Jackie Mahaffey talking to Reed Wiseman aboard Integrity. The spacecraft now about 12,000 nautical miles from the Earth's surface. The next major milestone on tap for the crew will be the handover of communications from the Deep Space Network to the Tracking and Data Relay Satellite System. The Deep Space Network came into play after the translunar injection burn back on April 2nd that propelled Integrity toward its lunar flyby. We'll be back on the TDRS network here in about 41 minutes. Following that, the next activity will be the pyrotechnic separation of the crew module from the European service module. That is scheduled at 6:33 p.m. Central Time, followed 4 minutes later by one final critical maneuver. That will be a 19-second burn of Integrity's thrusters in what is called the crew module raise burn. Now, what that does is it basically acts, if you were sitting in a reclining chair, you'd basically tilt yourself back. It raises the aft end of Integrity ever so slightly, and that is the final opportunity for us to fine-tune the angle of attack of Integrity through the area of peak heating at entry interface. That will come a bit later on, about an hour and 18 minutes from now. So after the raise burn, we will be in the final orientation that will minimize any peak heating on the heat shield of Integrity, and prior to the time the crew enters the Earth's atmosphere at an altitude of 400,000 feet. Entry interface.
This is the critical time where the crew will reach the first traces of Earth's atmosphere at an altitude of 400,000 feet, traveling 34,882 feet per second. Just 24 seconds after entering the Earth's atmosphere, we will experience a communications blackout expected to last 6 minutes in duration. This is planned, and it is caused by the interaction of the velocity of integrity with the friction of Earth's atmosphere. There will be a buildup of plasma around the vehicle, and that ionization will prevent any communications with the crew and any receipt of data by flight controllers here in Mission Control. That blackout is scheduled to begin at 6:53 and 54 seconds p.m. Central Time. Again, a 6-minute blackout that will end, if all goes as planned, at 6:59 and 55 seconds p.m. Central Time. At that point, we expect to regain communications with the crew and a reacquisition of data through the Tracking and Data Relay satellite system. We will have a series of roll maneuvers. These are computer commanded that will roll the vehicle slightly to the left, then back to the right. That will bleed off excess energy as we begin our peak period of velocity. We expect to reach a maximum velocity of 24,661.21 miles per hour, equivalent to about Mach 33 times the speed of sound, shortly after we enter that blackout period. Once we exit the blackout period, of course, we're in the denser regions of the Earth's atmosphere, and then we get set up for the parachute deployment sequence. First, the deployment of 3 forward bay cover chutes that will pull essentially the top forward bay cover off the very top of the Integrity vehicle. That will be followed by the deployment of drogue chutes, and then the final deployment of a series of 3 main parachutes at 7:04 and 44 seconds p.m. Central Time. From that point on, it is about 3 minutes or so until splashdown. Splashdown scheduled at 7:07 and 8 seconds p.m. Central Time at a gentle speed of 19 miles an hour. So just to give you some perspective, at the time that we enter the Earth's atmosphere, we're traveling somewhere around Mach 32. We will splash down at a speed of about 19 miles an hour. The G-forces that will build on the crew members inside Integrity will build to about 3.9 Gs. That is what is expected and what they have trained for and what the spacecraft is designed to support. Ok, ha spiegato quello che succederà, che tutti i vari orari, ovviamente orari con il fuso orario americano. Quindi cosa succederà? Che The latest weather forecast out in the recovery zone off the coast of San Diego is a go forecast from our meteorologists here at the Spaceflight Meteorology Group at the Johnson Space Center. And standing by on the deck of the USS John Murtha is my colleague from the Kennedy Space Center, Megan Cruz. Megan? Hey there, Rob. Yeah, welcome to the bow of the USS John Murtha. This is where we will report out live updates from the ship as NASA and the U.S. military work to recover our Artemis II astronauts in just about an hour and a half. How exciting. Now, right now, as you can see, we are out in the Pacific Ocean. We are just west of San Diego. We're actually staged about 6.5 miles away from where we expect Orion to splash down. And then we will incrementally move closer. So at the time of splashdown, we'll be about 5 miles away, and then we will move to 3.2 miles away. At that point, we'll pause, make sure that all the debris that might be coming down with Orion, because basically some parts of like the parachute system, they're jettisoned off Orion during descent. So we'll just want to make sure that those all land in the water and that we are safe to move even closer. So we will make sure that we can move a little closer, and at that point we will move to a mile away from Orion. And at that point the ship will circle the capsule while NASA and Navy recovery forces work to get our astronauts out, and we should have great views of the bow from here. But also we have a ton of cameras all around the ship. For example, we actually have some cameras right to the left of me here on the bow. These are very strong, stabilized
motorized cameras. We can really get up close to make sure that we are sharing all the images we have available to you. We also will have some views from above. We actually have 5 planes providing live views of Splashdown today. In fact, some of those aerial assets just took off from San Diego minutes ago. And then actually here on the flight deck, you see 4 helicopters, the 2 in the back. Those will take off in about 30 minutes from now, also with live cameras. So again, lots and lots of imagery that we hope to share with you today. And then those 2 helos in the front, those 2 will pluck the crew out of the water and fly them back to our ship. Now, the combined team here on the ship, more than 550 people, left San Diego 4 days ago, and since then I've watched different teams train every day, rehearse, final preps to make sure that they're ready for today. So to give us more of an update about how recovery is going on right now, why don't we turn over to Paul here, Paul Serpinski. He is the Assistant Artemis Recovery Director. Great to have you here, Paul. Great to be here, thanks. Absolutely. So you just left the landing forces operations center here on the ship. How are we looking for recovery? Right now, it's looking great. When I left, they were just about to get into weather briefing with Mission Control Center in Houston, but listening to the loops this morning and everything that's been going on, the reentry trajectory correction burn, the return trajectory correction burn went great. They were right down the money, right on the money, right down the middle, where they should be coming back. Our forces here are teams out in the water, all our boats are launched. No, sto ascoltando. Will be imminently. So yeah, it's just coming along great. Sto ascoltando la diretta della NASA. Sto ascoltando la diretta della NASA che tra poco rientrano i nostri 4 fortunati, i nostri 4 astronauti. Che dicono? Stanno intervistando un militare direttamente dalla nave dove appunto accoglieranno i nostri 4 astronauti. Sono nell'Oceano Pacifico e stanno aspettando che rientrino, che appunto ci sia lo splashdown. Tra un'ora, tra quasi un'ora ci sarà la separazione del modulo. Poi all'1:47 ci sarà il race born, cioè si accenderà il motore per l'ultima volta per l'orientamento per il rientro. Quanti anni hai senza intelligenza, senza l'H? Intelligenza artificiale? Quanti anni hai? Allora, c'è il GPT, non so quanti anni ha. Dovresti chiederlo a lei o a lui. Comunque, io ho 19 anni, quasi 20. Sono 2006. Sono 06 io. Ciao Air Pupone. Stiamo vedendo anche l'interno della capsula Orion Integrity. Quindi cosa stiamo vedendo? Stiamo vedendo la capsula dal vivo, l'interno. Io 20, bello. Ginevra. Di dove sei? Se posso saperlo. Di dove sei, Gine? Milano, ma Milano oppure Milano provincia, perché sono due cose diverse. Milano, cioè la circonvalla, cioè oppure Milano più il centro. No, Milano. Ma Milano che zona di Milano? Zona Piazza San Babila, piazza, che ne so. Non è che voglio sapere l'indirizzo preciso, però almeno la zona in generale un pochino voglio sapere. Che ne so, zona San Siro, zona, che ne so. Sto vicino al Duomo. Ah. Sto vicino al Duomo, bello. Allora il 21, non martedì questo, però martedì prossimo, passeremo di fianco a casa tua con un autobus a 2 piani. Tu di che zona sei? Io sono della provincia. Sono della provincia di Milano. Cassano d'Adda sono. Città di tappa del Giro d'Italia, 17ª tappa, dove partirà il Giro d'Italia il 27 maggio.
Ok. Paul. E poi, sì, sto dicendo, il 21 di aprile passeremo da lì, da casa tua. Fatti trovare alla finestra che faremo festa. Faremo festa, passeremo da Piazza Duomo. Saranno delle nostre fermate. Allora ci vediamo. Se sentirete della musica il 21 di aprile, martedì, no, martedì non questo, però quello dopo ancora, allora saremo noi con il nostro autobus della mia università a fare musica per la Milano Design Week. Artemis Flight Control Room, Johnson Space Center, Houston, Texas. Comunque non hai messo una tua foto nella foto profilo. Vedo soltanto nero. Perché non ti mostri così? È una curiosità mia. Non che voglia entrare nelle cose private, però. Ciao Alessandro, ciao G. Grazie Ale per aver gradito la live. Se volete vedere la live completa con anche il commento e il mio commento e anche le varie visuali, andate su YouTube a microfono spento, lì c'è la live. Sono in live in questo preciso istante. Non mi piaccio. Ah, peccato, peccato. Perché? Cos'è che non ti piace di te, Ginny? Così fra due chiacchiere. Ciao Alexandra. Ciao Alexandra, ciao KRP. Grazie per condividere la live. Ciao Italy Lion Prim. Bella brother, ciao ciao ciao. Ciao Matteo, grazie, ciao Matteo. Gente, collegatevi, è arrivato l'arrotino. 1 ora e 19 minuti allo Splashdown. Dai, non mi piace il mio fisico. Però pure te Matteo, c'hai... Anche se ora sto migliorando. Bello, bello. Anche tu Matteo non hai la foto profilo. Anche te non ti piaci? Ciao Giorgia, ciao Giorgia. Ciao Chris 7. Ciao. Ciao Milagros. Seguimi. Jack 95. Ciao. KRP. No, non è che non si piace, che è talmente. Però che giochi? Non sto giocando, sto seguendo il rientro della missione Artemis 2. Se vuoi vedere meglio, vai sul mio canale YouTube a microfono spento. Sto seguendo la missione. Quindi sì. KRP è andato al mare ad agosto. Vabbè. KRP, tu com'è che ti chiami? Che vedo soltanto una N con lo sfondo arancione. Com'è che ti chiami tu, KRP? Ciao Margot. Nel mentre sto salutando persone su TikTok. Ciao Chloe, punto esclamativo. KRP. Grazie KRP. Ciao Annalisa. Ciao. Ciao Mattia Agliardi. Ciao. Grazie Milagros. Grazie. Italy Lion Prime in Nigeria. By helicopter to the shore in San Diego, to the San Diego Naval Air Station, and ultimately will board a NASA jet for the flight back to the Johnson Space Center rimasto here in MD Houston. Just to 1, 2, 3. recap some of the key times that are coming up. We are expecting the separation of the crew module from the service module just 43 minutes from now. That is expected to occur at 6:33 p.m. Central Time, 7:33 p.m. Eastern Time. In realtà non ho notato perché c'è nel nome. Mi chiamo Albertino. Ah, Albertino Everyday. Albertino quello di M2O?
to slightly tilt the vehicle up into the correct Tu dove sei orientation andato or in spazio angle of verso così attack via? to No, ensure io sono in that it Italia. enters the Earth's atmosphere Sono a casa mia at the io, right nel mio angle, if studio. you will. That will help deflect KRP, ma sei per caso Albertino di against M2A o il fratello integrity di suit Linus? shield. This was a Aura, deliberate Aura. move that changed Ciao the Jolie. procedures from the Artemis Ciao 1 mission, Ragno. that Ciao Ilaria. resulted in unexpected char loss on the aft-coat heat shield, Ciao Melanie. that had not been Ginevra, quante intended, lingue sai parlare? Tante, based tante, on the entry troppe. trajectory Italiano, for the russo, Artemis 1 inglese, mission. What francese we're doing qualcosina, is we qualcosina di deliberately spagnolo, changed the un pochino di trajectory of the finlandese. entry from a skip entry that Miau. was about a Ciao. 3,000 Ok, mile miau. transit across the Pacific Miau, Ocean. bau We're bau. expecting Cheat, now Aldo from Giovanni entry Giacomo, chi l'hai interface to the stato tu? point of splashdown Gabriarco, to have a range ciao. of just Ho sbagliato. 1,701 nautical Matteo, miles, ma l'hai and finita that la in of scuola solo per itself chiedere? Sì, sto will facendo reduce the l'università. exposure time of heating Ciao Tori on the Boss. heat shield of the spacecraft. Bravo e bello, grazie Ginny. Once the raise burn is Peptro complete 92, and the ciao. stage is set Ciao for entry interface Fato at Tiam 6:53 and 31 1407. seconds Ciao, PM ci sta. Central Time, KRP, che figo, that almeno tu means sai that parlare tante Integrity will lingue, be io non entering so the Earth's neanche leggere. atmosphere at an altitude of Bello. 400,000 feet, Italy Lion Prime, perché traveling vedo at che c'è about un viewer dietro. Dove c'è un 34,882 viewer feet per dietro? Dove? second, heading for its Non c'è nessun splashdown viewer site dietro. off the coast of San Diego, as you Non just c'è nessun heard from viewer Megan dietro. Cruz on the deck of the USS John Murtha. Splashdown once again under those three main Eccolo, vedi il parachutes is viewer. expected at È la mia luce, la mia insegna. Central Time, 5:07 p.m. Non Pacific parlavo del... Time, 2.5 Non hours parlavo del... before sunset. Oh, The non actual capisco. total distance traveled for Non Integrity capisco. from launch to splashdown is Mio estimated mente. at Oppure non voglio capire. Qua il dubbio. O non capisco o non voglio capire. Now that includes the first high Ciao Giuseppe Risica, ciao. Earth orbit Matteo, quindi sei following appassionato launch dello spazio? that Sì, anche. enabled Integrity to move to 43,000 miles above the Earth at its apogee and enabling a 24-hour period of systems checkouts before the Ciao flight control Giadina. team here and the mission Ciao, management ciao. team gave approval for Integrity to conduct its translunar injection that propelled it on its way to the moon and its historic lunar flyby. So the total distance we expect this vehicle to have traveled at splashdown, Ciao Albe. 694,481 statute Ciao bella miles. mossa. Ciao. Comunque adesso cambio il microfono, quindi date un attimo, dico quelli in live su YouTube. Ciao Giuseppe Risicato, ciao. Cambio il microfono raga di YouTube, quindi e cambio anche le cuffie, quindi perché mi fanno male le orecchie. The vehicle system is in excellent shape as the Earth grows larger in the field of view. Let's go back to the USS John Murtha and Megan Cruz, who is standing by. Per questo. Arrivo, Ciao G14. Hey, yeah, Rob, welcome back. Again, we are out in the Pacific Ocean. Arrivo, It's raga. just about 6.5 miles from where we expect Orion to splash down now in just over an hour. How exciting, and the weather, awesome conditions here. I know you see some wind blowing around my hair, but really nothing to speak of when it comes to having to recover our astronauts, as well as no waves here, really. So yeah, we're expecting a really great day. Also, hopefully, some really great views. You can see behind me that some of the clouds are starting to break up, so that's really exciting. And now, of course, this ship has a lot of people ready and excited to welcome our crew back home, including Dr. Rick Schuring here. He is a NASA flight surgeon. Great to have you here, Rick. You too, Megan. It is a blessing to be out here this day with our teams. We've trained 3 years for this nonstop with the U.S. Navy and along with EGS, and we've so looked forward to this day. And you know, just by God's grace, everything's parting, the skies and everything. The crew's doing great. Looking forward to come back, and our teams are ready. So this is one of those days you've dreamt about, and now it's finally here, and we're ready, and just thankful to be a part of it. Yeah, and you play a really integral role. When was the last time you spoke to the crew, and how are they feeling in this last hour before splashdown? Sure. Yeah, so the crew woke up. When they splashed down, they were woken up about 8.5 hours ago. Me and my fellow crew surgeons, Doctors Chris Haas and Rafi Kumjian from the Canadian Space Agency, spoke with them about 6.5 hours ago, just to double check on how they were doing, if there's any medical issues, you know, how they slept, and then kind of go over their landing day protocol for their medications, for what we call a fluid load, to try to replace some of the fluid and electrolytes that they've lost
to some nausea, even to some vomiting. And you know, with our crews that land out in Karagana, the Soyuz crews or our SpaceX crews, you know, they all kind of experience the same thing. Okay. This will be the first time we're landing in water since December Ciao, Lorenzo. 1972, and I worked with all the Apollo Ciao, astronauts Sabri, ciao, years ago, and they all Dinamun. told me that, Ciao, you know, landing in Sian. the water, especially in the Pacific, Ciao, can be very Sabri. provocative. So we take steps to give them medicines to really mitigate some of that nausea, vomiting, help them feel a little bit better, and also sometimes just use a little anti-inflammatory Ciao, medicine Albert. just to help with Ciao. coming back to 1 Earth or 1G. The effects of microgravity, especially as you age and Sì, have non so che arthritis, sia, quindi non posso you feel accettarti. great in microgravity, and everyone kind of curses coming back to the ground like, oh dang, 1G, but so that helps a little bit. But for the most part, the main thing is just replacing that fluid and then trying to help Chi them sei? Se ti with that presenti transition ti back to conosco come 1G, amico, and then via we're centrale, ready to se go. no, Yeah, and their health no. is assessed almost immediately after they splash down. Yeah, so we have Dr. Jesse Wang, and we have our independent duty corpsmen, who are the Navy version of paramedics, extremely highly trained, highly experienced Navy medics and divers who will go out there, open the capsule about 25, 28 minutes after splashdown and do the first initial assessment. So Jesse and his team will go out there and look at each crew, kind of do their assessments, get vital signs, report back to Drs. Haas and Kumji and I back in the med bay, let them know how they're doing, and then you know, if they've got the normal kind of space adaptation kind of things, we expect that. They're good to go on that. If anything, you know, didn't go the way we want, they're all prepared for that as well. And Jesse and his team, I mean, you know, this is their full-time job, taking care of, you know, sailors and folks who might be injured. We don't expect any injuries, but coming back, you know, going 25,000 miles an hour down to, you know, 20, you know, miles an hour is still a dynamic process. I've heard it described as, you know, kind of like a car crash. And then the crew will be ready to go, and Jesse and his team will make that Hanno spento transition tutte to le get them luci out to the all'interno front della porch, capsula. do assessments on them again, call it to our med bay, and then once we have that and they're all good to go and the crew's feeling okay, we'll hoist them up in the helos. It's about a 3-minute flight back to the flight deck, and that's where me and the astronaut chief Scott Tingle will actually meet them. I'll get eyes on them, make sure they're all good, just take very slow transitions, Alexa, and then one by one we'll either spegni get Samsung them 8. out with the SMTs, the SAR med techs, under each arm, just, you know, kind of just walk them very slowly to med bay, which actually helps them acclimate back to 1G. Or if they really don't have their sea legs back yet, then we might put them in what we call a stair chair, which will be right behind them, and then just very slowly kind of get them back in the med bay to start our full assessments with the team. Yeah, so a really great team here to support them as soon as they get back, and also all throughout the mission, of course. You talked a little bit about this, but obviously, you know, we have seen astronauts return from the International Space Station for over 25 years, so we kind of know that that journey, how it affects the body. But yes, we're talking about humans returning from the moon for the first time since 1972. How is this different from your perspective? So it's different in Ciao, one very siamo significant respect. DHN. On Apollo, for exercise, they had something called the Apollo Exergenia, which was basically just a little canister with some ropes, and they would have some resistance and kind of do that. And the Apollo astronauts really liked that. They liked the ability to exercise, because you decondition from a musculoskeletal standpoint, you lose your strength and your stamina very Hanno quickly. deciso le We had luci something nella called the capsula. Orion flywheel, which was able to impart much greater loads in terms of resistance, so they're able to do squats, deadlifts, different things, not dissimilar to what the ISS astronauts do, but with a lot less room to do it. And they also did rowing activities for cardiovascular health, and the crews loved it. But for the lunar crews, the future lunar crews, maintaining that physical conditioning, which our astronaut strength conditioning rehabilitation specialists, affectionately known as the ACERs, back in Houston, really work hard to get them in the best shape they're going to, you know, have to be in to get to the moon. That device hopefully will maintain that. And Apollo only had about a 4.3-day journey to the moon. Our astronauts are going to have about a 10 to 14-day journey. Right. So maintaining that physical fitness, that strength and stamina is going to be crucial for the success of being able to do those very physically demanding lunar EVAs. So we're very excited about what the astronauts have said about the device and what they have to say about the role exercise plays, you know, going to the moon. And also the mental benefit. Sure. They just really like sweating, breaking the sweat, and actually just feeling like, you know, they're just getting a workout. Right. So thank you so much, Rick. I really appreciate it. I know they're going to be in good hands, so we'll let you get back to it. Thank you so much. Megan, thanks for the time. Back to you, Rob. Ciao, Dylan. Okay, Lorenzo. Megan, back here in Mission Control Ciao, in Nico Houston. Pazza. Everything is moving along in order. This view of Reed Wiseman on the left, Victor Glover on the right. We have
good suit leak checks. Everything aboard Integrity is in excellent shape. The vehicle, with the Earth growing larger and larger in the field of view, we're now just about 8,200 nautical miles away from Earth and closing in for a splashdown just 1 hour and 5 minutes from now. I caschi. No, l'ha riaperto. Marco M1234, ciao. Just under a minute Ciao till your G14. GPS maneuver initiates, and both GPS units look eager to acquire. Che bello. Come sono vicini. Outstanding. Seats 3 and 4 are working on seat strap in now. Come sono incredibilmente vicini. Once again, as we start to close in on some of the major milestones, the first one coming up in just 31 minutes. Sì, devi andare sul mio canale YouTube. And Integrity just confirming the LCG gas trap was able to be closed out. Okay. Ciao Affirmative. Cicco, ciao Eli. Copy. Crew module, service module separation scheduled just 31 minutes from Ah, now. non le fai vedere. In The qualche key modo volevo point of mostrarle, interest, of però course, will be the non so come performance fare. of Integrity's heat shield during its high-speed entry back into Earth and the peak heating that is expected around the spacecraft of some 4,000 to 5,000 degrees Fahrenheit. On Artemis I, as I think most folks know by now, we flew a trajectory known as a skip entry, in which we performed an initial dip into the atmosphere to bleed off some energy. Then we skipped out of the atmosphere and dipped back into the atmosphere before splashing down in the Pacific. But after the mission was over with, we noticed unexpected liberation of some of the charring effects on the heat shield known as AVCOAT. Before the flight, we had an opportunity to sit down and talk with Entry Flight Director Rick Henfling to get a perspective on what this all means and how the mission was redesigned to try to protect Integrity's heat shield to a higher extent. Let's take a look at that interview. Grazie, prego. Returning from the moon is a lot different than deorbiting from low Earth orbit. When we return from the moon, we expect to achieve velocities upwards of 36,000 feet per second. And in order to slow down to a nice, graceful splashdown in the Pacific Ocean, the flight crew is going to experience between 3 and 4 times the force of Earth's gravity. On Artemis I, pressure buildup inside the char layer of the heat shield resulted in the char losses we saw. NASA established a Tiger team whose job was to investigate the cause of the problem and then make recommendations on how to fly the Artemis II mission safely and successfully. And so for Artemis II, we are going to fly a profile that ensures the spacecraft will not see that same type of pressure profile. And so the char losses seen on Artemis II will not be like the ones that we saw on Artemis I. Rick Henfling indicated that the orientation of the spacecraft and the shortening of the distance of transit to the splashdown zone from the point of entry interface when we reach the top of the Earth's atmosphere, which will be coming up at 6:53 and 30 seconds p.m. Central Time, should do the trick in minimizing the deleterious forces against that heat shield that were noticed on the Artemis I mission. We think we see a beautiful sunrise over the west coast of Australia. In Australia vedono il sunrise, vedono il sole che sale. Bello. Vedono l'alba. We copy. Commander Reed Wiseman reveling in his final hour in space on this mission as Integrity is passing over the southwest coast of Australia now at an altitude of some 7,600 nautical miles. That will begin the southwest and northeasterly transit across the Pacific Ocean. Let's talk a little bit more about some of the highlights and some of the numbers associated with the points of interest here. We are 27 and a half minutes away from crew module, service module separation. That will be followed about 3.5 minutes later by the raise burn that we've discussed, a 19-second burn of Integrity's thrusters to fine-tune its angle of attack as it enters the Earth's atmosphere. Entry interface is scheduled 47 and a half minutes from now. That's the point at which we will reach the top of the Earth's atmosphere, traveling about 34,882 feet per second at an altitude of 400,000 feet.
Just 24 seconds after entry interface, we will begin a blackout period of 6 minutes in duration at 6:53 and 54 seconds p.m. Central Time. Now, right about 10 seconds after the blackout period begins, we are expected to reach peak speed, which would be 24,661 miles an hour. That'll be about 103 miles an hour short of the velocity record set by the Apollo 10 astronauts, Tom Stafford, Gene Cernan, and John Young, when they returned from the moon on the Apollo 10 mission in 1969. That blackout period is expected to last 6 minutes in duration. At 6:54 and 52 seconds p.m. Central Time, we'll reach our peak heating period of about 4,000 to 5,000 degrees while we're in a communications blackout from Integrity and its astronauts. That blackout should end at 6:59 and 55 seconds p.m. Central Time, at which point we expect to regain communications with the crew. Capcom Jackie Mahaffey here in the flight control room will be talking to the crew, calling them, and we'll await a response from the crew as they come out of that blackout period. And at that point, their altitude will be just 157,000 feet above the Earth, traveling at 13,000 feet per second, with a range to splashdown of just 147 nautical miles. From that point on, the next key series of events will be the deployment of a series of parachutes that we discussed before. First, the forward bay cover chute deploy that will pull the forward bay cover away from the top of Integrity, followed by drogue chute deploy, and then the main chute deploy that's expected at 7:04 and 44 seconds p.m. Central Time. That will begin the gentle descent of Integrity towards its splashdown at just a velocity of just 19 miles an hour. And that will begin the recovery operations that you just heard Megan Cruz discuss with her folks on the USS John Murtha. All of Integrity's systems in great shape. The crew is suited up. Leak checks complete as we stand by for the next major milestone, which will be the crew module service module separation just 24.5 minutes from now. Saluto a chi è entrato, ciao ciao ciao, chi è entrato live su TikTok. All of the activities from the start of entry interface to the point of splashdown will be quite rapid fire. Just 13.5 minutes from the point at which we begin descent into the Earth's atmosphere till splashdown. And just to show you, as Rick Shearing, the flight surgeon, alluded to in his interview with Megan Cruz, all of this happens to decelerate the vehicle from traveling around Mach 33 to just 19 miles an hour at splashdown. All of that happening in just 13.5 minutes. But the vehicle and the parachutes are all designed to support all of that, so we'll be standing by to report all that to you in sequential fashion as these milestones are ticked off and as we hear from the crew during its entry back into the Earth's atmosphere and ultimately when they emerge from the blackout period, and at that point we'll be just minutes away from splashdown. So with all of those preparations ongoing, we can return here briefly for another report from the USS John P. Murtha and Megan Cruz. Megan? And we'll regain that communication with the USS John P. Murtha just momentarily. In the meantime, everything is on track aboard Integrity, the flight control team here in Houston, led by Entry Flight Director Rick Henfling. The voice you will hear talking to the crew is that of Jackie Mahaffey. She will be reporting everything to the crew and receiving their reports as they enter the Earth's atmosphere
for their 13.5-minute plunge back into the atmosphere for splashdown off the coast of San Diego. Now we have the ship back with us and Megan Cruz aboard the USS John P. Murtha. Megan? 11 balloon, right? Hey, Rob, yeah, the excitement is really building here on the ship. I'm watching right now one of the weather balloons being lofted up from the ship. Again, weather balloons, very important for us to make sure that we are tracking the right kind of weather and also the data that's needed for what's called our Sasquatch team. Again, it's a team out of NASA that basically makes sure that the debris that comes off of Orion, again, some of those pieces of the parachute system, make sure that they don't fall on us here in the sea, and also our aerial assets, our folks in helicopters. So watching that float away right now. But with me right now is Captain Eric Kenny. He's the commanding officer of the John P. Murtha naval ship. Thank you so much for being here. There are so many moving parts that you have to keep an eye on. That's absolutely right, yeah. But first of all, on behalf of the crew of USS John P. Murtha, Megan, thanks for having me on today. Happy to tell you what we're doing and excited to get the interview started. Yeah, absolutely. Why don't we actually take a look at the flight deck here? We'll start there. Basically, we also, while watching this weather balloon float away, we noticed all 4 helicopters leave the flight deck. We now have an empty flight deck. We had 2 imagery helos as well as the 2 crew helicopters that will go recover the crew. This is just one of the many things that, again, our ship of 550 people, it's something that you oversee as commanding officer. Yeah, absolutely. Every commanding officer, I would say really every naval service member, our priority is always safety. And as the commanding officer, I take that as one of my primary roles here on board. Mission accomplishment is important, safety always. So my day, I would say my message to the crew has sort of changed over the past 24 hours. As we're leading up to today, we've been building up the excitement and motivating the team for the training that we've executed. But really over the past 24 hours, now I'm trying to get us to slow down a little bit. Trust our training, right? Don't believe all the hype. Don't believe everything that's going on. Just let's trust what we've done to get to this point, and if we do that, we'll be successful today. Mm-hmm. And also part of the big success is obviously the coordination between NASA and the U.S. military. How does it feel being able to support the human space program we have? Yeah, I mean, since 1959 with Mercury, Gemini, Apollo, the history between NASA and the Navy has been in lockstep. But like any other skill, if you don't practice it regularly, that skill atrophies. So we've had a few decades off from that. But, over the past 4 or 5 years, really with this ship over the past year, we've constantly trained and working for this moment right here. Building up the hype, but to get to this point today, to be able to trust all the training we've done. We've worked with, working with NASA, the Air Force, the medical team, dive team. You want to talk about high-performance organizations coming together, working in unison? We are seeing that here on board the USS John P. Murtha, and I can't be more proud of all the work everyone's doing. Yeah, you had some great words this morning saying just that, again, that it's really nice to see everybody working together and so excited. I mean, you just became the commanding officer of this ship back in February. How does it personally feel for you to be a part of this historic moment today? Yeah, I mean, first and foremost, I'd say any opportunity to command any warship in the United States Navy is a tremendous honor, is the pinnacle of any naval officer's career. That being said, as my change of command was approaching, and I realized that Artemis was going to be in the window here, to say that I'm humbled and honored to be here is an understatement. What really just excites me is the opportunity to see this crew, who has been training so hard over the past year plus, come together. It is what inspires me. Listening to NASA and the ownership and pride they take, they make my crew better. I think we're making NASA better together. That synergy is something that I'm happy to see and hopefully take forward with me in my career. Yeah, it's all about partnerships. We couldn't do it without you, and we couldn't have gotten to the moon without our international partners as well. So thank you so much, Captain. It was really great to have you here today. Thanks, Megan. Awesome. All right, Rob, back to you. Thank you, Megan. Back here in Mission Control in Houston. We just had a quick view of the crew. We'll get that view back, and there they are again. Here in Mission Control, the entry team of flight controllers led by Rick Henfling and Jackie Mahaffey serving as the spacecraft communicator. We have just handed over communications links from the Deep Space Network that we communicated with the crew through from the time of the translunar injection burn back on April 2nd. We've just handed back
just handed back to the Tracking and Data Relay satellite system as we prepare for the crew module service module separation that will take place just 17 minutes from now. With the Earth looming in front of Integrity as it barrels back for a splashdown of the Pacific just 50 minutes from now, we're just 5,700 nautical miles from splashdown. Just one other quick note about the comparison from the Artemis I entry profile to the Artemis II entry profile and how that is serving as an extra layer of protection for Integrity's heat shield. The Artemis I entry had an entry range of some 3,178 nautical miles, a very long downtrack, and a very longer period of exposure to heat loads than we're experiencing tonight. It also had that skip entry profile that we discussed earlier, dipping into the Earth's atmosphere, then back out, then back in. It was about 20 minutes of exposure. Integrity, Houston, comm check on TDRS. Jackie, we have it loud and clear on TDRS. We have you the same. And there's one of the weather balloons being deployed from the USS John P. Murtha. So the Artemis I entry had the vehicle. The update on GPS, we haven't seen a track in yet. Reed, we are watching. We are starting to get into the window where they may start acquiring, so should be within the next 10 minutes. Okay, sounds good. We're holding at step 17 and getting ready for CMRCS hot fire. And that exchange indicating that we are expecting to acquire data from the GPS system on board. That'll be a navigational tool that will basically tell Integrity's computers that they're on track down the center line of the corridor for the entry interface that will lead them to their splashdown point. Once again, the Artemis I entry exposed the heat shield for about 20 minutes of peak heating. For Artemis II, we're going to reach a downtrack distance of 1,701 nautical miles from the point of entry interface with just 14 minutes of duration, and it's basically a different angle of attack, a little bit steeper angle of attack that will protect the heat shield from excessive heat loads. So that is the difference between Artemis I and Artemis II, all designed into this mission to gather data, to protect the heat shield, since the Artemis III mission and beyond will have a different designed heat shield that will allow that skip entry type of profile to be resumed for all of the future missions coming back from the south pole of the moon when we initiate lunar landings. So we've handed over to the Tracking and Data Relay satellite system. That's where we'll have communications for the rest of the flight. Just to give you some time hacks here, we're 13 and a half minutes away from crew module, service module separation, and just 17 minutes away from the raise burn, that 19-second firing of the thrusters that will basically be the final fine-tuning of the angle of attack for Integrity as it enters the Earth's atmosphere. And once again, a dueling box view of some of the assets that are involved in recovery operations today. The Integrity, cabin configured, all crew suited and seated. Houston, copies. That confirmation from Reed Wiseman aboard Integrity, as you see the assets being deployed to the splashdown zone.
At the time of splashdown, we expect the John P. Murtha to be about 5 miles away from integrity, keeping a safe distance until we are sure that the vehicle is in the water and upright, and that it is in a good configuration system-wide for the recovery teams to begin to approach the vehicle to erect that inflatable raft. 2 minutes to CM RCS warm-up hot fire. We're ready. That call from spacecraft communicator Jackie Mahaffey indicating that we're 2 minutes away from a quick burst of the reaction control system. Thrusters, that will be a hot fire test prior to the separation of the crew module from the service module. The European service module has performed flawlessly throughout this flight. Everything, all the burns that had been prescribed for that service module have been executed on time and without a problem. There is the European flight control room that has overseen the manufacturing, the design of the European service module. They deserve quite a bit of credit on this mission for not only propelling the integrity and its astronauts toward the moon, but also conducting the fine-tuning of its trajectory to bring it to this point where we are dead spot on down the middle of the corridor trajectory-wise to bring integrity down for its splashdown in the Pacific just 44 minutes from now. Tra poco. Ciao Bose, ciao Bose. Comunque, tra poco, tra qualche minuto c'è la separazione del crew module, service module. What you're looking at is a computer-generated visualization based on real-time telemetry from integrity. Currently traveling about 16,000 miles an hour. Ciao Eric Moet, ciao Ergi, ciao Karim MS, ciao. Non posso mostrarvi le immagini della NASA qui in live su Integrity traveling TikTok about perché sennò 16,000 mi miles an buttano hour. giù tutto. Cautions, we're taking a look. Quindi andate su Now just YouTube about a 5,100 microfono miles from spento. Earth. Splashdown scheduled 43 minutes from now. We're just 9.5 minutes away from the crew module service module separation. Dai. Io sono in silenzio perché nel senso uno non c'è nulla da commentare. Ciao Herman Costandi, ciao Herman. Integrity, we are assessing Oh details, but so Andrew, far ciao. looks like a good Ciao, hot fire. ciao. Non so che tu sia, però ciao. Looks good on board, Jackie. Thank you. And Jackie Presentati, non Mahaffey so took the chi words sei, out of non my lo so. mouth. I was just about to say that we had a good hot fire test of Ricordi the me? No. thrusters in advance of the No. crew module service module separation that's coming up just 8.5 minutes from now. This Non ti will ricordo. begin the Non mi period ricordo di in te. which we will Dov'è che have ci siamo rapid fire conosciuti? succession of critical Amico di activities on Chris. board Ne that ha will così lead to tanti di entry amici, interface Chris. just 28 minutes from now, Chris è where the vehicle amico will enter the Earth's atmosphere quasi at di an tutti, altitude of quindi cioè, 400,000 non feet. lo so. The time of entry interface, 6:53 and 30 seconds p.m. Central Time. Comunque ciao. Sto seguendo il rientro di Artemis 2, le missioni Artemis 2, quindi adesso il prossimo punto importante è all'1:44 la separazione del crew module dal service module. Ti sei fidanzato con Lara? No, alla fine no, sono ancora da solo, però Integrity's astronauts were ci sarebbe awakened at qualcuna che mi mid-morning to interessa. begin their entry preparations. Dico solo questo.
And perché lei si è propulsion presa la sua officer vita now e io mi reports a sono good preso hot la mia fire di vita. test in preparation for the crew Comunque sì, module ci serve service qualcuna che module mi interessa. separation. Dico soltanto che questa persona che mi interessa ha la mia età, è single, e diciamo We're now che inside lavora 41 a minutes until RDS Next. splashdown. Integrity Houston, we have confirmed a good No, che CMRCS triste, hot figa, non ci fire. stanno. And Vabbè, although we are not seeing adesso GPS sarà sempre la mia acquired amica. yet, you can skip Sarà the sempre la mia troubleshooting amica. Come si steps chiama? in 157 for now. Se lo dicessi, spoilerei. Ciao Gretina, ciao. Come si chiama? Si chiama... dico soltanto... Dico il cognome. That GPS discussion Dico indicating il that we will cognome. be Di acquiring Domenico. navigational data for integrity through the La global conoscevi positioning di system Domenico, lavora a equipment on RDS board. Next. We just don't have it yet, but we will. Di All of integrity Domenico. systems are in great shape to support its high-speed entry into the Earth's atmosphere. L'hai riconosciuta? It Ciao once Francesco. again Ciao will reach a Chris, peak boss, speed ciao. of Grazie per le rose, grazie per le rose. Herman. 24,661.21 miles an hour. Hai riconosciuto di chi sto parlando? Canta una canzone. Oh sole mio, stai in fronte a te. Oh sole mio. The guidance, navigation, and control officer here in Mission Control confirming that we have good lock Grazie per le rose, grazie per le GPS rose. data. We are on a communications link now through the tracking and data relay satellite system. Grazie, Following grazie per il splashdown, we're cappello. going to lose that link and go to what's called a VLDR, a very low data rate Tante rose, link, clic, fate so that we tap can tap, talk tap to the tap. crew inside Tap tap rose, integrity grazie as per il they are on the cappello, water. i baffi. Tap 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 tap. Integrity, confirm Tap tap. we do see good GPS. Oddio, sta spendendo tutto il suo denaro, Chris Perdere. Especially GPS 1 is accepting in Quanti nav mi sta channels 1 inviando? and Sto 3. diventando ricco. Sto diventando ricco. That GPS data is basically telling Oddio. Integrity's onboard computers Grazie its Gretina per position aver gradito relative la to the live. Earth, but its trajectory and its orientation according to flight dynamics, and the guidance, navigation, and control officer is Non vai ancora a spot scuola on. te, vai all'università. We have now armed the pyros for the crew module Bro, service mi module stai... separation coming up less than 5 minutes Bro, from mi now. stai se... Così la cosa. Once again, just 10 seconds after entry interface, we will see Integrity reaching its peak speed of Mi sta arricchendo, Chris. Bella 24,661.21 vita. miles per hour. 38 minuti c'è lo splashdown. Seconds before we begin a 6-minute blackout period. Integrity Houston, your vehicle is in a good config for CM-SM set and go for CM raise. Houston, we see the same on board and copy, go for CM Balla. raise. Come farebbe un personaggio di un That film. CM raise referred to as the slight firing of 19 seconds by Integrity's thrusters with a change in velocity of 9.9 feet per second, a slight nudge of the aft end of the vehicle so that it's tilted a bit upward, providing the final angle of attack as the vehicle enters the Earth's atmosphere. This being the mitigating factor that will reduce heat loads on the heat shield as we reach a point downrange from the start of entry interface, some 1,701 nautical miles to the splashdown site. Hey Chris. Allora bro, mi vedi? No, vedo... Ah sì, adesso sì. Eccoci qua. Integrity systems in excellent shape. Sì. We are currently 3,300 nautical Grazie, miles left in this mission. Un balletto. Splashdown schedule 36 minutes, 39 seconds from now. Ma no, questo qua è un balletto spaziale dedicato anche agli astronauti. What happened is while the thrusters were firing, multiple pressure sensors molto on sexy. the strings diverged a bit from each Sì, other. molto bene, c'ho il cavo delle cuffie. Sto ascoltando. Vabbè, molto miedo. Vediamo quanto riesco ad arrivare. Grazie, grazie. Ciao, Ian Moshin. Ciao.
That exchange between Jackie Mahaffey, our Capcom for tonight, and Reed Wiseman aboard Integrity, indicating basically to ignore sensor data. All of Integrity's systems are in good shape. Andrew, fai uscire un piede, fai uscire un piede. Mando delle rose. Eccolo. Ah no, questa è una mano. Piedi, Andrew, piedi. Perché? Ma siamo feticisti, siamo feticisti. Now, coming up on about 90 seconds till the crew module, service module separation. Vai. Oh, cioè, non so come fare. Mi uccido. Mi uccido. Se non mi rompo il collo, ok. Se mi rompo il collo qui. Ok, basta. È già tanto. All quiet here in mission control as we Tutto enter the most silenzio, critical silenzio. phase of the completion of this flight. All of the preparatory activities leading up to the vehicle entering the Earth's No, atmosphere. io Just sono 21 qui che minutes sto from guardando il now. rientro dei 4 astronauti. Tra pochi minuti c'è la separazione dei due moduli. Quindi è un momento molto critico, molto importante. E poi... Coming up on 1 minute. Mark, 1 minute till crew module, service module separation. Come 1 minute? Mica doveva essere 44, non ho anticipato. 1 minuto, dai. È il momento più critico, dai. Vediamo. Che ansia, ragazzi, che ansia. Cosa? Che ansia. 20 secondi. Bro, tra poco, tipo tra un'oretta così, portiamo uno special guest in diretta, va bene? Qua no, perché ci sono i miei genitori che dormono e io non posso aprire. Fino a che ora sei in live, te? Io sono in live fino alla fine, quindi fino alle 3, fino alle 3:40, 3:40. Bro, fino alle 3:40 faccio vedere uno special guest. Oh! Oh! Sì! We have confirmation of crew module, service Scusa. module separation. Separazione! Great view, albeit momentarily. Separazione! Houston, good step on board. Houston copies and concurs. No, io non faccio entrare nessuno, semmai collegato Job well done. collegato qui in live. Integrity, no action for the 4 CDH cautions. Sì. Those are SM Ciao related, Mattia. not applicable. Avvenuto con successo. Integrity. Avvenuto con successo. Il momento con più ansia. So, with Integrity now flying free on its own for the remaining 32 minutes of this mission. Bello. Next up, the raise burn, a 19-second firing of Integrity's thrusters. GPS 2. Ciao Xaduce. Ciao. Che bello. Che bel momento, raga, che abbiamo Again, this is vissuto. the final tweaking of the orientation of Integrity to put it in the right angle, if you will, the angle of attack that it will fly in during its entrance into the Earth's atmosphere. Entry interface now just 18 minutes, 25 seconds away. Bello, This is raga. a visualization, but driven by real-time telemetry. This is the maneuvering of Integrity to the raise burn orientation. Just 2,800 miles from Earth. Che bello. Posso dirlo? Houston, we got a great view of the European service module out the window with the sun hitting the side and the solar rays and the NASA worm right there. It's a beautiful looking machine. Si è separato in anticipo. Quindi vuol dire che arrivano prima? Non lo so. Sì, in teoria sì. And we have completed the maneuver to the raise burn orientation, 1 minute away from the raise burn.
1 minute away from the race burn. Ciao, ciao. Ciao Bartolomeo Massaro. Il problema è che non abbiamo la vista della capsula. Peccato. Che silenzio. Ciao Marta Oli, ciao. And the crew module raise burn is underway. A 19-second firing of the thrusters. And we have a completion of the burn. Oh yes, fatto, il burn fatto. Ce l'abbiamo. In teoria tra meno di mezz'ora. Integrity. Good. CM raise burn. Your flight path angle is within limits. In teoria tra meno di mezz'ora ci dovrebbe essere lo splashdown. Integrity copies. Looks good on board, Jackie. So the final maneuver is now complete. Our trajectory for a splashdown in the Pacific 29 minutes from now is set and will not be amended any further. And we have the right angle of attack to mitigate any excessive heat loads on the vehicle during entry interface. Integrity Houston, a heads up about comm coverage. When you perform the 180 roll, for the first minute or so in that attitude, we expect about a minute LOS. We copy. Ok. So for those who are watching the series of events coming up, we will enter the first traces of Earth's atmosphere 14 minutes, 45 seconds from now. 6:53 and 30 seconds is what is pegged for entry interface at an altitude of 400,000 feet, traveling at approximately 34,800 feet per second, range to touchdown or splashdown 1,701 nautical miles. 24 seconds after entry interface, we will enter a 6-minute blackout period in which we will lose communications with the crew. This is expected due to the buildup of plasma around the vehicle. That's an ionization effect due to the collision, if you will, of the velocity of the spacecraft with the friction of the Earth's atmosphere. That 6-minute blackout is expected to begin at 6:53 and 54 seconds p.m. Central Time. During that period of time, we will reach our peak speed of 24,661 miles per hour. That comes just short, based on unofficial data from the flight dynamics officer right now, will come just short of the velocity record set by Apollo 10 of 24,791 miles per hour in 1969. We expect peak heating on the vehicle at 6:54 and 52 seconds p.m. Central Time, a minute and 22 seconds into entry interface. At that point, we will be just 204,000 feet above the Earth, traveling at 33,000 feet per second. The blackout period is expected to last 6 minutes. We expect that blackout period to end at 6:59 and 55 seconds p.m. Central Time. From the end of the blackout period until splashdown, it is just 7 minutes, at which point we'll start deploying the series of parachutes to slow integrity down to an ultimate splashdown velocity of just 19 miles an hour. We see the same, waiting for the 180 rolls. Ciao, Shock 88, ciao Kami, 2903.
Ciao Alice. ...25 minuti e 46 secondi allo splashdown. The parachute deployment sequence, once again, will come in several segments, but in rapid-fire succession. And we have a great view of the moon out window 2. Looks a little smaller than yesterday. Hanno una bella visione della luna dalla seconda finestra. Guess we'll have to go back. Vi piacerebbe tornare indietro? Gregory Wiseman and Jackie Mahaffey exchanging discussion on a view of the moon that Integrity's astronauts are seeing in the final minutes of this mission that will be completed with splashdown just 25 minutes from now. 3 forward bay cover parachutes will be used to pull the forward bay cover off the top of the vehicle. Then 2 drogue parachutes will be deployed to slow and stabilize the crew module during its descent, followed by 3 pilot parachutes that will lift and deploy the main parachutes from the forward bay. The final sequence will have 3 main parachutes deployed. These will be 116 feet in diameter. Each main parachute approximately 265 feet long when reefed. The parachutes will ultimately slow Integrity down from its peak speed of almost 33 times the speed of sound to a gentle 19 miles an hour as splashdown. The vehicle is now currently in a roll to the proper attitude for entry interface. Our trajectory is right on according to flight dynamics. 23 minuti allo splashdown. Che ansia. Che ansia, che ansia. Questo è altro, raga, per assistere al momento più importante. Integrity is on a trajectory from southwest and northeast across the Pacific Ocean, descending at a rate of 15,000 feet per second. Range to touchdown 4,300 nautical miles, all the systems in excellent shape. Vediamo cos'è, una finestra della capsula, cos'è che è? Non si vede niente. Integrity, Orion in the EI roll 180 attitude. Looks good on board, Jackie. This view out of one of Integrity's windows. We had a call for 3 good barrows. Those are barometric pressure sensors that feed altitude and rate of descent information to Integrity's computers that will trigger the parachute deployment sequence. We are less than 9 minutes away from entry interface, 22 minutes from splashdown. Sta girando, che sta succedendo? Sta girando, gira, gira, gira. Oddio. Io avrei avuto paura. Mio Dio. You can see the reflection of one of the crew members in the window. Vedere il riflesso di uno dei membri dell'equipaggio. Out in the Pacific, the weather conditions remain go. Just a few clouds, some scattered clouds. Winds at 10 knots. Wave heights just about 4 feet. Ciao. A gentle day in the Pacific for the homecoming of Integrity's astronauts. Tra qualche minuto entreranno in interazione con l'atmosfera terrestre. C'era l'entry interface tra qualche minuto. Integrity back in EI attitude. Ciao Anna Maria. We
We see the same on board, Jackie. Houston, purge is complete. Crew and vehicle are configured for entry. Ok, crew and vehicle are configured. Houston, copy. Ok, bello. Tutti pronti? And we're in step 37, transferring nav state to BFS. Vediamo. Questo rientro. Si vede la Terra, si vede. Stanno sono straveloci. Wow, una velocità straordinaria. Tra poco ci sarà l'interruzione di comunicazioni perché appunto si infiammerà tutto e quindi. And Houston, in instruction 509, we are not below 0.2. Di già c'è problemi con la camera. Integrity, no action required. No action required, ok? Integrity. Ok, vediamo, sono curioso. 48. Now 6 minutes away from entry interface. 6 minuti. We will hit the first traces of Earth's atmosphere at an altitude of 400,000 feet. Ai Traveling 54. about 34,882 feet per second. Ranged splashdown at that point will be 1,701 nautical miles. Vediamo cosa si vedrà quando ci sarà l'entry interface. Che ansia, che ansia. And once again, just a reminder, some 24 seconds after entry interface, we do expect to lose communications with the vehicle and the crew during a 6-minute blackout period when a plasma shield will build up around the spacecraft due to the uno scudo di plasma ci sarà intorno alla capsula. Tra 4 minuti. And Flight Dynamics has just confirmed we will have a blackout period of exactly 6 minutes in duration. And once again, that's due to the fact that a plasma buildup around the vehicle will prevent communications and data, so we will not be able to talk to the crew members at that time, nor will we receive data here in the flight control room. Houston, everything is looking good on board. Just confirm no pre-EI downloads. Houston concurs. Okay, that blackout period to begin at 6:53 and 54 seconds p.m. Central Time, and again will last about 6 minutes in duration. Sì, il blackout all'1 e 54 e 24 secondi durerà 6 minuti. Alle 2 avremo di nuovo la comunicazione attiva. Quindi dai. Si vede vicinissimo la Terra, sono vicinissimi. Io ho già imposto il timer. Minuti, ok. Ok. Dai. This view from Integrity, as it crosses from southwest to northeast across the Pacific Ocean, 3 minutes from entry interface. 3 minuti. 16.5 minutes till splashdown. 16 minuti e mezzo allo splashdown. The USS John P. Murtha and the recovery team is on station and in position, as are the airborne imagery assets that we hope to receive imagery from as Artemis enters the Earth's atmosphere and through parachute deployment.
All of Integrity's systems are in great shape. The crew is ready to complete its mission just 15 and a half minutes from now. All of the activities today have gone off in perfect fashion. No issues with the vehicle, no issues with the crew. And the weather at the splashdown site is go. Wow, wow, wow. Dire. Guardate come si stanno avvicinando. Ciao Giovanna Mirabè. Ciao Milenad83. Ciao Nahin Coming up on Alvan. 1 minute until entry interface. Ciao. 1 minuto all'entry interface. Mark 1 minute until entry interface. 1 minuto all'entry interface. 1 minute 20 seconds until the expected start of our 6-minute blackout. Integrity, 1 minute to a 6-minute blackout. Integrity. Boh, ogni tot mi... sì. Tra poco ci sarà il momento di silenzio, nel senso che non c'erano le comunicazioni. Sono vicinissimi. 10 seconds till entry interface. 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. 4, 23, 22, 21, 20. And we have crossed the threshold, 19, now entering the Earth's atmosphere. We're at 400,000 feet, traveling 34,800 feet per second. Okay. Time to splash down 13 minutes 10 seconds. Ok. Adesso per 6 minuti non abbiamo più le comunicazioni. Ecco, comunicazioni perse. And as predicted, we've entered our communications blackout. This will be a 6-minute blackout period. 6 minuti, raga, 6 minuti impostati. Quindi adesso we're 30 seconds away from the anticipated point of peak heating on the vehicle, where temperatures will rise to about 4,000 to 5,000 degrees Fahrenheit. This is the true test of our trajectory. And from the G5 aircraft in the vicinity of the splashdown zone, this view of Integrity. So that pinpoint of light shows the vehicle as it enters the period of peak heating in the Earth's atmosphere, the first tug of gravity being felt by Integrity's astronauts since their launch back on April 1st. 4 minuti e 40 circa a quando si ritornano le comunicazioni. Four and a half minutes until the end of the blackout period. Time to splash down 11 minutes 33 seconds. Ok, dai. Ciao, ciao, ciao. Ciao Giallo. Ciao, ciao. Dai. Che ansia questo momento, questo tempo qua. Comunque tra pochi minuti, appena ci sarà lo splashdown, vi saluto. Tra 11 minuti vi saluto. Ciao Danilo Guaragno. Tra 11 minuti, raga, vi saluto perché tutto il resto lo vedremo in live su YouTube. Sarà un'esclusiva. The landing and support officer reports that the P-3 has acquisition on Integrity.
3 minuti e 35. 3.5 minutes left in this blackout period. This is a visualization of the plasma buildup around the spacecraft and the repelling of that heat on Integrity's heat shield. Dai. Ci siamo, tra poco si ritorna la comunicazione. Quindi sono in una... Davvero, sono nel fuoco adesso. Meno male che non si cuociono. Flight Dynamics reports that airborne assets in the vicinity of the splashdown zone do have a visual on Integrity. Still 2 minutes and 40 seconds left in our blackout period. Time to splashdown, 9 minutes, 35 seconds. 58. Dai, manca poco allo splashdown, raga. Incredibile. Multiple airborne assets as part of the recovery team all have visuals on Integrity. Tutti hanno visualizzazioni su Integrity o Orion. Un minuto e 50. And the WB-57 flying in the splashdown zone also has a visual. Pure un altro aereo che sta volando nella zona. And the Navy helos also have visuals. Pure le navi vedono Integrity Orion. We're still in the blackout period. Still do not have communications from the crew. Non ci sono comunicazioni dalla crew, dell'equipaggio. Un minuto e 13, raga. In teoria. Un minuto. 55 secondi. We're standing by for communications from the crew. We should be out of the blackout period less than a minute from now. In meno di un minuto. Infatti. Poi mi dice 40 secondi, raga. Niente, non posso vedere. Comunque, sì, manca pochissimo, 33 secondi. We are now processing data from Integrity. Ok, stanno per avere dei dati da Integrity, Orion. In teoria manca pochissimo. Sono i 6 minuti. 4, 3, Landing and 2, support officer reports 1. the small boats are en route to the splashdown target zone. Ok. 6 minuti adesso. Altri 6 minuti, raga. Se tutto va bene, tra circa 5 minuti ci salutiamo perché ci sarà lo splashdown e le altre robe le seguiamo in live su YouTube. Passing through 150,000 feet, our trajectory is perfect. La We're traiettoria è getting perfetta. intermittent views of Integrity. Still waiting to establish voice communication. 4 minuti e 40, raga. Integrity, Houston, com check, post blackout. Houston, Integrity, we have you loud and clear. Your trajectory is nominal and your recovery teams have visual. Guidance looks good. No action for the enabled internal camera controller fail. Big cheers from the viewing room here in Mission Control as
Voice communication reestablished with Commander Reed Wiseman. For America and a waiting world, integrity is 5.5 minutes away from coming home. Passing 100,000 feet now. Range to splashdown 19 nautical miles. Ok. 3 minuti e 33. Siamo? Integrity impact to the camera controller fail is no cab 1 views of the chutes. Integrity. We're processing good data through the GPS system. Li A vediamo, good li view of vediamo, li vediamo. integrity, time to splash down 4.5 minutes. 4.5 minutes. And a view of integrity from the WB-57. We're at 50,000 feet. Paracadute. No, paracadute, ok. Ok. Sta arrivando. Oh! The pyros are armed for forward bay cover jettison. Ok. Tutto come da piano. Oh! Raga. Sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando. And there go the first series of parachutes. Ok, ok. And we're on drogues. And Houston, we're visual 2 drogues out the window. Bello, bello, bello. Eccoli, 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 eccoli. Two good drogue shoots. Eccoli, eccoli. Next up. We copy, we see them. Ecco. Next up, the deployment of pilot parachutes that will pull the main chutes out. Time to splash down 3 minutes and 10 seconds. 1 minuto e 10 secondi. Ah, quindi non sono ancora arrivati. Perfect descent rate according to flight dynamics. Good rates on 2 drogues. Ok. We see the same on board. Passing through 10,000 feet. Still on drogues. Ok. Ok, eccoli qua gli altri. Main chute deploy. Ok, main, eccoli i main. We're at 5,000 feet. Ok. 200 piedi. Search and recovery beacon has been activated on integrity. And we have 3 good main chutes. Good 3 main chutes, good reefing, good descent rate. Good rates, and we see 3 good-looking parachutes. Dai. Integrity. Cabin pressure indicates no need for hydrazine checks. Integrity copies. This is a perfect descent for integrity. Its crew Okay. sounding hale and hearty on board. Time to splash down 1 minute 15 seconds. 1 minuto e 15. Minuto e 15. La splashdown. Manca Integrity pochissimo. about to complete a journey spanning 694,481 miles from its launch from the Kennedy Space Center back on April 1st, and a trip around the moon.
Fatemelo godere sto momento. Che succede? Fiamme? Che è? Passing through 1,000 feet. Integrity, Splashdown, sending post-landing command now. Eccolo qua, Splashdown confirmed. Splashdown, Waiting on splashdown. VLDR. Splashdown confirmed at 7:07 p.m. Central Time, 5:07 p.m. Pacific Time. From the pages of Jules Verne to a modern-day mission to the moon, a new chapter of the exploration of our celestial neighbor is complete. Integrity's astronauts back on Earth. Sono tornati, raga. And the landing and support officer reports the vehicle is stable 1. We still will be Raga, deploying the si crew continua module su operating YouTube. system to maintain that orientation. Grazie. A perfect A bullseye microfono spento il splashdown canale, vi for aspetto dall'altra Integrity and its parte. 4 astronauts. Ciao. Io adesso voglio sapere chi la... Ok, raga. The unofficial splashdown time, 7:07 and 47 seconds p.m. Central Time. We'll get that refined for you. That would put the end of the mission at a mission elapsed time of 9 days, 1 hour, 31 minutes, 35 seconds. And we're configuring for very low data rate. Once again, splashdown occurring in the Pacific, southwest of San Diego at 7:07 and 47 seconds p.m. Integrity Houston, comm check on VLDR. Houston, we have you loud and clear on VLDR. How else? We have you the same. We'll meet you over in post-landing. Perfect communications established. A journey. We are stable 1, 4 green crew members. Houston copies all. Reed Wiseman reporting 4 green crew members. That is not their complexion. That is the fact that they're in great condition. That's what that means. So stable 1, upright. The crew module uprighting system is being deployed. The 5 airbags being inflated through helium to maintain the upright configuration for the vehicle. This was a textbook entry and a textbook touchdown for Integrity. Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, and Jeremy Hansen back on Earth after a Ragazzi, journey i around the nostri moon. 4 astronauti sono tornati, anziché sono tornati sulla Terra. C'è stato lo splashdown. Lo sto seguendo adesso in live su YouTube. Incredibile, ragazzi. È stata un'avventura bellissima. Quindi io già adesso vi ringrazio per essere stati qui con me. E vi ringrazio per essere stati anche qui su Instagram. Ho seguito lo splashdown in diretta appunto anche su TikTok. E guardate, ci sono le immagini in diretta della capsula, guardate. Questa è la capsula, lo splashdown è avvenuto. Wow, incredibile. Qua sono io. Qua è il programmino. Siamo in anticipo, questa è la barca. Sto aspettando i 4 astronauti. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Intanto stavo dicendo grazie per avermi seguito ovunque.
sia qui su YouTube che su TikTok prima, che anche qui su Insta. Sono continuamente in live su YouTube adesso. Un bacio e niente, grazie ancora. And there's a good view from one of the naval helicopters hovering overhead. Reed Wiseman reporting 4 green crew members, meaning they're all in excellent shape. Integrity Houston for SAR beacon and radio. SAR beacon is in 406, and we're powering the radio now. Go ahead. We see the beacon on. However, the recovery team is not seeing the signal. Your SAR radio uses the same antenna, so you may run into trouble with the radio. Okay, copy. And we are also powering up the sat phone now. So Integrity is in great shape, and as the crew continues its post-splashdown timelined activities on board, Reed Wiseman once again reporting that all 4 crew members are in excellent shape. And we have 5 inflated airbags to maintain an upright configuration so that the recovery team can now begin a slow approach to the vehicle. Meanwhile, here in the flight control room, entry flight director Rick Henfling is polling his team of flight controllers for the start of powering down the vehicle after a thorough systems check. We have no toxic gases to be concerned about, so the recovery personnel can approach the vehicle, but not until we have powered down the spacecraft. That's expected to take a few more minutes. Integrity back on Earth, following its historic flyby of the moon. It was, for all intents and purposes, a textbook mission. On 28 per hour remain on this frequency. We copy. Reed Wiseman indicating some trouble with the SARSAT phone on board. But that's not an issue. What is more important is that the vehicle is solid. No issues as we begin the power down of the vehicle to begin the recovery process. The propulsion officer here in Mission Control reports that we have safed the prop system on Integrity. Can you say again, that was very weak and broken? Integrity Houston did not call. Copy that, Houston. It might have been on the SAR radio. Stand by. All of the milestones were executed in perfect fashion.
Integrity entering the Earth's atmosphere right on time, reaching its peak speed shortly after a blackout period began. We emerged from the blackout period, but the recovery imagery airborne assets were able to pick up Integrity's descent almost immediately through entry interface, tracking the vehicle all the way down. And finally, you saw the sequence of chute deployments. First, the forward bay cover being pulled off the top of the vehicle by a series of 3 parachutes. Then the drogue chutes were deployed, followed by the 3 main chutes that slowed the splashdown velocity of Integrity to just 19 miles an hour. Quindi raga, adesso andiamo dall'altra parte. E qua spengo l'audio. Scusate, perché spengo l'audio? Perché andiamo dall'altra parte, ovvero andiamo nella live di volare.space. No, infatti, no, beh, immagino. Infatti, cioè, Anche perché ci volo sopra, ci sgancia sopra qualcosa. effettivamente stanno tornando indietro, quindi è probabile che qualcuno gli abbia detto Certo, amici miei, vabbè. Gamba Ugo. hai sbagliato rotta. An additional 15 minutes for a total of 30-minute power down delay. Power down delay, sì. aspettano un attimo a spegnere tutto, ovviamente, che vogliono fare un po' di test. Sì, c'è qualcosa che non quadra nel sistema comunicazione o di navigazione. No joy on SAR radio or sat phone. And stand by, we have the master diver on SAR radio. Please hold comms. Che meraviglia. Hey Lily, excuse me, hey Jackie, we just got the master diver on SAR. Wow. Sì, vogliono sincerarsi che... Eccoli qua. Eccoli. Sono arrivati, dai. Sono arrivati. Che Beh, veloci, dai, tu che eri scettico, Emilio. Hai ragione, no, li ha visti subito. If you are happy with your comm with Master Diver, you can go back to the 15-minute power. Sono 2 momenti diversi, li ha già avvicinati, guarda. Guarda l'inquadratura sulla destra. No, ma secondo me sono solo 2 prospettive diverse. Tu dici? Potrebbe anche essere, sì. Forse è leggermente in ritardo, Sì, hai ragione tu, perché adesso ha la prua verso... chissà quali dei 2, forse è quella dalla nave in proprietà. Però sembra un po' mosso il mare, guarda lì. Un pochino. Sì. Fuori queste sono le onde in realtà che gli ha fatto la motovedetta ad arrivargli a razzo di tempo. No, dai, no. Un pochino sì, Mi sa un po' sì, hai ragione. Vabbè, li hanno presi, vediamo. Mi sa di sì, in effetti, adesso si è stabilizzata di brutto. Cioè, sono stati un po' troppo veloci. Vai, per prenderli e ribaltano. Come minimo c'è uno che vomita perché soffre il mal di mare. Dopo 10 giorni dello spazio, però rientra 4G e poi... Esatto, però il mal di mare è fastidioso, devo dire. Quindi possiamo considerare, scusatemi, un successo quando loro 4 escono dalla Orion? Secondo Luca Perri sì. Secondo Luca Perri sì. Anzi, poi è chiaro che anche le barche possono affondare. Già check anzi, quando sono a terra, check anche la nave e sappiamo che io li voglio vedere uscire dalla capsula. Ci vorrà un attimo comunque, nel senso che si sta avvicinando. Guardate quanto è piccola la capsula rispetto alla bestia gigantesca che è partita. È l'unica cosa che è tornata questa qua, perché si è perso tutto. Li hanno proprio approcciati adesso, sono proprio lì. Poi piccola relativamente, perché vedi gli uomini che comunque sono 9 metri cubi abitabili, però rispetto a tutto il rispetto a tutto il resto, rispetto a questa bestia qui, that as you see, the recovery teams are moving towards the side of the capsule. The next major event will be the erection of that large inflatable raft called the front porch.
that will be the port of call for the crew as they're being extracted one by one from the vehicle. Mamma mia. Ok, adesso devono aprire, cioè apriranno l'altro mega gonfiabile su cui poi usciranno. For sat phone, we are going to attempt to call you. Bene, bravi. Diciamo che le comunicazioni non è il punto forte di questo rientro, però... And Jackie, yes, we are pushing the push to talk, the two buttons on the left side of the radio below the up-down arrows. We are utilizing them. I'm rebooting the radio to see if we get good comms. Riavvio la radio, perfetto. Okay, we copy all, and just to confirm, you are seeing that you're... Se tu torni dalla Luna dopo 10 giorni, dopo il record della storia dell'umanità e non ti va la radio. Cioè, non riesci a fare... E soprattutto applichi il famoso metodo dello spegnere spengo e accendo. Guarda, arrivano tutti. Sono Guarda che spettacolo, tutti dentro. Tutti dentro. Che spettacolo. Sono arrivati tutti. We are trying a backdoor approach to have mission control here call the crew on their satellite phone. Stanno chiamando sul telefono satellitare. Down of the vehicle that will initiate the actual recovery operation. The first boats with the Navy divers on board are standing by, waiting to close in on integrity to begin the process of erecting the large inflatable raft that's called the front porch that will be where the astronauts are extracted from. Esatto, una struttura, metteranno un gonfiabile sostanzialmente per farli uscire. Before they're hoisted aboard the Navy helicopters for the flight. No, proviamo, non riescono a parlargli. John P. Murtha. Cosa è successo? L'ha vista così. Comunque bella bruciacchiata. Che bella. But readable, master diver, we can hear, but they cannot hear us. cioè, boh, continuo a caricare. Ma voi raga mi vedete? In teoria mi vedete in teoria. Allora chat. È tra Orion e i gommoni che devono prendere. Allora chat, sono le 2:25 di notte. È già sabato 11 aprile 2026. Io stavo guardando in diretta l'arrivo di Artemis II di Orion / Integrity. Lo splashdown è avvenuto con successo e adesso sto guardando in diretta su YouTube la live di volare.space con Yakidale, Emilio Cozzi, Raed, Vittorio Baraldi e questa sera c'è stato anche in collegamento anche Luca Perri e l'astrofisico Luca Paccio. Quindi dai, Paccio. Ok raga, siamo ritornati, scusate. From across the country, our industry partners, our international partners. We had a Canadian Space Agency astronaut on board in Jeremy. Recuperare direttamente con l'elicottero peso, nel senso che pesa, quello è il problema.
Quindi tirarla su, non so, sapete quanto pesa tutta la capsula? Sì, ma non mi ricordo. Tanto però immagino, sicuramente tanto. Non mi Neanche ricordo. quasi. Quindi penso che serva un elicottero bello grosso per tirarla. Non so neanche se un CH-47. Mi sono messo sul trono perché stavo diventando Dopo come Isaac. Se vuoi diventare miliardario devi diventare gobbo, è scritto. Allora, il pubblico dietro è un po' Poi cringe, se con la posso dire. squadra dietro assolutamente non preparata, no? Ecco, con gli scagnotti al seguito. Guardate l'abbigliamento degli scagnotti. Che trash. È lui che si è portato la sua... Ecco, queste cose sono di un trash finale, proprio definitivo. Si è portato la sua crew dal bar. Thank you, Megan, and thank you, Administrator Isaacman. Nel frattempo hanno tentato di distrarre dal fatto che quelli ancora non riescano a comunicare, secondo me. To establish the procedures that will lead to the power down of the spacecraft, which is gently bobbing in the Pacific following a bullseye touchdown. At PM Central Time, 5:07 PM Pacific Time, 2.5 hours. Possiamo dirlo, no, forse no. Forse no. Ho intuito qualcosa. Forse non possiamo dirlo. Vabbè, dai, va bene. Dicono 9 tonnellate. 9 tonnellate? Adesso Che cosa? Il peso della Orion. Più gli astronauti dentro che non sono niente sulle 9 tonnellate effettivamente. Però non so, a mente... Comunque effettivamente allora, avranno sicuramente caldo, perché sono dentro a una fottutissima tuta che va bene che è pressurizzata, c'è l'aria. Ma arrivano anche a 10 gradi di centigradi all'interno della ok. Ma secondo me adesso sembrava che fosse esplosa. Esatto. Di timore. Di cos'è esplosa? Cos'è sto cambio inquadratura? Sembrava che si fosse fatta brillare per un attimo. Basta, non arrivano, facciamoci saltare in aria. Ci hanno dimenticati, facciamoci saltare in aria. Che Comunque mi pare di aver capito che hanno spento i sistemi di bordo, quindi è ufficialmente spenta. Stavo per dire infatti Emilio che in teoria hanno spento i sistemi di bordo, quindi adesso hanno solo la tuta addosso. Allora sì, allora muoiono dal caldo. Secondo me comincia a fare caldino. No, avevo sentito che avevano rinviato il power down. Cerchiamo di guardarla. No, in teoria sì. No, è vero, prima hanno detto che avevano rimandato di una ventina di minuti, non so se sono già passati effettivamente. Sì, ma poi l'hanno cambiato e poi ha detto confirmation. Forse si lasciano distratti a... No, mi sembra che abbia proprio detto... bene o mica tanto? No, sì. È difficile. No, vai un po' con questi riflessi è un po' difficile vederla. Ah, dici la capsula in condizioni? Le condizioni della capsula. Sembra bella fritta, sembra bella fritta. Soprattutto bisogna vedere sotto. Bisogna vedere poi lo scudo. Integrity and begin the process of erecting that inflatable raft called the front porch, which will see the crew. Stavo facendo una battuta macabra che non voglio fare pubblicamente. Che li hanno sentiti solo una volta, dici un allora, scusate ci chiedono sì, Tommaso, bravo. Grazie mille intanto, scusate l'ignoranza, ma se non possono comunicare qual è il problema, aprire la porta no, non si può aprire così facilmente, bisogna comunque fare tutte le procedure prima, loro sono comunque dei civili con tutti sistemati, con la tuta e quant'altro, quindi puoi anche aprire la porta, poi dove vai? No, ma soprattutto poi hanno bisogno di una mano per uscire dalla capsula, ma soprattutto appunto esatto, e soprattutto perché poi sono sdraiati, no, anche. Ma soprattutto devono sincerarsi che tutto funzioni, perché stavolta il recupero è apparentemente semplice, ma se ci fosse un recupero più difficile e non funziona la radio e non riescono a parlare con la capsula diventa un problema serissimo. Esatto. Non possono permettersi che succeda qualcosa senza che loro capiscano la causa e quindi provino a risolverla. Non esiste nello spazio
qualsiasi dettaglio che non va bene devi capire perché non è andato bene e risolverlo, perché può diventare un errore catastrofico la volta dopo. Per cui devono fare di tutto affinché funzioni sta roba, prima di tirarli fuori. Esatto, tutto corretto, sì, devono comunque fare tutti i test, capire eventualmente che ridondanza mettere le prossime volte. Cioè, perché non va la radio? Non va la radio, non va neanche il satellitare, non va cioè non va nulla. Magari sono morti tutti. No. Magari si stanno Oltre al fatto che comunque coordinarsi con delle barche non è una cosa semplice, c'è comunque vento, ci sono comunque onde, non c'è chissà quale mare, quindi... Comunque siamo all'interno di tempistiche normalissime, ci vuole sempre un'oretta per il infatti era previsto un'ora dopo l'uscita degli astronauti. Era previsto un'ora dopo lo splashdown. Siamo ancora all'interno di tempistiche comunque fisiologiche. Però c'è questo problema radio, infatti hanno rimandato di 20 minuti il power down, poi non si è capito se... Non riesco a capire se adesso sono già in power down o no. Sinceramente mi sono distratto. Adesso hanno detto che shortly inizieranno l'operazione. Iniziano a buttare il salvagente, diciamo così. Perché loro, da quanto ho capito, sentono Houston ma non sentono i soccorsi. Loro sentono il Capcom ma non sentono... Non riescono a parlare con le navi, con le imbarcazioni di soccorso. Sì. Giusto? Sì, esatto. E noi sentiamo loro comunque. Cioè, capisci? Possono chiedere a noi. Capisci l'imbarazzo di tutto ciò? Vabbè, ma tutto ancora... Guarda lì, c'è evidentemente uno squalo bianco che già sta pattugliando la zona. Assoldato dalla via Snake. Esatto. L'elicottero che passa davanti alla telecamera mi fa volare. 4 iPhone potrebbero chiamarli sotto. Ma l'hanno messa una SIM d'emergenza. Esatto. Cioè un AT&T. Secondo me hanno detto un T-Mobile. Spegni la radio e finiamo la Nutella. Spegni la radio e finiamo tutta la Nutella. Un T-Mobile o un AT&T. Ma se sono radio di comunicazione tra barca e barca sono VHF, cioè sono le radio più stupide che esistano. Che non vanno. Comunque in chat stanno memando su Luca Perri, tipo Luca Perri, la NASA ha accettato la tua richiesta di amicizia. Cioè, è diventato... Non sai cosa ti aspetta, Luca. Ti abbiamo rovinato dopo questa live. Sono per la cronologia. Esatto. No, dai, ci siamo, ragazzi. Mettere dentro WhatsApp. Vedo qualcuno, hai ragione, migliore fino a lì sì, e poi all'ultimo, questo è veramente un dettaglio, sono amarrati perfettamente nei tempi e non va la radio. Te però te le cerchi, però. Qui ha ragione Luca, tu te le cerchi. Hai ragione. Chi era Luca questo? No. Hai ragione, sembrava tutto perfetto e invece sull'ultimo metro mi si è rotta la radio. Diciamo che finché questo è il problema ce lo possiamo accollare. Sì, esatto. Diciamo che tra tutti i problemi che potevano verificarsi stasera questo è il meno grave. Hanno già citato l'Italia 2 volte a un certo punto, poi vedevo prima qualcuno anche l'ha detto in chat, non so se... Il signor Isaac. Esatto. Sì, cioè comunque ne parlano perché comunque cioè adesso hai l'Italia in collaborazione, ha firmato il memorandum di intenzione con la NASA, tra l'altro mentre ero lì anch'io. Il giorno prima che partissero. Che adesso tra Thales con vari anche altri inserti, moduli per la superficie dell'esplorazione, confermato l'MPH, confermato quello, diciamo tutti i contratti del gateway si sposteranno verso quella produzione lì e comunque c'è tanta Italia nel modulo di servizio, nei pannelli solari che comunque sono stati costruiti da Leonardo, li abbiamo visti. In Argonaut che è l'ender europeo e anche nella Moonlight che è l'infrastruttura. Bravissimo, e quindi comunque ci sta che veniamo citati.
Onore al merito. Quando, adesso voglio rovinare un po' l'idilliaca atmosfera. Quando permettono ai tuoi astronauti di volare, di avere delle missioni spaziali, è perché tu hai fatto qualcosa. È sempre non dico un baratto, un do des. Se noi abbiamo storicamente tantissimi astronauti che hanno volato nello spazio, perché l'Italia ha fatto bene tante cose a livello ingegneristico, a livello tecnologico, a livello di collaborazioni. Ci hanno già offerto con certezza, bene, voglio dire, la certezza nello spazio è un concetto più un pochino scuoso. Ci hanno già offerto la possibilità che un'italiana o un italiano cammineranno sulla Luna, che il nostro contributo è rilevante. Se no non ti fanno Ma volare. secondo te Emilio, è possibile che Isaacman stia cercando un po' di, come si dice, fare cose con le singole agenzie anziché passare per l'ESA? Cioè, ho un po' di questa sensazione qui su Dici, qualche fronte. scusami, alla Trump, c'è la Trump che tenta di avvicinare bilateralmente le singole nazioni evitando l'Europa. No, sinceramente no. Secondo me è complesso questo ragionamento. Tra l'altro perché comunque è vero che costruisci a Thales tutto quanto, ma hai contratti con ESA, hai le varie cose con ESA, non puoi secondo me bypassare quel sistema. No, secondo me no. Da un lato ti dico tutto corretto, dall'altro ovviamente per ora Eccoli, sono vicino adesso. potremmo anche dire magari, perché vista la ma ragazzi, ma l'Italia comunque stanno arrivando, sì. L'Italia ha collaborazioni anche bilaterali importanti con la NASA da sempre, per cui ci sta che l'Italia faccia delle cose da sola con la NASA e delle cose tramite l'ESA. È abbastanza, è già successo. Poi non credo che Isaacman questo è un altro momento molto mangiafegato per i complottisti, quando vedrai una capsula che hai seguito per un'ora e passa, 10 minuti incandescente, l'hai sempre vista e ci sono 4 persone dentro. Ma no, ma questo è uno stacco, è un'altra capsula in una piscina e questo è certo, è ovvio. Perché il mare non esiste. Questo è uno stacco. Il mare non esiste. Tutto green screen. Come con Blue Origin che dicevano che il portellone era già aperto, poi no, poi sì. Ma che triste. Sì, era già aperto il portellone. Adesso il gommone è molto vicino comunque. Sì. Certo. Effettivamente ritardano poi anche le operazioni in cui si avvicinano anche per farla raffreddare, immagino. Ma non so, perché secondo me comunque quando hai passato la fase di incandescenza hai tanta parte comunque di atmosfera libera, diciamo, dove comunque la tua temperatura scende di parecchio. Sì. Poi devi contare che il ruolo dello scudo termico è proprio quello, cioè di portare via il calore, no? Quindi lui si disintegra, si sbriciola piano piano, si consuma, portando il calore lontano dalla capsula, no? Quindi secondo me alla fine... Quindi la parte sopra non è così calda. Secondo me alla fine no. Cioè non ti devi aspettare che quando arrivi nel mare poi fai... fai il vapore, capito? Anche perché tieni presente che scusami, vai. Facciamo un grandissimo grazie ad Antonio Chimienti 3516, madonna, grazie mille Antonio, super... Grazie Antonio, grazie per le belle parole. Guarda che l'approcciano. Adesso faranno un top se top. c'era con le piastrelle dello Space Shuttle, c'era questo video che ho visto, le mettevano dentro un forno, ok? E fino a farle diventare incandescenti, le toglievano dal forno e le davano in mano al visitatore e non si scottava, perché in mezzo secondo dissipava tutto. Ma uscivano rosse fosforescenti, era una roba impressionante. Pazzesco. Sì. Dai, stanno tentando. Sì, hanno degli arnesi con cui credo si aggancino. Devono letteralmente attaccarli, cioè attraccarli. Vediamo. Luca Perri continua a scrivermi: vedi, voi da ottimisti siete stupiti che le comunicazioni non funzionano. Io sono stupito galleggi. Io sono contento che galleggi. Stanno facendo forse delle misurazioni ora. Vabbè, fammi vedere questo background. Sembra che stiano... c'è anche, bravo, devono anche verificare se ci sono dei residui tossici attorno. Sì, per forza. Certo. Poi fanno un'ispezione comunque. Fanno un'ispezione della capsula, assolutamente, certo. This is Mission Control Houston. Once again, you're watching the initiation of the recovery of the Artemis crew aboard Integrity.
Che faccio? Lascio? Secondo me si stanno finendo la Nutella. Sì, spegni la radio, spegni la radio. Che finiamo. Allora, comunque abbiamo fatto un sondaggio. Sì, no, il power down è andato, Sì, ovvio. È finito, assolutamente. Abbiamo fatto un sondaggio. Chi aveva ragione? Luca Perri, un po' pessimista, Emilio Cozzi, l'ottimista. Vince Luca Perri, 53% per il momento. Con 500 voti, quindi comunque... Ma ragazzi, ma potevano morire, si è rotta una radiolina e vince Luca Perri. Il popolo ha parlato. No, ma io contesto il voto. Poteva succedere qualsiasi cosa. Non si può contestare, democrazia questa. Poteva succedere qualsiasi peggio cosa in qualsiasi momento. Non abbiamo il quorum perché siamo 13.000, però comunque, insomma... No, io contesto questa decisione del popolo. Assolutamente. Scarsa lucidità. 9 giorni, 1 ora e 32 minuti e 15 secondi è durata la missione. È così. Beh, ci siamo, Intanto comunque fra una roba e l'altra sono le 2:45, noi siamo in live da 5 ore quasi. L'altra volta abbiamo fatto 7. L'altra volta abbiamo fatto 8, Tato. Cioè, abbiamo margine. Siamo ancora nella fase Sì, dell'aperitivo. Stiamo finendo la seconda portata, c'è tempo per l'amaro, per il dolce. Adesso scrive a me Luca Perri, adesso starà contesti il voto, broglio di nome e di fatto. Bella questa No, questa barra. Space Pan questa qua proprio. Non mi broglio di convincerete, dai, cioè poteva andare storto tutto e se alla fine non riescono a dire ciao alle barche è una missione di grande successo. Che l'ESA riparta da Luca Perri. Franci Pilot ci dice siete stati grandi questa settimana, bravissimi. Grazie. Super contenti. Soprattutto vorrei fare un grande complimento al nostro Victor che ha fatto un enorme. Un grande onore e piacere. Che spettacolo. E domani ragazzi tutti sul canale per il video l'ultimo video recappone quotidiano di questa missione. Poi arriverà ovviamente un mega video più strutturato dove parleremo bene di tutto molto molto presto, quindi ovviamente rimetteremo insieme tutte le cose e ci sono stati anche un sacco di spunti, ho varie idee per vari video ma non vi spoilerò niente. Va bene. Mia mamma dice comunque i recuperi di SpaceX sono più efficienti e veloci. Verissimo. A quest'ora Elon aveva già i sub sopra la navicella. Abbiamo già smorzato tutto l'entusiasmo di questo rientro. Esatto, ragazzi, c'è una missione che è andata bene al 99%, stiamo parlandone come di una baracconata finita malissimo. Cioè, secondo me se mettiamo Isaacman e Luca Perri nella stessa stanza, Isaacman si licenzia alla fine della chiacchierata. E che discorsi, cioè SpaceX ci ha abituati troppo bene. Sì. È vero, ci ha abituati bene SpaceX di base, perché non è normale, cioè è SpaceX che è troppo in più rispetto agli altri. Beh, però ragazzi, questa missione non era facilissima, adesso onestamente. No, assolutamente. Che poi sbaglio o sulla Dragon quando fanno il rientro perdono molto meno le comunicazioni? Non mi ricordo. Sì, però perché lì secondo me non so quanto perdono le comunicazioni, però comunque si tratta di qualche minuto. Cioè minuto anche in quel caso. Sì, comunque qualche minuto. Conta che lì hai anche un filo di rientro comunque diverso. Beh, partono già da belli bassi. Partono già da belli bassi, ovviamente. Ma non è neanche quello perché tanto il rientro viene sempre più o meno nei 100 km, 120 km. Più che altro anche la velocità è minore, secondo me è molto meno tempo immerso nel plasma. Certo. Scusatemi, ho ricaricato perché volevo... Sì. Grazie Jack per il supporto.
Pazzesco. Wow. Mi ricordo che un paio d'anni, cioè cos'era, un paio d'anni fa che avevano fatto i test, ho memoria di quelle immagini dei test di recupero. Bisognerebbe capire se un corpo speciale dei Navy potrebbe essere. È probabile. Si stanno agganciando. Adesso si agganciano. Ok, it's time. Si agganciano. Adesso gonfiano, espongono un gonfiabile sul quale poi scenderanno gli astronauti. Vediamo. At this hour, some 41 minutes following splashdown. Ok, ho fatto la storia, raga. Powered down. There's no hazardous gas emanating from the vehicle. That's why the first team of recovery personnel. Sono gas particolari tossici, non c'è Esatto, non c'è niente. niente. Bene. Era un sensore di gas. Sì, stavano rilevando se fossero gas tossici. Tra l'altro è successo con una Dragon che ce ne fossero. No, sì, credo, non Di che tipo? Di che tipo? Quando rientrano. Tipo la nitrazina, quelle robe lì? Yes. L'idrazina, scusate, no, la nitrazina. Pazzesco. Credo fosse una Dragon. Stanno continuando a girarci intorno. E ti ha risposto il mission control, Emilia. Yes. Grazie. Bello, ragazzi, dai. Ora proprio sporchi di Nutella il viso. Beh, effettivamente comunque io fossi lì dentro uno snack me lo farei una volta atterrato. Ormai si è atterrato. Se non soffri il mal di mare, diciamo, perché no? Vicchio, questa la lasciate. Intanto, Madonna, grazie mille Flavio, Flavio, super gentile per il supporto, grazie davvero per come avete raccontato la missione. Se posso chiedervi un recapone pensato per i più piccoli, ho 2 figli di 5 anni. Urca, Madonna, intanto fai molto bene a fargli vedere queste cose molto molto belle che sicuramente saranno di ispirazione. Allora, recapone per i più piccoli. Una missione spaziale, 4 astronauti che hanno fatto un giretto attorno alla Luna, proprio giro intorno e tornati indietro. Lo scopo era testare, quindi verificare questa nuova capsula, che è quella che vediamo adesso nella live, che è una delle capsule che ci servirà per tornare sulla Luna e portare astronauti nuovamente sulla Luna, poi anche sulla superficie, eccetera. E siccome è una capsula completamente nuova, volevamo fare una sorta di simulazione, a prova generale di una missione verso la Luna, senza scendere, quindi senza la parte pericolosa della discesa, e a questo punto verificare, come dicevo, che tutti i sistemi funzionano bene, che l'elettronica, le comunicazioni, che la capsula si riesca a muovere e orientare bene, e fare tutti questi esperimenti per poi effettivamente scendere sulla Luna con le prossime missioni. Questo è stato un po' l'obiettivo. Perché è una missione storica? Perché è la prima missione di questo tipo da più di 50 anni. Come dicevamo, un sistema completamente diverso, comunque rifatto da zero, testato per la prima volta, quindi una missione anche che è abbastanza pericolosa, perché sono più di 50 anni che nessun essere umano è andato verso la Luna, e quindi siamo stati tutti a osservare con grande fascino questa missione, che è stata bellissima perché ci ha regalato un sacco di foto straordinarie che potete trovare sul sito della NASA, naturalmente, potete scaricare liberamente, e sicuramente ce ne regalerà delle altre. E poi ci ha regalato l'emozione di vedere queste 4 persone che comunque si sono avventurate in questo giro, e l'abbiamo vista tra l'altro non come negli anni 60, l'abbiamo vista in diretta su YouTube, un sacco di video, un sacco di immagini, le abbiamo visto anche delle parti della loro quotidianità, quindi è stata sicuramente una bella missione. Ovviamente oggi il rientro, una parte molto complicata e potenzialmente molto pericolosa, che fortunatamente sembra essere andata bene, a parte la radio che non funziona, però finché non funziona solo la radio. Sebi, grande Sebi, Vittorio per tutta questa. Sarebbe figo fare anche un video recap per i bambini. Potremmo farlo. Sì, sarebbe Potrei bello. farlo. Dovreste.
Sedi ci dice complimenti a Vittorio per tutta questa settimana e a tutti voi per questa diretta che avete reso molto interessante. Grazie mille a te, grazie Sedi, super. Non ti saluterò. JK. Grazie. Grazie mille, super. Un saluto. Soldato Joker, io e il mio bimbo di 8 anni vi ringraziamo per averci fatto sognare in questi giorni col vostro coverage. Siamo già in astinenza da missione. Penso che da domani anche noi. Sì. Grazie per averci seguito. Un saluto ai ragazzi giovanissimissimi che ci stanno seguendo. Che bello mamma che mia. Cioè noi su questo canale abbiamo di tutto. Abbiamo dai 5 anni ai 70 più. Bellissimo. Bello. Abbiamo bisogno di bambini che vogliono fare gli astronauti. Wow. E un sacco di bambini svegli ancora, incredibile. Vabbè ragazzi, Mia figlia di 10 anni sveglia. Grande Matteo. Te lo credo. Brava. Ciao figlia di Matteo. Mi raccomando, fate stare svegli i vostri figli per guardare queste cose. Assolutamente sì. Perché se ne ricorderanno soprattutto. Pensate a quando vedremo Artemis 4, qualcuno camminare sulla Luna, sarà una roba pazzesca. Ok, stanno armeggiando con il portellone, si sono intanto agganciati in qualche modo alla capsula. Adesso mettono per stabilizzare la capsula. Aperto il portellone. Let's go! Il portellone. Salutano. Se escono abbiamo fatto, Ma tu ti rendi conto che questi sono stati a 400.000 km? E 406.000. adesso tu gli stringi la mano, sono lì, Ci siamo? Sì. It's time. Stanno entrando. Uno alla volta, ovviamente. Qua Se ci fosse per direbbe adesso inciampano e cadono in acqua. Con la tuta. Eccolo. Tireranno fuori per primo. Non so in che angolazione. Non so che angolazione è, esatto. Potrebbe essere o Christina o Jeremy. Ecco qua, adesso gonfiano sto coso. Ok. No. Aspetta, cos'è che... fanno tipo scivolo degli aerei? Sì, teoricamente sì, dovrebbe avere una struttura gonfiabile che fa da scivolo per farli uscire. Grazie a te Luca per il sostegno. Grazie Marco, grande. Non ci fermiamo mai. Un caffè per il povero Cosa. Grazie. Teoricamente adesso dovrebbero gonfiare questa struttura, questo scivolo, diciamo così, per farlo uscire, però non capisco. Da domani come faccio? Beh, c'è un sacco di roba, c'è Starship, ci sono prossime missioni, saranno sicuramente ragazzi, altre live. allora, ma poi Artemis 2 abbiamo altre cose di cui parlare su questa cosa. No, poi ragazzi, scusate, questa è una tappa di un programma che durerà almeno altri 10 anni. Io mi auguro molto di più, ma almeno altri 10 anni. Questo è solo l'inizio, letteralmente. C'è tante carne al fuoco. Ok, quindi sono giustamente dal lato, ok, sono come dicevo prima dal lato di Christina, quindi fanno Christina, Victor, Hansen, Reed. Comandante per ultimo. Sì. Esatto, escono in ordine decrescente crescente di gerarchia. Diciamo ok, vogliamo Emilio in Artemis 3 e 4. Qui su vola, beh, ovvio che sulla 4. Anche sulla 3, 4, 5, 6, 7. Tutte, le faccio tutte. Adesso si sono allontanati. Ma noi staremo qui a commentare i cinesi. Esatto. Sì, è così. In mandarino.
There are no hazardous gases emanating from integrity that, of course, allowed. Ok, questa ripete la comunicato di prima. Grazie Tommaso. LOL. Sul gas. No. No, telecamera, no. Perché finisce sempre in tragedia? Un caffè per i capelli di Cristina se sono vivi. Intanto raga vorrei fare dalla regia un applauso ai 12.000 che sono ancora wow alle ragazzi, 3 di notte. sono le 3. All of Integrity's systems operated flawlessly throughout the course of the I terrapiattisti muti. Sì, mi sa che ma i complottisti si sono avvelenati il sangue questi giorni, Non illudetevi. Ovviamente. I corsi di arrampicata sugli specchi dei complottisti sono sempre aperti per le iscrizioni. Che secondo me hanno messo tipo una specie di copertura per il portellone. Sì, ho visto. Per evitare che sicuramente sembrava proprio questo, sì. Teoricamente. Grazie. Forse sì. Grazie di cuore. Sì, non si capisce perché poi non ci dicono niente. No, non sto dicendo niente. Delle cose a caso. Grazie Giuseppe, super figo. Comunque è andata bene che anche sabato sera. Vero. Però è vero, domani si dorme. Venerdì sera, effettivamente sono le 3. Io domani alle 8 devo partire. Domani no, è vero, è sabato sera, scusate. Ho perso è venerdì sera, adesso è sabato. Che ci sia così tanta gente alle 3 del mattino in una serata in cui uno magari vuole divertirsi, vuole uscire, vuol dire che abbiamo vinto sui locali, sulle discoteche. Assolutamente. Stasera diranno perché siamo vuoti, perché sono tutti qua con i Beh ragazzi, complimenti. Oppure perché guardano tutti i telefoni in discoteca. Esatto. Mi stanno aspettando che escano questi 4. Sono ancora dentro. Il villaggio di Clash non si batte. Allora, posso dire che io prima sono passato da una festa a salutare e c'era uno che guardava la live. Veramente? Giuro. Questo è bello. Giuro. Molto bene. Questo è bello. Noi colonizzeremo le feste degli altri. Questo è bello. As we mentioned at the top of the broadcast, the last time la nuova missione deve venire a prendere un caffè, perfetto. E che caffè? Che caffè? The Pacific was Apollo 17 back on December 19th, 1972. Abbiamo rotto questa cosa dei perché non torniamo più, abbiamo un po' messo un freno a questa storia qua, che era ora, posso dire, era ora, abbiamo messo un po' un freno a questa cosa del non riusciamo neanche a... Ecco qua, adesso questa è la struttura gonfiata, esatto. Cioè, guarda comunque anche fare queste operazioni. Stai scherzando, ma vai sono tuffati. È uno sbattimento assoluto. finale. Assoluto. Sì, perché poi si tuffano perché se ovviamente succede qualcosa loro sono anche fare quel lavoro lì non è banale. Cioè, comunque fare il diver nell'oceano, nel mezzo del Pacifico, non è come andare a fare l'immersione a 20 metri. No, infatti anche per... Scusami. No, perché adesso tra l'altro il mare mi sembra abbastanza calmo, ma se ci fosse un mare mossissimo e loro se devono andare lo stesso, cioè non c'è storia. Oppure potrebbero tipo agganciarla e rimorchiarla. Portano a riva. Lo portano a riva. Ma per questo secondo me loro sono un corpo dedicato, perché, probabile, si addestreranno costantemente soltanto per questo. Luca Perri, possono ancora scivolare in acqua, suggerisce Peppe dà suggerimenti. 2 euro per un nuovo barattolo di Nutella. Va, guarda un po' l'Orion con questa luce, se no non si capisce. È difficile. Questo nickname, vuoi ringraziare il tuo video, questo nickname che ci supporta molto. Vabbè. Scaldaculo, grazie davvero, non vedo l'ora di fare nuovamente le ore piccole con voi per Artemis 3, grandi. E noi le faremo, noi saremo qua. Grazie. Oh, grande Survival, un saluto. Chi è Survival? Ah, grande. Ciao. È il mitico che ripara le cose, fa cose super nerd, un grande. Andate a seguirlo.
Che bello, c'era un messaggio meraviglioso. Ora capisco l'emozione di mio padre con i primi alunaggi, non vedo l'ora di vedere bellissimo. È esattamente questo, ragazzi. E anche questa l'ho vista, sono del 72, non mi sono perso nessun lancio, ma la luna giustamente mancava. Grande. Bellissimo. Manca l'allunaggio adesso, ragazzi. Arriverà. Dobbiamo avere pazienza. Bravo. Ci saranno arrivati veramente fino alla luna? Non lo sapremo mai. Come fare malandrino, perché lui sa cose che noi non sappiamo. Esatto. Grazie Tigre. Ci segue sempre presente su tutto. Grazie Rita. Un saluto. Stanno giocando a briscola per decidere chi debba uscire per primo. Beh, un po' quando Armstrong scese, a Aldrich se l'era presa di brutto. Qualcuno mi dica in chat se sa giocare a trionfo o anche chiamato maraffone. Non so cosa sia, sinceramente. È un gioco che si gioca a Ferrara, si gioca anche a Forlì, Cesena, Emilia Romagna, comunque quelle zone, che è praticamente 3-7 con la briscola. La briscola chiamata? No, non è com'è il 2 non è la chiamata, no. Praticamente tu giochi in 4 col tuo compagno e a turno se ognuno mette la briscola ed è 3-7 comunque di base. Un gioco clamoroso. No, mai sentito, sinceramente. Grazie a tutti. Grazie. È vero, potremmo mandare un Ciro anche a un certo punto, che comunque è più fattibile che mandare noi. Nella stratosfera è impegnativo perché 35 kg nella stratosfera. No. Portate i vostri figli al Science Museum di Londra. Ottimo suggerimento. Grazie Flavio. Si sono ritrovati. È vero. Comunque vedete che c'è un tipo dentro. Sì, più di uno. Certo, credo che almeno 2 o 3. No, sì, 2 di sapevo. Ho visto 2 che saranno medici. A che ora era previsto l'uscita dell'equipaggio, scusatemi? Guarda Luca. Questa non la dico Luca in live però, perché non voglio gufarlo. Cioè i sub si sono persi perché erano lì con la zattera e ora non sono più lì. Hanno trovato dei pesci. Sono sotto. Ma qua ci stanno facendo vedere Cosa adesso mettono per stabilizzare. Comunque stava andando tutto bene, è arrivato Perry. Ragazzi, abbiamo la timetable. Era previsto l'uscita degli astronauti. Allora, in teoria adesso a 3.5. Alle 3.5, ok. Vediamo. Sezione equipaggio 3.5. Diciamo. Però ricordo che abbiamo 2 ore, quindi potenzialmente c'è anche un'altra ora di finestra. Hanno prolungato il power down. Hanno prolungato tutto. Sì, infatti mi aspetto ancora 10 minuti, un quarto d'ora di vedere qualcuno uscire da quella capsula. Che altro devono ancora. Quindi si siederanno su questa zattera e poi gli elicotteri. Poi gli elicotteri tipo avranno le imbarcature, immagino, li tirano su. No, io pensavo che quella sì, teoricamente. Grazie ragazzi, domanda però, ma forse è più per Perry che però non c'è. Perché non hanno usato il Webb Telescope come ripetitore? Teoricamente era vicino. Ma vicino mica tanto, perché il James Webb è in orbita attorno al punto di Lagrange L1 che è a 1,5 km dalla Terra. E comunque punta verso l'esterno perché vuole guardare fuori dal sistema solare, non dentro, quindi sarebbe non utilizzabile. Alessandro Russo, grazie mille, grande Alessandro, grazie mille per il supporto. Lavoro per un'azienda americana che è coinvolta direttamente nel progetto, sono super orgoglioso di farne parte. Wow, congratulazioni, super figo, tanta roba. Che emozione. Saluti dalla Germania. Grandi. Adesso devo andare a lavorare, un abbraccio e buon lavoro allora. Buon lavoro. Super. Potranno mai essere realizzati degli SSTO tipo lo Skylon Rocket?
Non saprei dirti. Però sono d'accordo sulla parte in cui domani al TG si parlerà più di altro che di questo. Sì, abbiamo fatto anche su Super Lunare, ha fatto un record storico, ne abbiamo parlato relativamente poco. C'è stato, questa volevo chiederla a Luca Vaperri prima, che però non mi sono dimenticato. Cioè, qual era la sua opinione sulla questione media Italia, come è stata gestita la questione? Perché lui è sempre comunque sul pezzo su sta roba, ogni tanto scova dei titoli abbastanza. In quel senso. Sì, ogni tanto pubblica dei titoli io ho di visto, grandi ragazzi, testate che fanno delle io cappelle ho giganti. visto, non farò il nome perché non è corretto, sono i miei colleghi. Tommy Marino, grande Tommy! Un telegiornale. Connessi da Prime. Grande Tommino. Io ho visto un telegiornale che quando è partita la missione, è partita Artemis II, missione di SpaceX. Non c'entra nulla con la missione. Chiaro come la Malta. C'entra nulla con la missione. Prossimo obiettivo, cappelletto sulla Luna, forza Ferrara. Let's go! Let's go! Abbiamo i ferraresi in live! Se aveste commentato voi la lunare del 69 ci sarebbero meno complottisti e più aspiranti astronauti. Speriamo. Grazie Bello, anche da mio bellissimo. figlio Simone. Ciao Simone. Grazie. Un saluto. Bellissimo. Grande Simone. Bellissimo. Troppo gentile. Comunque i media italiani hanno fatto dei grandi servizi quando SpaceX falliva. È vero. Quello fa audience. O quando Jeff Bezos va in orbita portando Katy Perry. Questo è per te, Yaki, secondo te l'AI velocizzerà molto le prossime missioni, che sei più lato tech? Ma sicuramente e anche il contrario, nel senso che poi uno degli ambiti dove più c'è ricerca è l'ambito spaziale. Adesso notizie da pochissimo, hanno messo Claude su Perseverance, quindi c'è Claude che sta girando su Perseverance, che sta girando in maniera autonoma su Marte, cioè questa roba è follia, quindi soprattutto per la parte di costruzione autonoma delle future basi da parte di robot, secondo me sarà veramente la rivoluzione. Sì. Cioè, in realtà è proprio il contrario, cioè lo spazio è il banco di prova di un sacco di quelle applicazioni, fondamentalmente. Sì, anche se, permettetemi, secondo me, un'aggiunta. Sono d'accordo con voi nel caso di missioni non abitate. Non umane, no. Sì. Per cui sonde, satelliti, utilizzo per, non so, sistemi di collision avoidance, come si chiamano, cioè quando il satellite in automatico riesce a evitare altri satelliti, magari missioni, appunto, magari robot sulla Luna, antiumanoidi che collaborano, eccetera. Ma nel caso di missioni umane come questo, secondo me, prima di utilizzare l'intelligenza artificiale ne passerà. C'è molta più resistenza. Sì, anche perché comunque ritorna nel discorso che facevamo prima di dire, cioè la tecnologia, lo stato dell'arte, la tecnologia non è che ce lo portiamo dietro, è molto più facile portarsi dietro delle cose validate che funzionano, anche magari un po' più vecchie, che però sappiamo sicuramente. Per cui sulle missioni umane, secondo me, ci metterà molto di più, ma come scelta, cioè mentre sul resto. D'altro canto è molto applicato, però questo già da molto prima che diventasse mainstream, negli algoritmi di ottimizzazione. Ho toccato la telecamera, chiedo scusa, ci siamo? Negli algoritmi di ottimizzazione per le traiettorie, per esempio, cioè comunque reti neurali, machine learning, varie cose sicuramente si applicano in tutto quello che è la navigazione nello spazio, tutto quello che sono le tecniche di nav. Però missioni come queste, secondo me, no, vabbè, comunque ne parleremo certo. Esatto, ne parleremo dopo. No, si tratta appunto magari delle sonde, che ne so, le sonde JUICE, Europa Clipper, che hanno comunque dei software importanti, più che altro perché devono fare delle manovre anche automaticamente a un certo punto, perché sono troppo lontane per essere comandate da Terra. Quindi... Cioè un rover su Marte deve andare da solo. E soprattutto l'intelligenza artificiale si userà sempre di più, e già la si usa, guarda, stanno cominciando a stendere il gonfiabile, giusto? Sì. Si userà sempre di più nell'elaborazione dei dati dallo spazio e magari addirittura nell'elaborazione dei dati nello spazio per la Terra, cioè invece di mandarci una mole totalmente inutile, tanto è grossa, di dati, i dati verranno già selezionati ed elaborati in orbita e poi spediti sulla Terra. Assolutamente. Così.
Ecco, questa dovrebbe essere la penultima fase. Gonfiano questo, stabilizzano. Saluti da la Ferrara Orion. Tresigallo, grande Valentino, da Ferrara Tresigallo addirittura, tanta roba. Voi non avete la minima idea di dove sia Tresigallo, sinceramente voi no. milanesi che vivete nelle grandi Mio figlio città. Filippo, 9 anni, si è appassionato tantissimo e stiamo già costruendo il Lego della SLS. Bellissimo, bellissimo. Grandi. Vedi che i bambini e le bambine si appassionano Secondo allo me spazio, sì, si secondo appassionano me allo sì, spazio. questa è la parte forse È bellissimo, più è interessante. bellissimo. Okay, and the recovery team here on the ship just got a report from the undersea medical officer who is inside the capsule with the crew. Sì, è un medico quello dentro, è un medico, è un medico, ufficiale medico. All of our 4 astronauts, Reed, Victor, Christina, Jeremy, green, meaning they are feeling great. Sì, stanno da Dio. Quindi Ma è andato tutto bene. Allora, si è rotta la radio, si è rotta una radiolina e ha vinto Luca Perri il sondaggio. Si è rotta una radio, potevano morire. Emilio è rimasta qua il sondaggio popolare. Il popolo ha votato. Il popolo non mi avrà mai. Comunque vedo qualcuno con le telecamere, mi sa che poi il servizio che vedremo lì. Oh, ma speriamo. Non leggo fino lì. C'è qualcuno che Leggo io. Vai, leggi un po'. Ciao suocero, buon compleanno. Hai visto Orion da più vicino, il paradiso è piatto, un abbraccio. Ci sono ragazzi e domani la bimba gioca a calcio. Hai un bellissimo pensiero. Suocero di chi? Scusate. Esatto, suocero di chi? Penso di Deni. Denis Mungo. Un messaggio al suocero. Ciao, è un messaggio. Scusate, ho letto una virgola e No, hai ragione. Ok. Ok. Allora, auguri al suocero. Grande. Anch'io non stavo capendo. Bello, bellissimo messaggio. No, ci hanno messo meno a girare intorno alla Luna che a uscire dalla capsula. Ma no, allora, quasi. Attenzione. Sì, siamo un po' in ritardo per la questione radio. C'è stato un problema con la radio, ma non è che si buttano in mare, aprono e si tuffano, perché non è esattamente così. E Marvin, 9 anni, vi ringrazia, sveglio e attentissimo. Ciao Marvin, un bacione. Grande Marvin, numero 1. Grazie, e grazie Luis. Grande Marvin. Bellissimo. Io voglio vedere gente uscire. Siamo d'accordo che poi lì ce ne andiamo, perché sennò anche perché devo fare il video recap, devo fare tutto. No, ma sono saldi quando sono davanti al caminetto che parlano tra di loro, no? Io me ne sto qua, voi fate devo vedere che è un mio sì, ma voi perdetevi il vostro tempo. Yaki sta sciogliendo. No, adesso è lui che ha voluto vedere l'uscita. In realtà ho visto le agenzie, come si dice, hanno già dato successo per la missione. Comunque è affascinante vedere tutto quello che succede. Basta arrampicarsi sugli schermi. No, caro Luca, veramente è vergognoso. Se sono stato demagogico e ha attratto l'attenzione di gente che non vedeva l'ora che si rompesse la radio, ma è tutto andato alla che secondo me Luca Perri alla fine si prende anche i voti dei terapiattisti. Esatto. Dici che alla fine strizza l'occhio al terrestre. Sì. E questa è diffamazione, ci querela. Questa è diffamazione. E qui ci querela. Questa è diffamazione. Assolutamente. Questa mi sa che è per te. Ciao ragazzi, conoscete l'azienda Novae? Come no, assolutamente sì, fanno banchi per i motori, banchi di prova per i motori, sono una delle migliori aziende. Ammetto che non la conosco. Sì, sono credo veneti probabilmente. Urge un giro da Novae. Salutiamo gli amici di Novae che vi mettiamo a disposizione i nostri servizi. Assolutamente. Di divulgazione. Dicono che probabilmente hanno perso il pedale per gonfiare il adesso si vede che si mettono in 10 anche gli astronauti bocca, esatto. Comunque guarda, sono 10 sono sì, ragazzi, non si scherza. Victor, saluti dal turno di notte della Monte. Wow! Grande Marco, numero uno, la grande fabbrica della città di Ferrara.
La Monte non era Esatto. Bisogna ferrare. Noi, come si dice, noi rotolesi, a cui piacciono gli elicotteri, aspettiamo soltanto l'elicottero. No, noi stiamo aspettando questo, sì. Cioè, voi siete qua solo per tu sei qua solo per l'elicottero. Vabbè, ovviamente anche per... Però gli elicotteri comunque aggiungono quella cosa. Siamo certi che lo porta via? Non lo so, la signora prima diceva di sì. Recuperano da soli. Se no esco di qua molto deluso. No, con l'imbracatura li recuperano, li pigliano. Sì, hai ragione. Vabbè, quasi gonfio il tutto. Cimpe, grazie di cuore, grazie per lo sforzo e la qualità. Ripartiamo da scuola, formazione e divulgazione. Alla grande, magari. d'accordo, sì. Tutte queste cose. Magari. Mi fa far uscire 2 remi e rimane fino a riva. Ma scusami, ma tipo un motoscafino, cacciarli sul motoscafo? Ma evidentemente comunque l'idea tua di attaccarlo e portarlo alla fine scusa un attimo, se tu crei un dispositivo apposito, lo crei una volta che va bene per sempre, e lo metti tipo attorno all'Orion e poi la rimorchi Ma effettivamente la cosa che fanno con la Dragon è forse più veloce. Tirano tirano fuori con la nave. Vabbè, qua hanno detto sistema che funziona. Sì, effettivamente è vero, anche questa cosa qua rivedibile. La cugina di Luca Perri, Katy Perry, si può davvero definire un astronauta come tutti i turisti spaziali? Gran bella domanda. Allora, intanto c'è una querela anche per te da Luca Perri, visto che hai fatto un'associazione. Allora, tecnicamente sì, perché poi dipende, perché sono 2 definizioni. La definizione di astronauta americano devi superare le 50 miglia, 80 km e sei astronauta. La definizione internazionale, compresa quella europea, devi superare la linea di Kármán che è a 100 km. Però tecnicamente questi signori sono degli astronauti. Adesso sta cominciando, c'è stata una diciamo che polemica. possiamo fare secondo me una distinzione importante fra l'astronauta e l'astronauta commerciale. L'astronauta privato e commerciale, esatto. L'astroturista. In quel caso, eccola qua, questa è la struttura, la vedete? Deployata. Io in quel caso parlerei solamente di turisti spaziali, non hanno fatto praticamente, c'è stata un po' di scienza, ma robetta. Poi ci saranno gli astronauti privati che pagati dalle loro aziende andranno a fare business nello spazio, e poi ci sono gli astronauti istituzionali che secondo me sono quelli che sempre comunque faranno ricerca. Diciamo che c'è una grande discussione, cioè comunque all'epoca, vabbè, la questione che ti perdi è scatenata, però intorno a Blue Origin c'è sempre stata questa discussione di capire quanto effettivamente anche a livello comunicativo faccia bene, no? Perché il racconto è sempre stato: il turismo spaziale serve anche a awareness, alla consapevolezza dello spazio, a rendere un po' più popolare lo spazio, a condividere. Quanto questa cosa è vera non lo so, perché alla fine c'è sempre Katy Perry, la moglie di Bezos, il miliardario di turno, che si fanno questi viaggetti, e quello che passa forse non è proprio quello di accessibilità o di opportunità per il futuro, ma più che altro di qualcosa di un po' kitsch che ha 2 soldi in banca e può fare. Non sono un grande fan del turismo spaziale, sono un fan dello spazio commerciale, e quella lì è un po' la punta di diamante, no? Però vedere miliardari... C'è stato un momento un paio d'anni fa, 2 o 3 anni fa, dove c'era questa cosa del turismo spaziale che sembrava dovesse, poi in realtà alla fine è una cosa ancora un po' presto per queste cose. Secondo me per i prossimi 15 anni sarà marginale, qualcuno farà, ma non... Il protagonista assoluto di tutto questo è la Nutella. Alla fine è anche vero questo, perché alla fine della corsa la Nutella... Ha parlato di tutto il mondo. Cosa consisterà Artemis II? Lo abbiamo raccontato prima, ma lo ripetiamo volentieri. Missione: all'inizio doveva essere lei la missione dell'allunaggio. È stata poco tempo prima che partisse questa, completamente rivoluzionata. Artemis 3 sarà una missione di test attorno all'orbita terrestre, proveranno il docking con i 2 lander, o meglio con uno dei 2 lander che dovranno poi allunare, e in questo momento in gara ci sono SpaceX e Blue Origin. Artemis 4 sarà la missione, se tutto va bene, Artemis 4 sarà la missione del primo allunaggio dopo 50 e passa anni, inizio 2028, Artemis 5 secondo allunaggio pochi mesi dopo, ci saranno 2 allunaggi umani nel 2028. Dopodiché andremo avanti fino a costruire una base spaziale nel 2036. Ho una domanda
in aggiunta a questa, Sì. può essere interessante. I lander poi verranno testati con effettivamente l'allunaggio in maniera Immediatamente automatica. dopo. No, faranno un test di docking e alla volta dopo, non so, adesso è stato letteralmente 10 giorni fa rivisto, potrei confondermi, non so se sia prevista una missione, no, non credo, un allunaggio Simulato test solo no? con lander. Non lo so, mi hai colto impreparato. Non ci sono informazioni comunque note. No, ma perché c'è un po' di vaghezza ancora, certo. Anche perché non esistono ancora i lander. Stanno aprendo. In teoria sì, siamo qua adesso. Io voglio vedere delle robe arancioni che Perché teoricamente escono. nell'architettura originale tra Artemis 2 e Artemis 3 doveva esserci un test di allunaggio di SpaceX. Ah, ok. E poi però. Ciao, Gore! Comunque ho notato una certa difficoltà a salire sul gommone da parte di uno dei... Questi eventi ci ricordano come esseri umani possiamo fare molto di più Esatto. di guerre e conflitti. Verissimo. Questi eventi sono il bello di ciò che siamo e fanno Verissimo. sognare intere generazioni. Grazie. Grazie a te, Curi, per questo pensiero molto azzeccato, on point. Anche perché vi faccio notare che è passata un po' sotto traccia sta cosa, ma è importante. Nell'equipaggio di Artemis ci sono 3 astronauti della NASA, Christina Koch, Gregory Wiseman e Victor Glover, e un astronauta dell'Agenzia Spaziale Canadese, Jeremy Hansen. Il Canada e gli Stati Uniti non è che ultimamente vadano particolarmente d'accordo, anzi, per cui una missione di questo tipo ha avuto anche il valore di far vedere che in realtà le cose insieme, come giustamente diceva Curi FPS, grande, come lo spazio possa essere anche una piattaforma di diplomazia, space diplomacy si dice. Attenzione ragazzi, quanto manca? Attenzione. Sì, sono pronti, tutti Siamo, pronti. Sono tutti lì. Siamo, Sì, Luca Perri dice che quando hanno fatto lo splashdown Emilio era giovane. Comunque è un pezzo di Ma chi? Il fratello di Katy Perry? Quello, il prestanome dei terrapiattisti? E domani arriva la PEC. In order to be hoisted into the helicopters. Again, those helicopters hovering just about 40. Dai, siamo in ritardo di non tantissimo, in realtà. Mezz'oretta. Sì. Mezz'ora, 20 minuti. Grazie Alessio, grande, grazie mille. Grazie Alessio. Col fratello attuale pilota 3 su wow. Super mega figo. Top. Un saluto a tutte le frecce. Mamma mia, sì, grandissime. Sempre bellissimo andare a trovarli. Sì, i nostri amici. Una grande emozione, sì. Tira, Oissa, forza. Qualcuno ha scritto Oissa. Adesso ci siamo. Opla. Comunque sono veramente tanti. Sì. Fanno tipo catena umana adesso per... In più anche perché comunque una dozzina di sub immersi, di diver. Sì. Hanno tirato cosa? Sì. Anche perché comunque sono 9 giorni e passa in assenza di peso, quindi... Però in realtà con una missione così breve non dovresti avere problematiche di deambulazione. Al massimo forse hai un po'... Sì, però dico, i primi passi sul mare mosso non è che sono così facili. Sì, ma infatti qua ti sdrai, ti metti comodo e poi ti fai tirare sulla soprattutto anche con la tuta. Sì, vediamo. Non è che non fanno come la Dragon che mi tirano fuori col sedile perché non riescono a camminare perché sono 6 mesi che stanno. No, infatti. E poi in realtà anche lì mi ha spiegato Luca Parmitano, non è tanto una questione di forza, no, di equilibrio. Sì, come si chiama? Dell'orecchio interno. Il sistema labirintico. Sei abituato a fluttuare. Sì, esatto. Quindi qui al massimo magari è, però di base, infatti se anche vedi le missioni tipo Polaris Stone, eccetera, loro escono con le proprie gambe dalla capsula. 9 giorni sono pochi, e poi in realtà si sono allenati tutti i giorni. Hanno addirittura fatto dei test con delle tute a pressione, compressive. Quelle per l'ortostatica. Dovremmo esserci, ragazzi, ragazze. Alle 3:28 ci sono 9.600 persone. Top spettacolo, ragazzi.
Grazie. Comunque effettivamente Eklon ci fa notare che alla fine di tutta la missione solo il PC chimico e la radio non hanno funzionato. Oh, e vogliamo dare ragione a Perry ancora? No, diceva gli unici problemi e gli unici contatti con la NASA saltati. Ho fatto vedere una Wow, una patch. Me la son persa. Io ho la patch, però quella che dalla Terra È vedi la Luna. bellissima quella. quella Me patch. ne hai portate più di una. Me l'hanno regalata una. Non Ho me visto la che si può acquistare però la se- patch. sì, fa anche molto bene. la si può sicuramente comprare, però siccome io sono Facciamo un una marchettaro, me la spedizione di sono gruppo. fatta regalare. Giusto. No, io ne ho una di Artemis che mi aveva regalato la NASA, non so se quella lì è di stoffa, però tu mi sembrava di gommata. No, è stoffa che dopo puoi o attaccarla perché è adesiva dietro, oppure la cuci. Mi sa che faccio una cucitura su un però, bomber. però così ne vedi solo un lato. Ma non è doppio lato la mia, è solo uno, è quello. Io volevo anche l'altro lato. Esatto, era quello il bello. Io sono a casa una che mi hanno regalato loro, però non so quale sia. Bimbo Mela ci dice: sono rimasto finora, ci dai degli spoiler per oggi? Ma non c'è nessuno spoiler in realtà. Adesso oggi, come al solito, in giornata uscirà il video recap di tutto quello che abbiamo visto in live, strutturato bene, reel compreso, associato a questo, e ci vediamo su YouTube nella giornata odierna, attualmente già in corso, visto che è ampiamente passata la mezzanotte. Sto ancora cercando il nostro amico con la... Sì, anch'io. Stavo facendo la stessa È cosa, un non lo vedo. NPC quello lì, L'ho ficciato. andava avanti, è tipo quello di GTA che cammina, Secondo me è camminare. tutto il sistema operativo. Beh, comunque sono contenti, sono contenti, sono contentoni. Si fanno le foto. Sono contentoni. Bellissimo. Questa All è bellissimo, il gioco del logo con la A. Il gioco con la che Artemis 2 A2 diventa A2, All, è ma bellissimo. è anche Quello è bellissimo, onestamente Sì, quella è una è chicchetta. una trovata Quella è una eccezionale. chicchetta. Domani ve la mostro. Non mi ricordo se me l'ho portata su. Una trovata grafica eccezionale. No, forse no. Guarda, nessuno, una traiettoria così precisa che era quasi inedita, diciamo. No, è stata perfetta. Tranne la radiolina, e tutti avete votato di là, però ognuno... Questa cosa ti fa impazzire, questa cosa. Aspetta che ricarico, voglio vedere. Fa vedere. Vuol vedere se eravamo... Eccoli! Eccoli! Che meraviglia, ragazzi! Bellissimo, bellissimo. Uno si è buttato in mare per la felicità. Chi è uscito? No, mi sono perso, mi sono distratto. Cristina, penso. Cristina? A me Cristina. Però che applausi sono partiti dalla controllo. Eh beh. E fuori uno. Devo ancora capire, ma qua mi sembra bella bruciacchiata, ragazzi. Sì. Eccolo, sì, eccolo. Cristina. Sì. Lui non è nessun applauso, poverino. No, ormai uno basta. Lui è Glover. Sarà un chiuso della controllo. Bellissimo. Glover? Secondo me sì. Quindi Cook, Glover, Hansen e il comandante per ultimo. Eccezionale. Bellissimo. Dai, è una missione di successo, dai. Che ne diciate voi col vostro voto sbagliato? È una missione di grande successo. Che odore ci sarà dentro la capsula dopo 10 giorni? Pensa sulla ISS dopo 25 anni. Ma in realtà me l'hanno detto, che sì. C'è odorino? C'è odorino. C'è un odore strano, è un odore posto che non è... Quindi è una camera di cui non apri le finestre da 25 anni e ci vivono perennemente 4, 5, 6, 7. Effettivamente. Ma ci sono chiaramente i filtri, c'è il ricambio, però... And Reed Wiseman, the commander who will be last out of the vehicle,
Ok. Molto bene, molto bene. Sono tutti Stanno benissimo. dicendo che si sentono bene, reported, almeno Yes. però chiaramente è come, cioè, Luca Pere direbbe che essendo un self-assessment, cioè un'autovalutazione, non conta nulla. Eccolo lì, Jeremy Eccoci, Hansen. questo dovrebbe essere Hansen. Vedi che comunque Gli mettono tipo una coperta, sì, come se non stessero morendo di caldo. non so, vedi che sono belli sbaccati lì nel loro Si mare, salutano, nel loro oceano tranquilli. Pacifico. Per questo adesso non mi giretto ci siamo astronauta, questo tratto qua dove ripensi a cosa hai visto. No, ma pensa che Flash poi adesso c'è stato comunque nel senso, nel buio tra virgolette dello spazio, solo col sole, adesso sei comunque sulla Terra con tutti i colori anche, no? Perché comunque sei nello spazio, è una capsula comunque molto, molto asettica, no? Anche a livello di colori, tutto, cioè adesso tu torni, c'è una bella giornata di sole, è tutto arancione, tutto giallo. E ti attacca uno squalo. Per assistere al ritorno a casa i 4 astronauti della missione Wolowitz. 2 che ha presentato il VC. Beh, VC, ragazzi, è stato un meme ricorrente nei giorni passati. Sì, non è da sottovalutare, il sistema per pochi. Quindi non è da chissà, sottovalutare. l'ultima diretta di questo format, quindi fammi Dai, ne manca uno. la conclusione. Credo che un stia testo uscendo. lunghissimo, un monologo in cui faccio ringraziamenti a tutti quelli che mi hanno scritto, a tutti quelli che mi seguiranno su questo canale, Yes. quelli che Basta, sono usciti tutti. fino allo Splashdown. Non è ancora inquadrato, Poi eccolo lì, eccolo lì. chi era in live, Basta, il comandante è uscito. chi ha seguito Il live, comandante è quindi l'ultimo ad abbandonare la nave, ovviamente. ringrazio Adrian Partade che continua ad essere in live fino a domani, fino Wow. a oggi alle 11. Meraviglioso. Che spettacolo. E poi ringrazia Luca Perri. Bellissimo. Poi ringrazia il team di volare.space. Beh, direi YouTube volare.space, a parte è andata Jacopo D'Alesio, clamorosamente bene. Si può Adesso essere Vittorio Baraldi, adesso poi aspetteremo anche Raed, esperimenti, le varie cose, Emilio Cozzi. E poi poi sudotermico che ricorda dalla diretta che quelle fiamme là che abbiamo visto, ma anche proprio per dalle ore 15 l'attesa e poi la reaction ai primi 2 episodi di I Cesaroni. Beh, è stata una sistemazione, hanno dovuto rifare la traiettoria per non cambiarlo. E poi back, 10 assolutamente aprile sì. 2026 a Roma c'è stata bellissimo, la conferenza stampa e l'anteprima ufficiale di questa nuova serie devo di dire Cesaroni, che diretta magistralmente da Claudia devo dire Longola, che sarà anche Giulio la Cesaroni, parte in cui cioè, proprio loro sono rientrati, si fai sente questa il parte lunghissima, poi ringrazia tutto, comcheck ringrazia e alla Lesa, fine riescono a prendere le ringrazia comunicazioni, è la stato un NASA, momento Houston. Quella è la parte più è tesa. stato un momento abbastanza emozionante, poi comunque si Ringrazia aprono anche i i 4 paracadute, astronauti, li vedi che scrivimi i piano nomi e piano cognomi si dei 4 adagiano astronauti. E nel grazie mare, no, bello. Strepitosa, ragazzi. Ho visto una missione. Attorno alla, Ho visto una missione che fa alla storia capsula e Orion che in preparerà Integrity missioni a ancora più salvare, importanti, a perché portare a adesso casa progressivamente i nostri saranno astronauti, non importanti, tutti nel senso questo tutto non il conta team, nulla, diciamo, sulle perché barche, senza tutti questo i non puoi fare le medici, altre, tutti però i più team clamorose, anche ecco, sulla saranno nave, sempre più clamorose. gli autisti, diciamo, sì, degli elicotteri, i piloti degli elicotteri di salvataggio. E niente, Yaki, ci fammi sei? davvero Ci sono, una ci cosa sono. anche emozionante e bella lunga. Dai. Allora, io vorrei vedere anche il recupero. Dell'elicottero? Sì. Ma che ora arriva? Tu, Yaki, cosa vorresti fare? No, io... Ma io adesso valuto, io libererei Emilio, visto che ha i suoi impegni all'alba domani. Grazie. Sì. Facciamo un sondaggino in chat? Andiamo a letto o continuiamo? Beh, ragazzi, ci sono più di... Facciamo un sondaggino in Siamo in chat? 8.000. Più di 8.000 persone. Andiamo un po'. 8.000 Sì. elicotteri. Io rimango, adesso mi sposto solo così inizio a raccattare le mie cose. A che ora lo recuperano? A che ora è previsto il recupero L'ho recuperato alle 9:30, però secondo me adesso si staccano, si allontanano per la capsula e tirano su. Credo proprio di sì. Sì. Allora, aspetto il risultato del nostro sondaggio, poi eventualmente o ci congediamo tutti o congediamo intanto sicuramente Emilio. Ciao Lara, grazie di cuore. Grande Lara, numero 1. Bellissimo.
In tutto ciò, io non sono neanche andato in bagno in tutte queste ore. Come loro. L'hai fatta? E dove l'hai fatta, quindi? Non vogliamo sapere. La capsula verrà esposta da qualche parte, non penso. Ma perché no? Magari qualche museo come lo Smithsonian. Ma secondo me questa qua sarà usata tantissimo per essere studiata, magari fra qualche anno. No, intendo quello, sì, Anche perché riutilizzarla non penso. No, Vedendola così, la vedo molto bene. Le buttano, non sono riutilizzabili, non recuperano niente. Quindi non ha senso. No, magari neanche i sistemi interni recuperano. Certo. Computer, non credo. No, non lo so. Non lo so, bella domanda. Non so se recuperano qualcosa della capsula. Questo... Cioè, magari sai gli schermi, queste cose qua. Magari... Non lo so. Sì, poi il costo non impatta così tanto, però. Cosa dicono qua? Semplicemente complimenti, grazie Emilio per donarci il suo sapere. Secondo voi si arriverà mai a rientrare in atmosfera su Terra o su una chiatta? Grazie. Grande Matteo. Su terraferma, scusate. Terraferma... Beh, già, sì. Si fa già. Si fa già, al fine con un falco. Forse intende dalla Luna. In questo sì. senso, non lo escludo. Speriamo. E si arriverà mai? In realtà ci siamo già arrivati con lo Space Shuttle. Diciamo la Soyuz a Terra. Comunque, esatto. Sì. Anche quelli di Blue Origin a Terra, no? No. Poi il problema più grande è il fatto di avere un'area senza nessuno. Non tanto l'acqua. Sì. Esatto. Ragazzi, io vi saluto sul recupero, che domani veramente tra l'altro mi devo svegliare all'alba per parlare di Artemis. È chiaro, come tutti noi. Prima domanda che mi faranno domani, ma recupero con l'elicottero, come è andato? Vediamo, ti facciamo un recap. A radio? Grazie Emilio. Grazie Emilio. Grazie ragazzi, è sempre un onore stare con voi. Ciao Vito, ciao Edo. Dal vivo. Ciao questa avventura di 3 live insieme. Bellissimo. Saluto tutte le ragazze, tutti i ragazzi, le bambine, i bambini, grandi così, genitori che vi fanno vedere queste cose, li ringrazierete per i prossimi 90 anni. Ad Astra, ciao Emilio. Ciao Emilio. Grande Emilius. Wow. Allora, intanto si stanno io visto che non la faccio per terra come Jacopo, vado un attimo a fare un dumping. Un dumping esatto dalla capsula. Ok, si sono intanto separati. Allontanando. Beh, io penso che comunque sia abbastanza imminente, vedendo che stanno girando, ci sono in questo momento 3 elicotteri che se la stanno girando l'intorno. In realtà sto vedendo i call sign degli elicotteri. Uno si chiama Imagery, che immagino sia quello con la telecamera a questo punto. E gli altri due... se riesci a metterli a schermo come prima. Proviamo, aspetta. Vediamo se trovo il mouse. Sì, comunque è bella affollata la situazione. Sì, esatto. Aspetta che io qua non sono... Sì, apri pure un'altra finestra, poi basta che condividi la finestra. E comunque Golden Hour, tramonto, mare piatto, spettacolo. Dovreste vederla, giusto? Aspetta che mi metto forse lì. No, devi condividere la... Eccolo qua, perfetto, bravissimo. No, esattamente qua. Eccoli qui. Questo è Imagery, quindi quello che ha il pod davanti con la telecamera. E questi qua sono i Recovery, che sicuramente saranno quelli che poi tireranno su. Oltretutto stanno volando, stavo guardando adesso, non so se si può vedere da questa versione, stanno volando da tipo 2 ore e mezza. Metti quello prima che vedevi quello che faceva i giri. Guarda come la corrente ha spostato tutto. Sì. Ha seguito la corrente. Wow. Sì, io qua penso che abbiano messo semplicemente un bank in virata e l'hanno lasciato lì, che girava intanto, vedendo che comunque non è così tanto preciso come... Sì. Però...
Cosa stanno dicendo qua? That worked so hard over the last 10 days, no sleep to get this done. Vabbè, metti tutto We still have some schermo. work to do to get the crew to the med bay here on the Top. ship. They all look great coming out, so we're hopefully that won't E be quello è too il... si vede on the boat too, given his le onde fatte dall'elicottero, le vedi? on the Mirtha, which È was vero, just è vero, è vero, è vero. sailors. I was able to visit with them a couple weeks ago, and then if you pull it all the way back to the workers, Spettacolo. the folks that Che joined the rocket spettacolo. at Mashoud, that made the heat shield tiles that Sì. held together tonight, that that stacked the vehicle in Florida, Vediamo that integrated the vehicle come at sono Denver, oltretutto c'è that fired un the engines in C130 Stennis, that fired the boosters in Promontory. I mean, Così. this is the entire che sta team andando Giusto per... working together and giusto being per vabbè. tested by the environment Devi aggiungere un this machine pochettino went through, and they di did it right. forza It was volante. good. They did it right. You've said in a number of briefings, of course, and in other E comunque i forums mezzi impiegati sono this is just the first pazzeschi, step. ce ne sono veramente tanti, Cadence has to veramente step tanti. up, as the administrator has Che indicated. spettacolo. Now, it's a Che little early for spettacolo. the full report card on how Integrity did, but did this mission ultimately, from your eyes' view, exceed expectations? It absolutely did. I mean, I was Anche il C208 Gran Caravan penso che sia anche lui a supporto, quindi probabilmente avrà anche lui delle telecamere. Adesso sinceramente non so esattamente che cosa stia facendo. Guarda questa, che bella questa immagine. Sì. Worry about the most, and every time we put these machines through these incredibly energetic states. Farà da ponte radio, bravo, esatto. Quella è una buonissima. Normalmente lo faceva il C130 all'epoca Apollo. Non so se poi è stato fatto un aggiornamento e si utilizza ancora il C130, ma è troppo lontano. Quindi molto probabilmente, esatto, sta facendo da ponte radio. C'era anche un King Air che stava volando un pochettino più a sud. Probabilmente anche lui faceva da ponte radio. Sì. Sì. The Empire State Building was lit up red, white, and blue tonight. Our coverage Notte a chi va a dormire, baseball soprattutto. stadiums around the major leagues. How captivating was this Grazie experience Bruno, for the grazie di American cuore, people, grazie for the infinite world, in davvero. fact, as we Grazie returned mille. to the moon? Wow. Avevo sentito che dovevano mettere in pensione lo ISS, poi per farne un'altra. È vera questa notizia? Allora, è più aggiornato il buon Victor che è andato a fare dei bisogni fisici e vi facciamo poi rispondere a lui da questa cosa, così non vi dico cose troppo. Tu, Yaki, sei più aggiornato di me? Sì, è assolutamente già programmata la dismissione della ISS. Ci abbiamo fatto un video, andate a recuperarlo, l'ha fatto Victor, e è normale, nel senso che è una cosa che comunque ha i suoi 25 anni e quindi strutturalmente è vecchia. Sono state già valutate tutte le opzioni, però alla fine della fiera disintegrarla è purtroppo la migliore opzione per poi costruire altre stazioni. Anche perché gli obiettivi adesso sono diversi, chiaramente. Esatto. Piange il cuore, però... Sì. C'era anche Elon Musk che aveva proposto di riportarla sulla Terra con Starship. Sì, però alla fine proprio SpaceX in questo momento ha vinto l'appalto per buttarla giù, sostanzialmente. Poi non è così semplice, però sostanzialmente pezzo per pezzo verrà deorbitata e... Anche quello sarà un lavoro pazzesco sicuramente anche. Guardate se sono allontanati un bel po' dalla capsula. Sì. Probabilmente perché comunque il vento che viene generato dalle pale dell'elicottero potrebbe destabilizzare la capsula, quindi far del male a qualcuno anche da quel punto di vista. Può stare. Sì, c'è anche un C130, ragazzi, sì. Tutti dentro. Sta arrivando l'elicottero. Eccolo. Wow. Però sto notando che hanno una versione un po' particolare. I piloti non hanno le porte. Questa è proprio scena da film. Eccolo lì. No, oltretutto, guardate che manovra ha fatto per fermarlo in overing. Pazzesco. Un elicottero molto strano comunque. L'hanno fatto in ogni versione possibile e immaginabile. Vediamo se Night Talk.
Eccolo qua. È il recovery 11 questo. After that, NASA kept moving along those paths, right? So we recognized during Apollo that reusability was going to be important. We spent a lot of money on those machines, and we spent a lot of money on those machines here. Wow. È sceso. But we recognized that reusability. Sì, il soccorritore è andato giù. Adesso penso che si imbraghi lui, l'astronauta e vanno su. Develop technologies that can enable exploration. So really, what I think is now, 53 years later, we're at the Non so se hanno effettivamente un sistema sulla tuta per essere... that we're now ready to Vediamo actually un po'. go back to the moon and go back to stay because we've learned all the things we needed to learn. There's a lot of people pleased here tonight, and we really thank you for joining us, Amit. Eccoli. Wow. Eccoli qua. As we begin to hoist the crew onto the helicopters to head back to the recovery ship. Thank you very Wow. much. Congratulations, Amit. Wow. Che spettacolo il tramonto, così sembra Armageddon. Sì, ci vuole solo la musichetta. Beh, effettivamente hanno preso l'ora giusta comunque per fare plane spotting oggi. Cioè, perfetto. Ma è lo stesso elicottero o più elicotteri? O tutti e due li usano secondo te? Secondo me li usano tutte e due. Adesso lui comunque si sta spostando in questo momento. Vedo che ce ne sono due, c'è l'11 e il 12 che sono da quelle parti. Poi Flare Radar sta un po' sbarellando in questo momento. Quindi secondo me, esatto, adesso ce n'è un altro, quindi sì. Ne useranno due, quindi molto probabilmente adesso lui, il primo tira su l'astronauta e lo assicurano dentro l'elicottero, fa il giro e torna indietro, mentre adesso lui ne prende un altro e fa la stessa cosa. Perché comunque Ok, immagino chiaro. che le operazioni per assicurarlo dentro la cabina siano abbastanza complesse, molto di più rispetto a una persona vestita con abiti normali, no? Comunque con tutta la tuta che hanno, sicuramente è un po' più ingombrante anche dentro, con anche i membri di equipaggio che hanno sull'elicottero sicuramente diventa già più difficile. Sì, l'operazione di SpaceX di portare la capsula Dragon sulla nave è più logica, oggettivamente. Però hanno anche fatto, cioè avendone ormai varie, hanno fatto un'operazione pensata per funzionare tante volte. Sì. Invece di fatto questa è la prima volta che questo succede, quindi... È un po' lo stesso modo di recupero che hanno usato da Apollo. Hanno detto, Sì. boh, funziona, usiamolo. E poi così possiamo far vedere anche gli elicotteri, la marina. Esatto, esatto. Tutti dentro. Abbiamo un aggiornamento di aeroplani perché... Un attimo, raga, controllo questa cosa qua veloce, poi raga. (10 ore e 31, urca). Finiamo di vedere un attimo. Pensato, quindi è stata pensata la capsula, è stato pensato tutto, e non c'era ancora SpaceX che faceva così, e questo è stato un po' il tema di tutto, no?
Poi dopo è chiaro che in realtà è abbastanza complesso comunque estrarre dalla capsula in mezzo al mare, che comunque è vero che è piatto, però se vedi comunque si muove, comunque ci sono delle correnti, c'è tutto, fare tutto in sicurezza. Perché poi comunque Però il tema è l'elicottero... interessante, perché tu dici in caso di emergenza hanno delle procedure di volo, hanno delle procedure per fare le cose un pochino più in fretta, sì, no, forse, boh, chi lo sa. comunque forse tirarli con una zattera con mare mosso, anche già soltanto, forse è un pochettino più pericoloso che tirarli su. Diciamo che come al solito c'è anche lì, dici cosa posso fare, cioè se c'è un'emergenza, ci puoi fare davvero forse poco, a un certo punto, di che tipo di emergenza poi stiamo parlando, bisogna anche vedere, no? E anche per la visibilità della US Navy. Giusto. Vuole il suo pezzo. Sì, poi comunque c'è anche secondo me un tema anche di contractors, di collaborazioni che comunque devono continuare ad esistere con i vari militari del caso. Qua l'ultimo che sta salendo. Ci sono due per elicottero e sicuramente... Sono pur sempre americani. Che bello che non hanno la porta. Adoro. Anche perché poi le immagini del documentario vengono meglio con gli elicotteri. Cioè, ma che roba. Se si seggono, questo è un'immagine incredibile. Si siedono da sotto così, o sotto si devo analizzare sta cosa, effettivamente è la prima volta che... Un rillino ci sta. Un rillino su questo ci sta. Adesso non so se è soltanto la prospettiva, perché non so se vedo il verricello dall'altra parte. Però sembra proprio che sia entrato da sotto. Sì, sembra di sì. Potrebbe, Non ci ho fatto caso nell'altra visione che abbiamo visto prima, era dall'altra parte l'elicottero che li segue con la telecamera. Non ho visto se c'era il verricello esterno. Sì. La vedo difficile da sotto, però probabile. Una sua versione. Come dicevo prima, questo elicottero l'hanno fatto in tutte le salse, adesso l'hanno fatto anche drone. Davvero? Sì. Verricello, mi confermano il verricello, quindi se il verricello non è da sotto. Bene amici, io vi saluto. Direi che direi che possiamo chiuderci qua, dai. Possiamo salutare tutti. Ragazzi, è stata una bella avventura. Si chiude qui questo percorso. Scende la lacrimuccia. Sì, non so come chiudere questo momento, non c'è una chiusura adeguata a questa settimana, a 10 giorni che abbiamo fatto insieme, ma tante cose belle, appunto. Però adesso atterrano, e cosa facciamo? Li guardiamo. Comunque sì, potete vedere il verricello lato destro. Dici che scendono subito... Ah, guardate, che l'atterraggio. Sono già giù. Che spettacolo. Li vediamo uscire. Li vediamo uscire, dici? Sì, dai. Vedete, infatti no, la porta da sotto non l'ho mai vista su un elicottero. Madonna. Wheels down of the first helicopter carrying 2 of our Artemis II crew. Pilot Victor Glover and mission specialist Christina Koch. Kilo 1 on deck reported on the recovery loop. Again, the mission audio loops that the recovery team are using. Quindi ce n'è uno è atterrato, l'altro è ancora in volo. Sì. Ok. Puntato. Anzi, questo non è capace, ci dicono. Soprattutto stavo notando, fanno delle manovre molto aggressive per mantenere l'overing. È interessante. Anche perché se c'è un po' di venticello. Forse sì. Vedi, guarda comunque l'increspatura del mare, c'è un bel venticello, secondo me. Che nave. Bellissimo. Che nave. Il Seeking era anfibio, sì. L'ha avuto anche la nostra marina, oltretutto. Perché fosse sempre uno americani, è vero. Real. Soprattutto potete vedere un bellissimo Seeking a Volandia. Oltretutto. Già, è vero. Figo. Sì, ce l'hanno lì. Molto vecchio, della nostra marina. È molto interessante anche quello come elicottero, magari ci faremo qualcosa. Oh, eccolo lì.
Eccoci Vedi qua. che ci sono gli operatori al portellone che danno le informazioni al pilota davanti per la posizione dell'elicottero rispetto al ponte. Controllano chiaramente che sotto non ci siano degli ostacoli e poi gli danno la posizione. Poi li stanno veramente lanciando sul ponte. Sì, sì, cioè, siamo sopra, a posto. Cioè, proprio gli stanno veramente mollando giù. Sì, sì. Io penso che il primo di sinistra sia il primo elicottero con dentro e l'altro è quello che è arrivato adesso. Questo è quello che è arrivato adesso. Sì. Li stanno agganciando al ponte per mantenerli fermi. Ma come mai non hanno ancora spento i rotori? Non lo so, normalmente io non conosco questo elicottero, però per esempio il 139 si deve tenere in idle per un tot di minuti. Tipo 2 minuti, non mi ricordo, 1 minuto. Ok. Ah, ok, dici che può essere la stessa. Però uno sta chiudendo il portellone, oltretutto. Non so esattamente, vabbè. Quindi molto probabilmente per quello, probabilmente scaricano, però in realtà questo qua lo stanno proprio assicurando. Sì. Quell'altro però sembra già Quell'altro l'hanno già assicurato, sì. Quindi probabilmente per quello. È vero. Tendono alla fine dell'ancoraggio in caso di guarambo. Quindi in caso il vascello diventasse instabile, se ne vanno. Ah, ok. Beh, sì, make sense. Sì, immaginavo che fosse una roba del genere, del tipo sono pronto a partire nel caso succeda qualcosa. Pazzesco. Eccolo qua l'altro che arriva. Tutti dentro. È l'elicottero da cui noi abbiamo la telecamera, quindi stiamo letteralmente appuntando anche noi. La vedete sulla sinistra dell'elicottero la telecamera. Che penso che sia la stessa telecamera che a volte mettono sugli elicotteri per fare i film, queste cose qua. Sì, è probabile che sia quello. Boom, anche lui. Beh, comunque, anche prima dicevamo, perché usare gli elicotteri, effettivamente, arrivare sulla Terra e uscire da un elicottero così. Beh, sì, certo. È figo. Beh, diciamo che comunque è il velivolo più versatile per fare un recupero del genere, probabilmente, no? Cioè, come lo fai con un aereo, cioè, non puoi assolutamente. Assolutamente in maniera, perché poi puoi fare overing, puoi stare fermo su un punto, cosa che... Poi questo vola in qualsiasi condizioni meteorologiche, quindi anche in caso fosse arrivata con dell'acqua, un po' di cose, è fatto di... Luca Perri può ancora affondare. Ancora un sacco di cose possono andare storte. È strano che non ci sia stato il commento sull'elicottero che poteva cadere, effettivamente. L'elicottero comunque. Penso che siano stati tutti assicurati in questo momento. Sembra di sì. E poi andrà di Isaacman, fanno tutto lo show. Sì. Sì, sicuro. La loro giornata è tutt'altro che finita, poverini. È vero. Cioè, questo è il vero tema. Si stanno spegnendo comunque. E siamo dei signori. Cheat. Cheat è il boss in collegamento. E siamo dei signori. È vero, è la tua cheat. La regia ci viene in aiuto. Sì, questo si sta spegnendo. Questo spento, sì, questo spento. L'altro no, cioè è arrivato prima l'altro. Prima l'altro, ma... Sì, però penso che si stiano... si stanno coordinando un po'. Rotor break. Anche questo. Sì, stanno tutti quanti spegnendo tutto. Tutto ciò la Nutella, secondo me l'hanno tirata su con l'elicottero anche quella. La Nutella secondo me è rimasta nel modulo di servizio. Dici? Sì, sicuro. Quindi
La Nutella è bruciata in atmosfera. Secondo me se la sono mangiata, se la sono scofanata prima. È vero, però non abbiamo portato neanche una cosa da stappare per festeggiare. vero, Siamo è vero, terribili, non abbiamo neanche vero. pensato. Ci stava. Ci poteva stare. Ci stavo pensando prima, ho detto vabbè. Tutto spento. Scendiamo. Beh, posso dire che mi sarei fatto anche un giro su questo elicottero? Anche già solo questo viaggio me lo sarei fatto senza problemi. Beh. La butto lì. Oh, abbiamo qualcosa da stappare. Oh mio Dio. In realtà è tutto green screen, abbiamo registrato tutto noi. Abbiamo fatto Non noi. l'ho visto, la voglio rivedere. La voglio rivedere, aspetta che regia, andiamo a spostare la capsula, eccolo. Oh mamma mia! Che disastro, che marchette. Eccoli. Quelli lì. In piedi? Ora cercano di ricordarsi come si cammina. Comunque le scarpe che gli hanno messo sembrano delle Balenciaga. Sì, ci ho pensato subito. Magari è un product placement della Balenciaga. Tra i vari che sono accaduti in questa missione. Comunque io continuo ad adorare il fatto che non ci sono le porte dalla parte dei piloti, le hanno tolte. Gagliardi. È proprio... Ma perché poi? Vabbè, è una bella visibilità, metti la testa fuori, sì. poi l'overing, perfetto. Ma in molti elicotteri fanno questa cosa. Sì, possono togliere. sì, capisco il motivo. If you're sitting at home, I hope you too are wondering what would you want to ask them if you got a chance to talk to them, because that is what I'm thinking about. È vero, cosa chiederesti? Qual è la prima domanda che faresti agli astronauti se avessi la possibilità di farne una? Madonna, è difficile come cosa. Ma gli hanno messo il caschetto da militare, vedi? Sì, è difficile da dire. Sì, poi soprattutto alle 4 di mattina è molto difficile. Sì, effettivamente. Oh, there we see Christina there, also smiling, finally peering out. Oh, yeah. Grande Cristina, numero 1! Let's go! Welcome home. Che grande! A loudspeaker announcement on the ship. Comunque hanno quasi tutti i baffi militari. Giustamente, da tipico militare americano di avere i baffi. Tutto il baffo? È vero, anche il pilota c'ha il baffo. I can't see who he's talking to, but I kind of think that he might be talking to his other 2 crew members. Effettivamente il nostro 139 avrebbe fatto un solo giro per tirarli su tutti. 139 nel cuore. Ciao Marco, intanto. C'è il club dei rotolesi alle 4 del mattino, comunque adoro questa cosa. Ah, vengono comunque con le sedie. Con le sedie. Walking up to the helicopter. This is again Vabbè, ci sta. helicopter carrying pilot Victor Glover and mission specialist Christina Koch. Both have taken off their helmets. Esatto. Cosa aspettano? Ah, le foto forse, non lo so. Foto di rito. Cosa c'è? Sì, c'è il fotografo lì sotto. Beh, chiaro. Pictures, video, to catalog this historic moment. Bello. Just behind Il them, fotografo com'è? Pacific Ocean. Non sa che fare. These pictures will be Il fotografo è un passo dalla fine, cioè ha tipo 80 milioni di anni il fotografo. Dentro il suo corpo sono le 4 del mattino. Anche lì. Il fotografo è l'ultimo proprio. Tipico baffo dei piloti US Navy, assolutamente sì, esatto. Senza di quello non ti selezionano neanche. Ah, c'è Isaacman là. Dove? Sulla sinistra. Sì. Che boss. Anzi, li sta salutando. Che li abbraccia. Do another initial assessment of the crew, ask them how they're feeling. Il fotografo di Apollo 11. Anything bothering them? Again, from what I'm seeing, è ancora vivo. pretty good. Those who just traveled
Io tipo gli direi... Vabbè, c'è un altro razzo per voi, lo rifacciamo? Non ci sono andate bene le riprese. Bene, bene. Secondo me adesso tanto poi ci sarà la conferenza. Sì, adesso alle 4:30 fanno la conferenza stampa che noi non seguiremo. Perché Ve la lasciamo comunque qua in coda. Sì, Yes. sì, se volete rimanere ve la lasciamo assolutamente andare, proseguire, perché comunque è interessante. Non camminano comunque. No. Che dire, ragazzi? Bene, ragazzi. Amici e amiche, li vedo belli carichi, in piedi, sulle loro gambe. Grande missione, grande settimana, grandi 10 giorni più che grande settimana, direi che... Dei signori. Sì. Grazie Edo, grazie soprattutto Vic, grazie a tutti voi che ci avete seguiti. Grazie amici, è stato un grande piacere e un onore stare con voi in queste giornate. Noi ci vediamo con il video recappone più tardi, mi raccomando. E che dire, that's all folks. Bello. Ci vediamo nel futuro. L'inizio di una nuova era. L'inizio di una nuova era che ci aspetterà, che ci metterà davanti a un sacco di live notturne, ma anche grandi emozioni. Buonanotte a tutti ragazzi. Ciao ragazzi. Dai. Ciao. It's a short walk, less than a minute. Again, that's why the recovery team decided. Ok, raga. Ok. Allora. E raga, siamo arrivati alla fine. Alla fine di un viaggio che non è stato solo nello spazio, ma anche qui insieme su questa frequenza, su questo microfono, su questo piccolo grande angolo di universo che abbiamo costruito diretta dopo diretta. A Microfono Spacecial si chiude così, con il ritorno a casa. Il ritorno a casa di 4 esseri umani che hanno fatto qualcosa di straordinario, ma anche con il ritorno a casa di tutti noi, dopo aver condiviso emozioni, attese, silenzi, countdown e battiti di cuore sincronizzati. Io voglio fermarmi un attimo, respirare e dire grazie. Grazie a tutti voi che siete stati qui, a chi ha seguito anche solo 5 minuti, a chi è rimasto per ore, a chi ha scritto in chat, a chi ha osservato in silenzio, a chi magari sta guardando questa diretta indifferita e sentirà comunque questa energia. Grazie a chi mi ha seguito qui su YouTube, grazie a chi è passato anche dalle live su TikTok, saltando da una piattaforma all'altra, per non perdersi neanche un istante di questo rientro storico. Grazie a chi c'era fino allo splashdown, a chi ha trattenuto il respiro in quel momento preciso in cui la capsula ha toccato l'oceano e per un attimo il mondo si è fermato. Grazie davvero. Un grazie speciale a chi insieme a me ha raccontato e vissuto questa missione. Adrian Fattade, Link for Universe, che è ancora in live, che con la sua passione e la sua competenza continua a essere in diretta fino alle 11 di questa mattina, portando avanti un racconto instancabile dello spazio. Luca Perri, per la sua capacità di rendere tutto incredibilmente umano e comprensibile. E tutto il team di volare.space, Jacopo D'Alesio, Iachidale, Vittorio Baraldi, Astro Victor, Raed ed Emilio Cozzi, perché quando si parla di spazio farlo insieme rende tutto ancora più grande. Grazie anche a chi lavora dietro le quinte della divulgazione, perché senza di voi queste emozioni non arriverebbero così lontano. E poi uno sguardo al futuro, perché qui non ci fermiamo. Lunedì 13 dalle ore 15 ci ritroveremo per qualcosa di completamente diverso ma altrettanto speciale. L'attesa e la reaction ai primi 2 episodi de I Ciceroni in ritorno su canale 5. Tra l'altro, proprio ieri, venerdì 10 aprile 2026, a Roma,
si è tenuta la conferenza stampa e l'anteprima ufficiale di questa nuova serie, diretta magistralmente da Claudio Amendola, che tornerà anche nei panni di Giulio Cesaroni. Un ritorno che sa di casa, proprio come quello che abbiamo vissuto stanotte. E adesso lasciatemi dire grazie a chi ha reso possibile tutto questo. Grazie alla NASA, grazie all'ESA, grazie a Houston e a ogni singola voce che abbiamo sentito in comunicazione, a ogni copy that che ci ha fatto sentire parte della missione. Grazie ai 4 astronauti, Gregory Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, Jeremy Hansen. Avete portato l'umanità un po' più su, avete portato l'umanità un po' più lontano e poi di nuovo a casa. Grazie ai team dei sommozzatori. In questo momento sono lì attorno alla capsula Orion Integrity, agganciati, concentrati, fondamentali. Grazie a chi è sulle barche, a chi coordina ogni movimento, a chi monitora ogni parametro. Grazie ai medici pronti ad accogliere gli astronauti. Grazie a chi è sulla nave, grazie agli autisti, ai tecnici e agli operatori, grazie ai piloti degli elicotteri di recupero, sospesi tra cielo e mare pronti a intervenire. Grazie a ogni singola persona che ha reso questo ritorno sicuro. Perché dietro ogni grande impresa ci sono migliaia di persone invisibili che la rendono possibile. E infine grazie allo spazio, perché riesce ancora a farci sentire piccoli, ma insieme. Questo era A Microfono Spacecial, l'ultima diretta di questo format. E se c'è una cosa che mi porto via da questa notte è che quando condividi un'emozione non sei mai davvero solo. Grazie di cuore a tutti, ci vediamo lunedì. E come si dice quando si guarda verso l'infinito, per aspera ad astra. Wow. Vi lascio raga con le immagini dell'intervista, quindi facciamo una roba. Facciamo così.